Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Portugal Renewable Energy Summit 2024, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Eu sou o Diogo Carvalheira, sou responsável de comunicação e eventos da APREN e serei o vosso mestre de cerimónias nos próximos 2 dias, portanto vão-me ter que aturar hoje e amanhã. Nesta conferência que é já, estou certo que muitos de vocês concordam, é já um clássico do setor. De facto, a Portugal Renewable Energy Summit, ou PRES, para os amigos, para quem a conhece melhor, é a principal conferência do setor renovável em Portugal, com uma história de mais de 10 anos. É uma história da qual muitos de vocês já fazem parte, porque regressam ano após ano, e desde já muito obrigado a todos os que juntam a nós, os novos, mas também, sobretudo, aqueles que se juntam já há vários anos e nos ajudaram a construir esta história. De facto, aqui dentro, não só aqui nesta sala e neste palco, mas como muitos de vocês sabem também, nos corredores e nos foias da Culturgest, que se reúnem as principais entidades públicas, governamentais e privadas para debater as últimas novidades do setor, nomeadamente ao nível de políticas, da estratégia, da investigação e da regulação destes nossos setores. Antes de darmos início ao evento, eu vou só deixar-vos algumas indicações práticas. A primeira é dedicada aos oradores que vêm do estrangeiro. Nós temos tradução simultânea de português para inglês e quem precisar, temos tradutores disponíveis no balcão do Megaleiro, já à saída deste auditório. Também no que toca a refeições, nós temos 2 coffee breaks por dia, um de manhã e outro à tarde, e um almoço, que serão servidos no foyer inferior, pelo qual a maioria de vocês terá entrado, mas também no foyer superior, portanto, para se poderem espalhar um bocadinho à vontade e estarem mais à vontade. E, por fim, a minha última indicação tem a ver com a aplicação do evento. Esta aplicação, que muitos de vocês terão recebido indicação por e-mail, é a aplicação que vos permitirá participar diretamente na conferência. Caso não tenham feito o download, tem aqui um grande QR Code para o fazer. Nesta aplicação encontram o programa do evento e algumas informações úteis. Conseguem também fazer networking com todos os convidados, porque vocês estão todos inscritos nesta aplicação. E conseguem fazer perguntas para cada painel diretamente, bastante para isso aceder ao painel no qual querem fazer perguntas e escolher a opção Live Q&A. De qualquer forma, não querendo instalar a aplicação, têm sempre o programa disponível no microsite do evento e para esse site podem usar o QR Code que está no vosso badge. Vou só aqui correr o programa que temos para hoje. Nós começamos com a abertura que é feita pelo nosso Presidente e depois pela Senhora Secretária de Estado da Energia. Passamos depois para um painel sobre o desenho de mercado europeu da eletricidade. Temos depois uma apresentação da Smart Energy, seguida de um painel dedicado à Rede 3. Temos depois uma merecida pausa para o almoço e à tarde passamos para o Grid Action Plan, para as metas dos PNECs ibéricos e terminamos primeiro com uma apresentação da Azuaga Seguros sobre o risco no setor das renováveis e com um painel sobre a fiscalidade no setor da eletricidade. Despeço-me por agora, vou passar a palavra ao Presidente da Direção da APREN, Pedro Amaral Jorge, que convido a juntar-se a mim em palco. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Bom dia a todas e a todos. É um gosto, em nome da APREN, receber-vos aqui uma vez mais e pela manifestação de interesse mostrada no evento, espero que ele corresponda às vossas expectativas. Sejam muito bem-vindos à conferência da APREN, o Portugal Renewable Energy Summit, na sua edição de 2024. E, graças a vocês, eu tenho o atrevimento de dizer que este é, efetivamente, o evento sobre energia que terá mais notoriedade e mais reconhecimento em Portugal e também para os nossos parceiros fora de Portugal. E, desde já, o meu agradecimento pela vossa participação e pelos vossos contributos ao tornarem isto um sucesso. Gostaria também de agradecer aos oradores e moderadores que disponibilizaram o seu tempo para estar connosco nestes 2 dias. Um agradecimento especial, como é óbvio, aos nossos patrocinadores e, no fundo, a vossa adesão massiva e contributos são gratificantes e um sinal claro e cristalino da relevância do evento para vós e para o setor e para toda, no fundo, a comunidade de partes interessadas na energia, com particular ênfase na energia renovável. Obviamente, um agradecimento ao contributo e ao trabalho dos nossos parceiros e fornecedores no desenvolvimento e na implementação desta conferência de hoje. Um agradecimento aos associados da APREN,
que têm demonstrado interação e vontade em patrocinar também este evento, e o meu agradecimento desde já também pelos vossos contributos. Usando o anglicismo, last but not least, o meu agradecimento especial à equipa da APREN, que todos os anos faz com que este evento seja uma realidade com muita qualidade e muita organização. Desde já o meu agradecimento. Há um ano atrás nós estávamos aqui num contexto geopolítico de Ucrânia e de conflito no Médio Oriente, pois parece que nada mudou. A única coisa que piorou um bocadinho foi, no fundo, esta bipolarização nas eleições americanas, que também são um sinal de preocupação para o investimento renovável na Europa. O único sinal positivo que eu antevejo é uma indicação clara de redução das taxas de juro diretoras, quer da Reserva Federal, quer do Banco Central Europeu, porque, como nós sabemos, financiamento e investimento em centros eletroportadores ou de armazenamento ou em redes são investimentos de capital intensivo e, portanto, quanto mais baixo for o custo do dinheiro, quer capital, quer dívida, mais barato fica todo este sistema para os consumidores de eletricidade. Como sabemos, também vou repetir-me, a transição energética é cada vez mais uma urgência e não é só uma questão ambiental, é uma questão de competitividade das empresas, é uma questão de oferecer energia barata às famílias e às habitações e, obviamente, passou a ser um tema crucial da autonomia energética, de segurança de abastecimento. A segurança e a independência energética só podem ser alcançadas se, efetivamente, nós conseguirmos produzir os nossos energéticos em espaço soberano europeu e não estarmos sujeitos a flutuações de mercados de commodities, cujos produtores de grande parte desses commodities fósseis são autocracias e, portanto, nós, na Europa e, obviamente, em todos os países da União Europeia, temos que avançar com este projeto da transição energética porque, repito, não só está em causa a questão das metas de Paris e de redução das emissões, também não só porque isto permite a competitividade das empresas localizadas na Europa, mas também porque passa a ser, e já tem sido desde a invasão da Ucrânia, um vetor claro de independência energética e de segurança de abastecimento. Obviamente que as renováveis têm um impacto aqui, como é todos os anos também referido para o consumidor de eletricidade, o facto de não terem custos variáveis e os custos variáveis serem sol, vento e água permite que, efetivamente, os seus custos nivelados de produção sejam mais baratos do que qualquer alternativa fóssil, porque não compramos combustíveis fósseis e porque não pagamos licenças de emissão. E também é importante perceber, e também é um tema que a APREN tem vindo a divulgar ao longo dos últimos anos, que efetivamente há aqui uma componente de desenvolvimento económico. Ao promover a transição energética, nós estamos a captar investimento direto neste setor com as externalidades positivas e isso automaticamente contribui para o crescimento do produto interno bruto, gera um aumento do emprego qualificado e, obviamente, isso também tem as implicações diretas de aumento das receitas fiscais e da segurança social, contribuindo para a sustentabilidade do sistema. Também não é nenhuma novidade que Portugal apresenta condições, quer do ponto de vista regulatório, quer do ponto de vista de risco país, até pela trajetória que temos tido a redução da dívida pública sobre o PIB e também de controle dos déficits orçamentais, que os mercados financeiros olham para Portugal como um país muito estável e isso é algo do qual temos de tirar partido. Portanto, não só temos partido dessa estabilidade regulatória que temos tido ao longo dos anos, em comparação com outros países ou, por exemplo, aqui com a vizinha Espanha, mas também temos um portfólio de sol, vento e água que é invejável quando olhamos para aquilo que é o nosso output industrial e corporativo e também a divisão desses recursos per capita. Como o Diogo já fez a apresentação do programa, eu não me vou alongar muito mais, mas dizer-vos que há três ou quatro temas que estão no coração desta conferência. Obviamente o licenciamento, que é incontornável enquanto não tivermos os processos digitalizados, desmaterializados e perfeitamente simplificados. As redes elétricas de serviço público, quer a distribuição, quer a transporte, quer as municipais, qual é que é o tratamento que se vai dar e como é que esses investimentos vão avançar a ponto de conseguir ligar os centros eletroprodutores ao consumo que se prevê que para 2030 seja de 90 terawatt-hora. Obviamente temos também aqui um outro tema que licenciar os projetos é uma questão fundamental, mas uma vez que eles estejam na fase de prontos a construir, é preciso que haja investimento, seja capital próprio ou dívida, para que esse investimento seja realizado. E isso
tem uma dependência total de qual é que vai ser o desenho de mercado, que mercados é que vamos ter a prazo, que mercados é que vamos ter diário e intradiário, vamos ter mercados de capacidade, não vamos, e, portanto, isso é outro dos temas que nós temos aqui como relevante do trio que nós referimos. Vamos também falar aqui, obviamente, da necessidade de acelerar a transposição da RED 3, tudo aquilo que impacta o licenciamento ambiental, o licenciamento municipal e o licenciamento elétrico, e não esquecer que nesta transposição da RED 3, que tem que ocorrer até dia 21 de maio de 2025, que, no fundo, o interesse público superior prevalecente das renováveis tem que ser transposto para o ordenamento jurídico nacional. Vamos também discutir aqui um tema das metas dos planos energéticos, planos nacionais de energia e clima de Portugal e Espanha, e perceber que principais impactos e preocupações é que eles geram quando olhamos para eles com as metas que estão previstas em termos de incorporação, quer de solar, quer de eólico. Vamos ter aqui uma novidade, vamos ter consultores jurídicos fiscais a dar-nos o seu insight sobre a fiscalidade do setor energético, a necessidade que a APREN entende que temos que acabar com a SES, com o clawback, temos que alterar o modelo de financiamento da tarifa social, enfim. Vamos também dar início a uma nova era, que é as renováveis nos transportes, nomeadamente na aviação, o ISAF, que já foi anunciado, que é um primeiro passo importante que contribui para o aumento do consumo elétrico. Vamos também, obviamente, falar da necessidade de eletrificação dos consumos a uma velocidade, a uma taxa superior àquela que tem acontecido até agora. E, no fim, vamos ter também um debate sobre o modelo organizacional e institucional das entidades públicas afetas ao licenciamento, quer o elétrico, quer o ambiental. E depois vamos ouvir de alguns dos operadores renováveis em Portugal, de maior dimensão ibérica, as suas principais preocupações e obstáculos que apresentam para conseguir, no fundo, dar o seu contributo para alcançarmos as metas que estão neste momento previstas nos planos nacionais de energia e clima. E com isto me calo, desejo-vos um dia produtivo, na expectativa que deem por bem empregue todo o tempo que nos vão dispensar entre hoje e amanhã, e aproveito, já que estou aqui, para dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, Maria João Pereira, para vir fazer a sua primeira intervenção. Professora, muito obrigado, por favor, suba. Os microfones. Então, muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da APREN, caro Engenheiro Pedro Amaral Jorge, caros oradores, excelentíssimos representantes das várias entidades do setor energético aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Mais uma vez foi com todo o gosto que aceitei este convite para estar aqui hoje presente, para fazer a abertura. Parece que está com feedback, não? Para fazer a abertura desta edição, desculpem, estava aqui um ruído, eu não estava a perceber se era do microfone, peço desculpa. Esta abertura deste ano, desta edição de Portugal Renewable Energy Summit, um evento que se tem tornado cada vez mais uma referência do setor energético nacional e internacional. Não é por acaso que vemos hoje aqui uma série de patrocinadores neste evento, e isto demonstra bem o interesse que este evento tem despertado no setor, e é realmente importante este evento. Esta iniciativa, pela qual eu dou os parabéns naturalmente à APREN, vem colocar em discussão temas tão relevantes que enfrentamos e tão relevantes para os desafios que enfrentamos hoje no setor da energia, e vem trazer para a mesa os vários agentes da rede, desde operadores, desde academia, rede, entidades públicas competentes, entidades reguladoras e naturalmente o setor privado. Este é o caminho a seguir no que diz respeito à discussão do futuro do setor energético. É preciso sentarmos todos à mesa e todos partilharmos e chegarmos a um bom caminho, para chegarmos a um bom caminho. O relatório sobre a competitividade da Europa, apresentado por Mário Draghi há menos de 2 meses, expõe de forma clara a importância da energia na competitividade e desenvolvimento económico da Europa.
A transição energética e a descarbonização da nossa sociedade trazem enormes desafios, coloca à prova as nossas forças e fraquezas mediante as oportunidades e ameaças que esta transformação traz consigo. Neste balanço, acreditamos que Portugal está em boas condições para agarrar as oportunidades e ultrapassar as ameaças. Ao desafio da transição energética está associado uma maior eletrificação da sociedade e um aumento da descentralização da produção e consumo de energia, o que, por si só, traz inegáveis necessidades de desenvolvimento e investimento nas redes elétricas, não se devendo, no entanto, descurar a necessidade de maximizar a utilização e a eficiência das redes existentes, por exemplo, através de acordos de ligação flexível ou com restrições, já previstos na legislação e regulamentação nacional. O financiamento dos necessários reforços e adaptações da rede exigirá a mobilização de vastos recursos, num contexto em que os recursos públicos são limitados e a inflação e as elevadas taxas de juros podem afetar o crescimento da rede e o custo para os consumidores. Por outro lado, é fundamental diminuir a dependência energética e garantir a segurança de abastecimento do setor energético, necessidade essa que esteve na gênese do plano REPowerEU, no sentido de garantir uma ação conjunta a nível europeu para uma energia mais segura, mais sustentável e a preços mais acessíveis que assegurem a competitividade da Europa. Com este objetivo em mente, ganha importância garantir um mercado de energia devidamente integrado, que permita colher os benefícios económicos de um mercado único da energia, garantindo a segurança do abastecimento e apoiando a descarbonização para alcançar o objetivo da neutralidade climática ao nível da União Europeia. A recente reforma do desenho do mercado europeu de eletricidade pretende contribuir para o reforço do mercado interno, contribuindo para a concretização dos objetivos da transição climática e energética, ao garantir o desenvolvimento e a modernização da rede de forma a permitir, por um lado, acolher os grandes aumentos de produção de energia renovável planeados e, por outro, responder às mudanças nos padrões de consumo que se perspectivam como consequência desta transição. Importa ainda realçar o papel fundamental que as interligações desempenham na concepção do mercado interno, devendo ser incentivado na concepção do mercado interno. Devendo ser incentivado e apoiado o seu desenvolvimento. A situação geográfica do país periférico apenas permite interligações com a Espanha, que por sua vez encontra-se limitado a leste pela França, que por sua vez não tem acompanhado o desenvolvimento das interligações com o ritmo necessário. Mas para que haja efetivamente um mercado europeu a 27, é preciso que existam interligações entre a Península Ibérica e o resto da União Europeia. A reforma da configuração do mercado europeu de eletricidade visa também alcançar preços de eletricidade acessíveis e competitivos para todos os consumidores, devendo não só beneficiar os clientes domésticos, como também aumentar a competitividade na nossa indústria, contribuindo assim para uma reindustrialização verde do país. Como bem sabemos, uma das formas de reduzir os preços da eletricidade é através do consumo, do aumento da integração das energias renováveis nos portfólios energéticos nacionais, sendo por isso também necessário garantir o interesse e a segurança dos promotores que pretendem desenvolver estes projetos. Para garantir essa estabilidade, este novo desenho do mercado europeu da eletricidade introduz ou reforça o incentivo à utilização de instrumentos baseados nos mercados de longo prazo, como os contratos de aquisição de energias bilaterais, os famosos PPAs, ou de mecanismos de remuneração de energia renovável que contribuam para uma maior previsibilidade a longo prazo, como os contratos por diferenças bidirecionais, os CFDs. O Governo está ciente das suas obrigações e procurará quebrar barreiras e ser um impulsionador das mudanças que se consideram necessárias. Como tal, perspectiva-se a breve trecho a criação de um grupo de trabalho para a transposição da Diretiva de 2024/1711, que diz respeito à melhoria da configuração do mercado de eletricidade da União. E será também feita uma análise da necessidade da adaptação da legislação e regulamentação atual, tendo em conta a revisão efetuada ao regulamento do mercado interno de eletricidade. Como sabemos, estão também em processo de revisão os planos nacionais de energia e clima. Em Portugal, no cenário mais ambicioso da revisão do PNEC 2030, prevê-se que a capacidade instalada de tecnologias de produção renovável aumentará para mais do dobro em 2030.
Para isso, será necessário eliminar ou mitigar muitos dos constrangimentos verificados atualmente na implementação e concretização destes projetos. Neste sentido, o Governo iniciou a transposição da mais recente versão da Diretiva Europeia das Energias Renováveis, a RED 3, tendo já sido aprovado em Conselho de Ministros um conjunto de alterações à legislação do setor elétrico nacional que constituem uma primeira fase desta transposição e que pretendem, sobretudo, agilizar a concretização destes projetos. Entre outros aspectos, foi incluída a presunção de interesse público no âmbito do procedimento de concessão de licenças de centrais de energia renovável e foram simplificados e acelerados os procedimentos de emissão de licenças de produção e exploração, bem como procedimentos de controle prévio inerentes à instalação de terceiros eletroprodutores e de alteração de licenças de produção para reequipamento, através da fixação de prazos máximos para estes procedimentos. O próprio conceito de hibridização foi alterado no sentido de promover a flexibilidade da rede, isto é, a hibridização passa a ter o conceito não só de produção de energia renovável, mas também de armazenamento, incluir armazenamento. Neste momento, decorrem os trabalhos relativos à segunda fase da transposição da diretiva, que inclui, por exemplo, as disposições relativas às zonas de aceleração de energias renováveis, sendo que a mesma deverá obrigatoriamente estar concluída, tal como referiu o Sr. Presidente, até 21 de maio de 2025. Acreditamos que as zonas de aceleração de energias renováveis poderão ter um papel facilitador relevante no licenciamento e também ajudar à definição e ao planeamento da própria rede elétrica. Reforço novamente que tudo isto não será possível sem um apropriado desenvolvimento das redes. As redes elétricas são essenciais e o seu desenvolvimento é crítico para a transição energética. Acelerar a transição energética implica evoluir para um sistema elétrico mais digital, mais descentralizado e mais flexível. Isso só será possível com a expansão e modernização tanto da rede de distribuição como da rede de transporte. Neste âmbito, importa destacar o Grid Action Plan, que vai também ser discutido no decorrer desta sessão de hoje. Este Governo está alinhado com as linhas gerais deste plano e reforça, entre outros aspectos, a necessidade de acelerar a implementação dos projetos PCI, Projects of Common Interest, de melhorar o planeamento do longo prazo das redes e de estimular um licenciamento mais rápido para as mesmas, fornecendo apoio técnico às autoridades e orientações para um melhor envolvimento das partes interessadas e das comunidades. Para esta transformação da rede, não basta o financiamento público. Precisamos também de criar instrumentos de financiamento que proporcionem as soluções mais adequadas para satisfazer as necessidades de investimento, incluindo garantias ou mecanismos de financiamento semelhantes que catalisem financiamento privado. No âmbito deste último tema, é nossa intenção que Portugal adira a um pacto de compromisso lançado pela Comissão Europeia, que tem como objetivo agilizar o desenvolvimento das redes ao assegurar uma participação precoce, regular e significativa das partes interessadas, nomeadamente dos Estados-membros, da ACER e das autoridades reguladoras nacionais, dos operadores de rede, dos promotores e da sociedade civil. Outros temas de grande interesse e importância serão abordados no decorrer dos 2 dias deste evento, desde logo a importância da integração de renováveis na descarbonização dos setores intensivos em carbono, como o setor da aviação e dos transportes da aviação e dos transportes marítimos, e até da indústria química, sobretudo, setores que são críticos para o crescimento económico nacional, que só será possível descarbonizar se forem explorados todos os vetores energéticos na procura de soluções e o aproveitamento do potencial das energias renováveis de offshore. Tema de grande interesse para este Governo, dada a nossa localização, a dimensão e potencial das nossas costas. Por isso, temos vindo a trabalhar na procura das melhores soluções para o desenho do procedimento concorrencial, para a sua exploração, através da análise dos impactos económicos dos diferentes cenários possíveis e da procura de soluções de financiamento que permitam atingir os objetivos definidos, sem sobrecarregar os consumidores nacionais. Recorrendo, por exemplo, ao mecanismo europeu
de Renewable Energy Financing Mechanism. O Governo está a trabalhar neste sentido e alguns Estados-membros já manifestaram interesse em participar, em fazer esta partilha do risco. Encontrando um equilíbrio entre a oportunidade de Portugal ser um centro de desenvolvimento e exportador de tecnologias offshore e os custos acrescidos que a baixa maturidade destas tecnologias podem acarretar para o sistema. Os desafios no setor das energias renováveis e na procura da descarbonização do setor energético são imensos. Iniciativas e eventos como este certamente contribuem para a partilha do conhecimento e para o desenho de soluções que contribuirão para que sejam atingidos todos os objetivos definidos. Resta-me assim agradecer novamente o convite da APREN e desejar a todos um excelente evento que certamente trará perspectivas e inputs relevantes para a definição do futuro do setor energético nacional, para que juntos consigamos alcançar uma transição justa e inclusiva para todos. Muito obrigada. Muito obrigado à professora doutora Maria João Pereira pela sua intervenção. Avançamos agora para o primeiro painel de debate do evento, que tem o nome de O Desenho do Mercado Elétrico Europeu e que será moderado pelo Presidente da Direção da APREN, que eu convido desde já a ocupar aqui a primeira cadeira. E para acompanhar o Pedro neste debate, convido a sentarem-se por esta ordem Jorge Vasconcelos, da New Energy Solutions, Leonardo Meus, da Florence School of Regulation, Maria da Thaí Tavares, da Linklaters Lisbon, Nicolás González Casares, deputado europeu, e Ricardo Nunes, do OMIP. Muito obrigado e um bom debate. Bom dia uma vez mais. Good morning, everyone. Thank you for joining us in the European electricity market design topic. Let's give some hope to our audience that this will actually achieve the outcomes that it was designed for. And let me give you just a short introduction. Last July, we had a long-awaited reform of the electricity market design approved by the European Commission. This reform consisted of the amending of several pieces of the European legislation, such as Electricity Directive 2019/44 and Electricity Regulation, ACER and REMIT regulations. So here we are. We need to achieve the targets that you are completely aware in terms of the national energy and climate plans. And I have a couple of questions to ask you because I think you are the people that can actually share with us your knowledge and give us that perspective. I'm going to start with the first question between Nicolás, Leonardo, and George. And this is a broad question, so I kindly ask you to use 3 to 4 minutes each of you, if you can. If not, we can always handle it later. Can you share your insights on the new electricity market design, given the complexity of the task and the time that it took to slightly reform the previous design? What have you witnessed so far, since it was approved 4 months ago, and is it boosting already the deployment of renewable capacity in line with the targets that are defined in the national energy and climate plans? What are your thoughts, Nicholas? We can start with you. First, thank you. Let me say thank you to APREN for inviting me again. It's my 3rd year in APREN. Thank you for coming. It's a pleasure always to come to Lisboa. For me, it's very important to mention one thing. First, that renewables are very important. We are facing the real phase of climate change. Mm-hmm. Climate change is already happening. You can see in my country, in Spain, these days. So the threat is here. And we have one powerful tool and one efficient tool that are renewables. We have more things to do, but renewables is one of the best tools we can use to fight climate change, and of course, it's successful. And we can see that we can do it in a fair manner for the people also. So let me first say this, because I think it's very important to remark this. About the electricity market design that was agreed at the end of the past year, almost 1 year ago, we had a trilogue.
with the new minister, it's not so new, Maria Gracia Carballo, she was my counterpart in the EPP, and then we agreed with the Council during the Spanish presidency. But the first thing, the first objective of this reform was to decoupling the fossil prices, mainly the gas prices, from the renewable or non-fossil prices. It was first the main objective. So we had to provide some tools, and the reform provides some elements that can help the electricity market to better functioning regarding the prices that you can obtain in the market. So CFDs and the boost of PPAs, I think, is the main and important objectives and the main important thing. I also want to mention about flexibility. We had to provide flexibility in order to integrate renewables in the electricity system. We have seen during the last year sometimes that the prices were below zero or zero during some months, mainly in the spring, and we had to avoid this. So the electricity market design also provide some elements that can help in order to reduce this possibility. But first, one thing that the electricity market design has made by the moment is that give stability and predictability. Then after the reform, and the reform was published, and during the reform, we could see that prices were stabilized. We had a previous crisis, an energy crisis, very, very hard. It also driven inflation to very high rates. We now have under control the inflation, but was due to mainly to this electricity market design. It was one of the problems. We had the Iberian exception, the successful Iberian section for the people, but now we have to think in the future. And I think that this reform, it's working, but it needs time. We need more time to implement all the provisions we have in the reform. But first, new tools like CFD, boosting PPAs, and give more space for flexibility in the integration of renewables in the market. And of course, new rights, like the right to share energy for the people. I think it's a good moment also to decentralize the energy system and also give more opportunities for the renewable investors. But we can debate further today. Thank you. Let me take on a point before I hand over to Leonardo. You mentioned that it will take time. The point is, how much time can it take? Because we are defining the targets by 2030. I will address this question to Leonardo to hear his thoughts on it. So you know the targets, Leonardo, at the average of the European level, Iberia. What are your thoughts on this? So what do we need to do? Well, let me first say that I very much agree with what Nicholas just said. I mean, this reform you talked about, coming out of a crisis, is always risky, right? To do a reform in the middle of a crisis. But I think all things considered, I'm also rather positive about this reform and the potential it has. Now, what has it already delivered in 4 months? That's more difficult to judge, right? There are some elements in that reform that still have to be implemented. So, and we still are implementing many elements of the previous reform. But let me also add something. So for me, this reform indeed is about complementing short-term markets with more long-term instruments like PPA and CFD. But I hope also we will continue to integrate, because for me, if there is one lesson to highlight, in addition to what Nicholas already said about the last crisis, is that these markets that we co-created the last 20 years, I don't think we ever thought they would save us during a crisis like they did during the last crisis. We, in some of our work, refer to it as a kind of automatic solidarity mechanism, which is a bit counterintuitive. You don't associate markets with solidarity mechanisms, but that's what they did during the last crisis. The countries that were heavily dependent on gas were saved by other countries, gas from Russian gas, I mean, by importing gas from other places in Europe. France, for instance, that had big issues with nuclear during the last crisis, was saved. So
all the infrastructure that France built out to export nuclear was actually being used to import. And without that infrastructure, without those imports, France probably might have been in a much worse situation. So I think in addition to give a bit more guidance at national level to investment, I hope we can preserve that automatic solidarity mechanism that I think we need even more in the future with renewables than we needed it in the last 20 years and during the last crisis. That's why I think we all have some work to do to make sure that people understand this, because it's sometimes surprising to me that countries that were safe during a crisis like that actually perceive this European market as something negative, or that it's more controversial than you would think. Now, coming out of this crisis, I think there are two ways to look at it. One, you can say it was a wake-up call, so meaning that we don't have to do that much as public administrations, because if it was a wake-up call for certain industries, businesses, or individual consumers that they can be exposed to high short-term prices if they don't act, maybe it's a wake-up call to enter into PPA, and so you could have a lot of additional private initiative if you just allow it to happen. But then how long are you going to wait until this private initiative is going forward? That's why also I think many people coming out of this crisis, seeing also the intervention we had in the market during the crisis, because prices were unsustainably high, sort of say that that's a self-fulfilling prophecy, that now that you have had intervention during moments of high prices, maybe you also need some more guidance on investments. And in addition to the CFDs that were already mentioned, then we're talking about capacity mechanisms potentially. Some countries are revisiting the role of capacity mechanisms to guide backup to renewables, and backup can be flexibility, storage, demand response, but can also still be other technologies. And then the big question is, will we have these long-term flexibility mechanisms in addition to capacity mechanisms, or we will have them together? And there, I think the current reform still allows a lot of freedom to countries. So I really hope that we don't use that freedom in the wrong way, and have, again, a proliferation of very different national approaches, but that somehow, if we give more guidance to investments, that we can manage to do that in a bit more harmonized and possibly also integrated European way. Thank you. Yes. Because now, Jorge, you lived in Portugal during a lot of period. You know the electricity market. You understand this. So what do we need to do to actually start boosting this to capture funding for the projects? Well, let me recall what President von der Leyen said in the European Parliament in June 22 when she launched this reform process, which shocked many people in this room and outside of this room, and especially in Brussels. She said, it's a huge reform, I quote, it will take time. And so this new framework that we have this year should be seen as a very shy first step towards the reform. And the fact that nothing has been delivered so far is not a surprise. It is something that should be expected. And why? Because it's in the nature of the political process that led to this agreement. And I think that the Commission, the European Parliament, and the Spanish presidency of the Council should be commended for the agreement that they were able to produce in such a short amount of time. But there is a price that has to be paid, and that was paid for that. And the price is, as I used to say, they left too much from the old, and they did not add enough, or they added too little from the new. And this is something that we have seen, in fact, already back in 1997 when the first electricity directive was approved. It was exactly the same situation. At that time, the legislator said, go and trade electricity across the borders, and nothing happened. And now the legislator said, go and do long-term contracts, and nothing happens. Because we have too much of the old, in this case, too much of the old market rules, and not enough from the new rules that we need to make progress. Thank you for that point. I think the worrying condition is that it looks like a snack with two heads, right? Because one is we need to reach the targets for the national energy climate plans by 2030, and then market design is not there yet, completely deployed to actually make investment available for this. So I have a second question, and this one I will address to Ricardo, Maria, and Jorge again, especially because it's a Portuguese point. Not all, but all of it. Not all, but a part of it.
The revised rules of the electricity market designed clearly incentivize, as you mentioned, long-term contracts, PPAs and CFDs, because we need this predictability of the cash flow stream to actually allow bankability. It allows to overcome the inadequacy, this is a personal opinion, of the day and intraday spot market for non-dispatchable renewable generation. I don't think we'll get there with the spot markets. Also, the electricity futures market are incentivized as a tool to capture private sector investment and funding. However, we don't see much of this development in Portugal in what concerns CFDs and PPAs, and one hand, in the Iberia future markets on the other, it doesn't have also the, let's say, depth and liquidity that it is required. Why do you think this happens, and what should be done to speed up this process, considering what we have seen happening in other countries of the European Union? Ricardo, I'll start with you. 3 to 4 minutes, please. Good morning. Since most of the participants speak Portuguese, and because all the others have automatic translation, I will speak in Portuguese. However, if needed, I can change to English later. Bom dia, então. Em primeiro lugar, agradecimentos à PREN, na pessoa do seu Presidente Pedro Amaral Jorge, pelo convite ao MI para estar aqui presente. Bom, isto é a questão da liquidez dos mercados a prazo é uma longa história e Portugal sempre comparou mal com outros países europeus. Tem, acima de tudo, razões estruturais por trás, desde logo porque em Portugal há uma grande dificuldade da parte dos consumidores, por exemplo, em assumirem contratos de longo prazo. Estão mais habituados a contratos de curto prazo. Isto, curiosamente, não acontece só na energia. Quando nós, se formos a observar, por exemplo, o que aconteceu nos empréstimos à habitação e no caso da Euribor, é semelhante. E, portanto, é uma razão, desde logo, cultural. Depois, temos uma razão também de concorrência. 3 ou 4 players dominam 80% da produção, 3 ou 4 players dominam 80% da comercialização. Isto é uma crítica, são características do mercado. Claro. E isso depois, ainda por cima, algumas dessas empresas estão verticalmente integradas, naturalmente que não têm muito interesse em sair das suas organizações e atuarem no mercado, nomeadamente a prazo. No entanto, devo dizer que é uma crítica, eu não diria injusta, mas vejo o governo, o atual governo, fazer alguma coisa para mudar e para acelerar para desenvolver esta questão para ir de encontro ao redesenho, se quiserem, ajuste que houve no mercado europeu de eletricidade. Dois exemplos muito práticos. Em primeiro, foi anunciado há umas semanas pela senhora Ministra do Ambiente, portanto, a criação de uma plataforma para compra de energia a longo prazo. Ainda não saiu o decreto-lei, ainda não se conhecem muitos dos pormenores, mas já foi anunciado e, portanto, são boas notícias. São notícias que estamos a ir realmente no sentido do redesenho do mercado europeu. Depois, uma segunda boa notícia, e neste caso do regulador, da ERSE, foi anunciado também há poucos dias, a semana passada, está a decorrer uma consulta pública inclusiva para a recuperação daqueles leilões antigos, que eram os leilões PRE, mas agora vêm com características completamente diferentes e muito mais adaptados, no fundo, ao que se pretende com esse redesenho europeu. Desde logo, não há um single seller, como havia no passado, que era o CUR, mas sim, qualquer produtor, sem estar em feed-in, pode, no fundo, também ser vendedor destes produtos a prazo e, portanto, além de dar liquidez ao produto a prazo, vai resolver muitas questões que esses produtores poderão ter. Depois, em princípio, irá ter produtos quer físicos, quer financeiros, o que também é uma novidade. E, em terceiro lugar, a questão do perfil. Segundo se sabe, poderá ter, ainda não está, obviamente, é um tema ainda não fechado, poderão ter perfil de carga base, para as 24 horas do dia, carga pico, 8 às 8, sem contar com os fins de semana, e inclusive uma carga solar, que, deixem-me que fale 30 segundos sobre esta carga solar, porque o OMIP, há muitos anos atrás, lançou, primeiro através de um leilão, e depois lançou um produto que tem, no fundo, um perfil solar, que é um país produto sintético, se quiserem chamar, que feito com base na zona 4, tem por trás um decreto-lei, considera a produtibilidade da zona 4 de Espanha, ali perto de Múrcia, que é muito representativa para o PV espanhol, e no fundo o que faz é replica uma unidade de PV de produção fotovoltaica nessa zona. E o que é curioso é que nos últimos meses,
tem havido cada vez mais interesse de novos agentes que vêm para o OMIP só para negociar esse produto, portanto, com esse perfil. Inclusive, eu diria que todos os dias temos ordens de compra e de venda desse produto e temos tido vários negócios nesse produto de perfil solar. E, portanto, é aqui uma inovação, porque passámos de um período onde o produto mais negociado, eu diria quase o único, era o produto de carga base, e está a haver alguma adaptação também dos mercados à especificidade de uma tecnologia, neste caso, tecnologia solar. Obrigado, Ricardo. Maria. I think it's fascinating how we're having this discussion in a context of hope, and not only on the political side, but also on the implementation of the measures side. We see steps being undertaken, not too fast, which is good, but probably for some of us here in this room, not fast enough. At the same time, we're having this discussion following a very tough year for sponsors and developers, I think, at least in Portugal, for several reasons. And so these discussions around markets and very sophisticated discussions seem somehow a bit far away from more close to home concerns, at least as of today. So this is very good news. Probably we're turning the page, and this is great news. Addressing your query and starting with the CFDs, I think it's fair to start positive by saying that the CFDs have played a part, and a significant part, in the development of the market in Portugal, at least since the last auctions. There's room to do more, there's room to do better, to be more inventive, for sure. We will have the opportunity to do so in the upcoming auctions, but we should not be shy, as the learning curve was successful. We had new players, we had new structures, and we had new approaches that we didn't have before, due to CFDs, standard CFDs. There's, of course, I'd expect the two-way CFDs to be tested for electricity generation, and of course the use of CFDs for storage. Everybody wants them. Everybody is expecting that to take place rapidly. At the same time, I would also expect the new tenders to make sure that this learning curve returns to the market what's expected to do in terms of addressing all technologies, not one single technology, and also fostering the less developed and the higher generation potential technologies. Why, of course, Portugal does not have a very sophisticated or yet a PPA market, that's true. Why is that? I would say that due to a number of factors, some of them cultural probably, but not only, also historical. If we think that we still have a significant number of projects under feed-in tariff regimes, which is not to be forgotten, and we also have several merchant projects that were very successful, mostly on solar, and those benefited from lower costs at the time and higher prices as well. At the same time, Portugal does not have a very, I would say, does not have super-sized companies that foster the PPA, the corporate PPA market. From the consumption side. From the consumption side, as we see in other countries. We see it in the UK, we see it in France, we see it in Germany, and more recently we see it in Spain as well. We don't have that. So we will need the support mechanisms to foster the demand side, the consumer side of the PPAs. Of course, we also know that corporate sustainability targets and are fostering other jurisdictions to deploy and ramp up the PPA market, such as is the case of Germany. And we also know that, for instance, Spain benefited from the very high price time when deploying the PPA markets, while Portugal was still giving its first steps. So, of course, that made a huge difference. I would focus on 3 don'ts going forward. And then I need to pass to George. The first being, we should take our time, but we should not adapt at a slow pace. If not, others will move faster than we will.
The second don't is do not lose sight of the importance of simplicity and clarity on the regulation side to avoid limiting effects. And the third, which is the less visible one, is transparency and publicly available information and consultation. We need to make sure that we foster confidence and trust in the market through the process, and transparency and public consultation are key to do so. Thank you, Maria. Jorge. Well, you see that my colleagues in the panel are very young, and I envy them for being so young. But I have to recall that in the 1990s, Portugal was in fact a pioneer. And the first PPA in continental Europe was done here in Portugal in 1991-92. And we had many, dozens of PPAs. And then we were obliged by the 2003 Electricity Directive to review those PPAs, which is nowadays a very sensitive topic. I am not going to enter into that discussion. But if you read some of the documents that were produced at that time, you see that some people in this room were proposing a mechanism that is completely aligned what is now being proposed. So we lost an opportunity. In terms of the PPAs? In terms of how to manage long-term contracts. And this should be compatible with the internal electricity market. So you see how we have lost some opportunities historically. And also, as regards the CFDs, I recall that we had the first regulatory renewable CFDs in 1997. What we did was to transform administrative price into a regulatory contract for differences. Okay, so it's nothing new. We have been pioneers, in fact, in this. And we should build upon our advantage and experience and creativity. My answer to your question is what we should do in Portugal together with Spain is to accelerate, and I fully agree with Maria, we should accelerate the process at the Iberian Peninsula. We should not wait for the interconnections that are not going to come, and we should reform deeply, seriously our electricity market in the Iberian Peninsula, not waiting for the difficult negotiations that are going on in other parts of Europe, which have very little to do with us, like the large offshore parks in the North Sea and so on and so forth. We should concentrate on our problems, on our competitive advantages, and move faster than the others, rebuilding our electricity market and showing how we can make this transition from an energy-only, short-term only electricity market to a much more diversified, complex structure, which includes local markets and centralized markets. But maybe you can talk about this later on. Thank you. I'm going to remain myself with you because now I have a question that I would like your views from Jorge, Leonardo, and Nicolas. And this is me kicking again in the spot market for renewables. In a 2023 Science for Policy brief, it was published, and one of the main conclusions was the results of our analysis confirm the fossil-fueled power plants, in particular gas, play an outsized role in setting the EU wholesale power prices, both in the past year and in 2030. Gas-run power plants set the price 55% of the time in 2022, while generating only 19% of the electricity. In 2030, the price-setting share remains at similar level, even with the generation share decreasing to 11%. So the claim is it will close prices 55% of the time with only 11% incorporation of CCGTs. However, we witnessed by the end of 2023 and beginning of 2024 in Iberia, the electricity day-ahead market and the intraday energy market with a lot of hours at zero prices, and even sometimes slightly negative, which contradicts completely that relying on fossil fuel generation, especially from natural gas, will allow non-dispatchable renewable generation to be remunerated adequately for avoiding current projects to enter into default, what Maria was referring, a lot of 0 hours and a lot of people with no possibility to maintain project bankability conditions. On top of this, the day-ahead spot market gives price signals to traders
and policymakers on the levels of which should be the levelized cost of electricity to be as a reference to the PPAs or to the CFDs. So this is two dangers in a row. And so if we're going to do auctions, both from customers' perspective or from the member states in terms of PPAs and CFDs respectively, the spot market prices giving the signal is something that also concerns us. What are your recommendations to actually ensure that the market design will create the necessary conditions to increase renewable generation capacity, including storage? George. Sorry, it was a long question, but I wanted to focus that article. You want a short answer? No, you can please go ahead. Well, first, I think we should listen more to academics. That's why some of you are here. We have the director of the Florence School of Regulation with us. And back in 2011, he was a young postdoc there in Florence. And the Florence School of Regulation organized the first executive training on renewables and electricity markets, where all those questions were discussed. But there was no interest, no appetite in going deeper into these questions and anticipating the future. So now we have even bigger challenges with digitalization and our public policies. So my first advice would be listen to the academics. This is something that cannot be done only by legislators or by the industry or by academics or by lawyers. It has to be done with a big, large group of people with different competencies and different interests. And it's so complex that we need this kind of structured dialogue, and this conference is indeed very good here in Portugal to promote this dialogue, but it must be a sustained dialogue. It's not just once a year we meet, we discuss those things for 1 hour and then we go home. No, I agree. You need a long-term strategy. Then about the price signals. I'm laughing because I've written so oft that the price signals nowadays are only misleading and should not be used by any serious investor. Thank you. They do not give the signals for electricity generation because we know that electricity generation nowadays is governed by auctions. It does not give the right signals for network expansion, as we know empirically, and I think that nowadays everybody recognizes that networks will expand only with a lot of plannings. And finally, they are not also very useful for dispatching because when we have 100% of renewables in some hours, they are just useless. So we need to rethink about the usefulness during the transition of our spot market. But the longer we want to fool ourselves or want to make others believe that this is the market and that this will be there 10 years from now, we are preempting investors to come and consumers to change habits. Because as long as people know that there will be many hours of zero cost, the consumers have no incentive to go for the long-term contracts because they have an opportunistic, perfectly rational behavior. And on the other side, the investors will not invest because the risk of not being remunerated with these zero prices is too high. So it's very important that we give a political signal, but also that together we are more serious in our public discourse about this. This transition implies that we have to abandon the old model of a monopoly, where the day-ahead market was a monopoly, a de facto monopoly, to a model where this market still exists, but loses its absolute value and has to be combined with many other forms of competition and innovation in the system. I hope I answered your question. You were a lot of things in a short time. That's a talent. Leonardo. Oh, now I have to choose, you're on a hotspot. Choose to what I react to. I prefer to react to the last thing George said. Maybe I'm a bit more positive on the potential of day-ahead or short-term markets to still guide dispatching. I agree with you on investment. We pre-agree to disagree at least on some things. Right? And so I agree with George, and I do not agree with you. Exactly. So I'm picking my moment here. Because I think there is no other way to coordinate decisions across borders. I mean, the system we created, this market system, is unique in the world, in size, right? It's unbelievable, and it's cross-border. I know in Iberia you have mixed feelings about that, because interconnection is not where it should be. But especially with France. I know.
But still, if you are part of that pool, and I hope you will be more integrated into that pool, I still think it's a value, and it can only function with that short-term price signal to guide decisions on a short-term basis. Can I ask you something there? Yes. Because that's exactly my concern in Iberia. Because when you have people looking at 6 or 7 hours a day where prices are zero, and we are fortunate because sometimes we have sun and wind, sometimes you have water and wind, and some days during the day you have both of them. Yeah. And so what we are telling people is, look, the way the market is designed, don't worry, because as long as nature conditions work, you will always have zero prices. So just go on the spot market, buy your electricity, because then all of these investors, for the kindness of their heart, will be investing these tons of trillions that will be needed until 2040. And this is where I think it's missing. It's the part where people don't value because the market is signaling that the price is zero. Yes, but to what extent is that a temporary situation because you don't have sufficient storage or sufficient other resources, or to what extent is that permanent? If George said we have to listen to academics, I've looked at studies by GRC, other academics, and you see two extremes. You see some academics agreeing with your statements on maybe gas plants will still set the price. And these studies then say, yes, and in our scenarios, they took fixed scenarios, we've just assumed we won't have sufficient storage to fix it. But then I'm like, okay, if that's really the situation in 2030, then I'm investing in storage. So I hope these kind of scenarios won't materialize just because of the incentives. Then the other ones, gloom and doom, saying prices will always be zero. But also that cannot sustain itself, right? I mean, at some point, people will want to invest in renewables, even if they have to do it themselves, because, you know, in collaboration with developers. Because I hope people still have a memory of at least 1-2 years where the prices were so high that everybody was, you know, saying, why don't I have access to renewables? So now, and maybe 2 years ago, the developers were saying, no, we don't want to enter into long-term contracts. So hopefully, if you put the two together, people will start signing some long-term contracts, just to avoid the two extremes. I'm going to tell you a situation. Allow me to do this. It was true. We receive a lot of intentions to come into Portugal and to look at renewables, and we had someone from, let's say, trading stores in airports from Turkey saying that they want to invest in renewables since 21, 22, because it was the only sector that didn't lost money. But if you look into 2023, you start to see a lot of people with the funding being completely distressed because we are not all. It is not feasible with the conditions that the market is presenting to continue. And the point is, as an average on the long term, it would work. But on a day-to-day basis, and when I need to capture prices for this amount to get the revenue and I don't get, and 3 months later, I'm sitting down with my lenders and financiers saying, look, we need to do something. Nicolas, sorry for taking the time to say this. I'll hand over to you. Thank you, thank you. O primeiro, os espanhóis e portugueses temos que estar contentos, porque o desenho da reforma do mercado elétrico europeu foi, em grande medida, inspirado nos nossos países. In Iberia, that was a reality. So for me, it's very important to mention one quick reaction to Maria and George's previous remarks. Regarding the PPAs, I think that our PPAs in the Iberian Peninsula are the most competitive, or one of the most competitive PPAs in Europe. I agree. But you mentioned, Maria, that Portugal doesn't have enough big companies to go for these PPAs. And could be true, also in some parts of Spain. But we have to use this possibility of affordable PPAs in order to attract new electric and industrial electric demand to our countries. That's why I think it's an opportunity for Portugal and also for Spain in some regions. I mean. So we have to take this advantage that we have affordable renewables, we have sun, we have wind, of course, and we have the possibility of water and storage. It's true that we don't have more water than in the north, but we have big rivers to use this storage. You are doing that in Portugal right now. So first, be positive. I think it's a good moment to invest in renewables. Yes, we have this low prices signal. It's true, but
we can promote these PPAs. Also, the PPAs, for example, there is a provision on the market design that says that the public scheme guarantees for PPAs could be only for new investments. Can you give a little more detail on those guarantees, because that's something that I would kindly ask you to go a little bit deeper on the detail of course, the how it can be guarantees, implemented. The guarantees schemes will be made for implementation in member state, but we give some guidelines. And first, this public support or public guarantees for PPAs should be only for new renewable energy. That is important. And also one thing you mentioned in the beginning, that is the vertical integrated. All these new production won't be for renewable integrated PPAs, okay? So we have also to decentralize and give boosting competition, because I think it's important, not only vertical, okay? Yes. In this case, vertical are not allowed to receive this public support. And regarding the question, the thing about the prices and the point is the spot prices. No, the spot prices. That you mentioned one thing that also is clear in the Draghi report, saying that the gas prices are put in sometimes. No, the idea is the following. There was a science on policy saying don't worry, renewables, because you will always have hours in the day that you will close your prices. To go to gas. And then we go, of course, it's a small portion of Europe, it's just Iberia, but if you look from October 2023 to around April, May 2024, you're going to see the average daily prices and the amount of hours where we have zero prices, and the lights continued on. So the generators were doing their service, they were supplying, complying, but they were being remunerated at zero price. I think that in a system based on renewables, we have to think in boosting two things, that are flexibility and storage. And I think in the reform, we call for that, and we call also to European Commission and Member States. The European Commission should present by June 2025 like a demand response and storage strategy, sorry, because I have to read clearly, and a storage strategy consistent with the 2030 targets. So should be made at the European level, but also a national level. Now we have good prices, for example, in batteries. We have good prices for solar panels and batteries. We have to take advantage of that in order to, for example, invest in hybrid solutions. We put a solar power plant here in Portugal, a wind plant. We can combine this with, and we can receive also incentives to go for that, go for hybrid solutions. And one other thing, and it's very important, and is nuclear, was nuclear on the debate of the reform. Short-term prices, how the short-term market is functioning. And it's true, there are a lot of discussion. If you ask to people in the aluminum industry or steel industry, they will say that this is a mess, this is a disaster for them. They will say that. But we think that we know that short-term markets are good to give signals, for example, to CFDs and PPAs. So we need short-term. That is my concern, is what type of signals are we giving? We need this short-term market signal. But we have to avoid these zero prices and very high prices. How we can do it? With more flexibility, with the storage, and also checking continuously the functioning of these markets, because there were some distortions during the electricity price crisis. We know perfectly. And that's why we put a provision. It was a very important discussion, because we want to put something in the electricity market reform about the function of the short-term markets. Some people didn't want to speak about intervention in the short-term markets. So we call Commission to make an assessment by, I think, June 2026 of the functioning of the short-term markets. And if they think there is something that is not well functioning, they should present a legislative proposal. So we have... That's important news. So by 2026... By 2026, the Commission should present an assessment of the functioning of the short-term markets by this time. So it's important. And with the Draghi report, if you read the Draghi report, he mentioned repeatedly that we had to decouple prices from renewables to gas. And he called also the short-term markets.
maybe it could be time for accelerate this assessment. I don't know. This is a political issue. It's not a technical one. Thank you, Nicholas, for sharing that. Let's go to our, not last question, but the one before the last, and I will address this to Maria Jorge and to Ricardo. It's more a Portuguese-Iberian topic again. In the Portuguese-Iberian case, we've been witnessing, as mentioned, a high share of renewable generation penetration in the day-ahead and intraday wholesale electricity energy markets. We have witnessed in the last quarter, as mentioned, an increase in the hours with zero negative prices, with significant curtailment also. Do you think that the new electricity market design provides, to the way you're handling it, enough incentives and regulatory frameworks to address these difficulties? Maria, we start with you, and then Jorge, and then Ricardo. A very short answer would be yes. I'm very positive and very confident, and I think we've heard a lot on why we should be confident and positive. I would start with the mindset and state of minds, and I feel and I suspect that probably most of us here at the auditorium do feel the same, that we're all adjusting. We're all adjusting all the time, actually. We're preparing to the solutions that are ahead while still tackling the difficulties. So it's difficult to have a very clear view on all the streams. We're tackling price volatility that intersects with very ambitious energy transition targets, increased demand for energy security. We have, again, the end of the feed-in tariff projects in Portugal. We have some measures that are taking longer than expected to implement here in Portugal. And of course, the November 2023 political events didn't help. But I think it's becoming more and more clear that an effective transition should be grounded on a more diverse stakeholder involvement. And we have been discussing this across the several queries. It requires a diverse pool of stakeholders, states, generators, lenders, consumers, off-takers, scholars, you name it. And actually, this will work if all the stakeholders have a vested interest, skin in the game, actually. And this also to address the hurdles on the prices and the incentives and the regulatory frameworks that will be put in place. In order for the new electricity market design to succeed, everybody needs to know that they have skin in the game. On the incentives and the regulatory framework, I'm pretty sure they will bring opportunities for Portugal and Spain to address the difficulties. And I would say that the focus on the state and regulators side should be on rapidly implementing the measures, actually. And why? To start building on the new shape and form of the market. The new normal. Volatility is the new normal. We might have some periods of calm, but afterwards volatility will come again. And we need to be prepared to do that. And building on trust and predictability will foster that. Necessary measures, support mechanisms to foster BPAs, we've said that already. It's more than needed in Portugal, for sure. Increase the storage capacity. We need to complete the licensing puzzle, which is not yet completed, and we need to see the shy steps that are being implemented giving some fruits. Also, the appetite from the sponsor side is there as the run to the grid flexibility and energy storage grants attests. This is interesting. The appetite is there for storage, so we should grasp it. I'm also curious to learn the outcome of the public consultation on the access with restrictions and some other measures that might be on the pipeline. I have a lot of questions on that, but anyhow. Yeah, but it will be interesting to see the outcome of because it was made public and we all were able to provide our inputs. We also need to foster demand response programs to incentivize the consumers to
to use the off-peak periods, that's clear. And of course, we do need to pay for the availability of the power plants through competitive tenders to ensure adequate supply, but we need to tackle that as well. The design needs to be carefully considered to avoid distorting competition, and also, again, public participation and full transparency. This is key to build on trust on this side as well. We will need cooperation and we will need transparency also at the institutional level. A careful design of the state-backed PPAs, the price support schemes and the capacity mechanisms will need to comply with state aids. So we have several layers of institutional decisions, which can be challenging. I would sum it up just by saying that we also need a new project approach and mindset, because actually we're all adjusting and we need to be conscious that we are already living a new era to a certain extent. The linear projects are no longer providing the necessary answers. Actually, a more dynamic, sort of say, spiral approach to projects, it's much more realistic if we think a bit about it. The projects will thrive despite volatility if they are invested, if all the stakeholders are invested, and proactively factoring all the risks, which are different depending on where you're sitting at the table. And these risks are most probably repeating themselves across the lifespan of the project. So if we take a spiral approach, most probably we will succeed. And that's it. And that's it. Thank you. Last question, I will start with you, Ricardo, because this has been addressed, and the final one, I want to, at least if you have 3 minutes each, because it's the question of the day. How do you think the current electricity market design will impact the future financial viability of IPPs of different balance sheet sizes and different financing access? How and to whom can smaller IPPs sell electricity from the current assets they own, and how can they fund new projects? Do we also need other markets, such as capacity and ancillary services? How do you think this should work to allow diversity on the size of the IPPs? Ricardo, I know it's not an easy one, but I'll start with you. I'm feeling bad because I'm the only one speaking Portuguese, but I started like that and I ended speaking Portuguese, of course. Só dizer o seguinte, e voltando, não resisto a voltar um bocadinho atrás, tenho que voltar um bocadinho atrás, não resisto. Tens esses 2 minutos de crédito. Pronto. Houve alguns artigos escritos recentemente em que apontavam para o preço de 50 euros megawatt-hora como um preço bom para ajudar na transição energética. Quando nós olhamos para estes mercados, nós percebemos claramente que os produtores de energia renovável, para poderem potenciar os seus business plans, preferem um preço mais alto possível. Da mesma forma que os consumidores, nomeadamente os consumidores intensivos, preferem encontrar um preço mais baixo possível para poderem de alguma forma ter menos custos e também potenciar os seus business plans com outros bens e noutros setores. Os governos, no fundo, estão aqui no meio, portanto, por um lado, gostam de ter um preço relativamente baixo de energia para poderem ser populares junto da sua população, mas, por outro lado, também sabem que precisam de um preço relativamente alto para poderem continuar com a transição energética, sem terem que, no fundo, tomar medidas de subsídios ou algo do género. Só que os mercados não são feitos assim e, portanto, nós podemos todos achar que os mercados são feitos assim, mas os mercados não são feitos assim, nem na energia, nem em outras commodities. Os mercados devem ser representativos, portanto, devem representar os custos e os interesses dos agentes, devem ser perceptíveis, isto é, de fácil compreensão para todos, devem ser consistentes com as suas regras e os regulamentos, devem ser eficazes na sua gestão de risco, daí a importância dos mercados de longo prazo, e devem ser harmonizados com os seus pares, portanto, neste caso, inclusive com a União Europeia. Penso que não seria uma grande ideia se nós decidíssemos na Península Ibérica, apenas por interesse nosso, modificar o mercado e ter um mercado diferente daquele que existe em todo o mundo desenvolvido, que é este mercado marginalista.
Portanto, as três, falando agora na Cuidado pergunta... aí com o mercado desenvolvido, incorporação de petróleo na produção de eletricidade. É verdade. Porque É verdade. esse é que é o tema, não é? Portanto, Verdade. Mas se ser moderno é ser no sentido do Acordo de Paris, então quem tem muita incorporação fóssil está absolutamente Também é verdade. nos também Flintstones, não é? Também é verdade. Mas considerando então três saídas do dia 3 ou 4, há muitas, ou seja, não há uma saída única para que melhorarmos o investimento em renováveis. Acho que há um conjunto de saídas. Temos realmente este problema que falámos há pouco dos preços zero e preços negativos no horário solar. Não há uma resposta imediata que possa ser dita e que resolva o problema, mas há uma série diria que de medidas ou de direções que se podem tomar para tentar resolver esse problema. Vou deixar aqui algumas já foram faladas, vou deixar muito rapidamente, até porque sei que tenho pouco tempo. Portanto, desde logo, diversificar o mix energético com tecnologias de produção renovável, mas que sejam tenham mais produção fora das horas solares. Portanto, isto parece-me que é, no fundo, a tal neutralidade tecnológica que o mercado pode ajudar a definir. Apostar no armazenamento, já foi aqui dito, tanto no direto, no caso das baterias, como no indireto, barragens com bombagem, hidrogénio verde, e eu sei que há pouco foi falado que para nós não devemos estar sempre à espera das interligações, mas eu devo lembrar que há acordos assinados entre países, não é entre as pessoas. Aliás, isto foi dito inclusive pelo nosso Primeiro-Ministro na semana passada. Não foi o António Costa e o Sánchez e o Macron e a senhora van der Leyen que assinaram o acordo. Não. Foi Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia. Portanto, esses contratos têm que ser de alguma forma cumpridos ou então devem ser rasgados, não é? Também. E por fim, dar aqui mais uma nota apenas, que eu acho que nós estamos a desprezar um bocadinho, nós devemos potenciar a utilização de inteligência artificial. Eu acho que isso pode nos ajudar muito a conhecer o perfil dos nossos consumidores, o perfil da nossa produção e ajudar-nos de alguma forma também a combater esse problema que temos hoje em dia e que dificulta muito o financiamento de projetos de energia renovável. Nicolás, you go next, please. One remark first is that I mentioned before that the vertical integrated PPAs, it was in the EMD reform. No, it's a couple for me because I worked in the EMD and the Renewable Directive, but it's in the Renewable Directive. The provision to not avoid this possibility. But I think that we have new models in the END that can boost decentralization and also give opportunities to the people in order to obtain the most affordable energy during the day. So give also these possibilities of new technologies. You mentioned artificial intelligence, but not only for the companies to know the profiles, also to the people to find out what is the best solution for them. Of course, you mentioned technological neutrality. I want to mention one thing. Technological neutrality in Portugal means one thing, but in Europe means other. Means also, for example, nuclear. I think it's not a good moment. Speaking about it's not a good idea for this country nowadays. Of course, because you have very clear path to go. That is invest in renewables, and I think also in Spain. So don't forget that. When we mention technological neutrality at European level, we are mentioning it about the table, we are mentioning also nuclear, of course. But so related with the RED 3 and linked to END, this possibility of boosting integration through new technological solutions, to more storage, batteries and water pumps. Portugal is a world leader in water storage. You can do it better and you can do it like the best country in the world. So I think it's also an opportunity for technological development and industrial development of this country. And then we cannot forget a very important thing, the demand side response. Because we need electrification. We are lagging behind electrification in Europe. Almost 23% last year. And for example, China is at 30%. So where we can electrify? Mainly in industry and also in transport. So we have also to boost the electrification of the transport. In the road transport, in the road sector, I think Portugal are making very good progress, better than in Spain.
much better than in Spain. You have solutions that we don't have in our country that are well working in this country. So we had to see that what Portugal is doing right now in the electrification of the road transport. Of course, it's a lot of much to do in the future, but it's a time to do this electrification in the road transport. And of course, in the public transport. I think that the train lines, and we can do much more in both countries to make a good electrification of the transport. And finally, you mentioned hydrogen. Yes, it's true that renewables produce hydrogen, but we cannot forget that we had to electrify our demand first with the electrification. The main target is electrification. Of course, there are some sectors that we cannot electrify, but the main target, the main objective should be electrified all the sectors that we can electrify. So with this increase of the demand, we can find a solution also for these low prices during the day. Thank you. I'm going to go to Leonardo and then George, because now you can disagree on the reverse order, and then I will kindly ask Maria to wrap it up. So, Leonardo, how do we do this? How different sizes of IPPs actually, what the market can do for them? I wanted to take the opportunity to refer to a study of a colleague of ours at the Florence School of Regulation, because George already said Portugal had a lot of experience even before liberalization with PPA and these more long-term contracts. If I refer to that study by Lena Kitzing on some recent examples in other countries that also connect with these financial guarantees that you were very interested in and asked Nicolas to elaborate on. So first of all, Ireland has tried to combine CFD and PPA in a quite innovative way, I think. They ask retailers to enter into a PPA contract, and then it's the retailer that can get a CFD, the difference between what they are willing to pay to the developer and what the developer needs is then contracted through the retailer. To the market. Yes. Which make it maybe easier for some independent developers not to have to manage this kind of CFD contract. So that's an interesting one. Then there are two countries, at least, maybe more, that have tried out combinations by allowing a carve-out to the PPA, so that you say, okay, I need in the UK, for instance, you can really, as a developer, choose how much do you want to rely on a CFD and how much do you prefer to be merchant. We didn't do that here. Okay, then Belgium also gave specific incentives to developers to connect to local communities, which I thought was also quite innovative. In Belgium, you can be 50% merchant, 50% CFD, but if you connect with a community for your PPA, you can be up to 75% merchant. So it's an incentive, right, to connect with local communities. Then I come to this idea of financial guarantees. I think it can be implemented in many different ways, but Belgium, recent example, the way it was implemented is you enter into a CFD and then you have the opportunity to exit to a PPA. So your project is already done, but then you have up to 3 years to see if you can get better conditions in the PPA market, but then not to get too much benefits from these better conditions by going merchant. There is a requirement that you cannot earn more than €3 per megawatt hour extra if you compare the strike price with the PPA contract. And if then the PPA defaults, you can come back to the CFD. So another example, I'm not saying these are the best examples, but it's good to know. It shows that there is a lot of innovation going on. And I hope we will continue to share these kind of experiences and analyze them and then hopefully converge into something we all believe is the best. And that's maybe then the bigger reform that George talked about. After all this learning, I hope at some point we will go back to making it a more European approach. Thank you, Leonardo. George. I'm going to try to answer indirectly your last question by answering directly the previous question. Go ahead. And I'm going to do this by making two apparently contradictory statements. So I hope you are confused. I'm completely confused. Go ahead. The question of the framework of the incentives. I think that Maria touched upon the point, which is we feel lost. We know that we need lots of things. We know that there are targets, that there are some more or less obvious trends, but we don't know exactly how this will be combined and how this
is going to happen. And here, my technocratic spirit tells me, but that's very easy. Because look at the facts. Roughly speaking, 80% of the people, 80% of the energy demand, 80% of the CO2 emissions take place in cities, in urban areas. So if we want to solve those problems, we have to focus on local urban areas, mainly. That should be the priority. From a technocratic point of view, this is obvious. Nobody would challenge that. What makes sense is to start solving the problem where the impact can be bigger. The impact can be bigger at the local level. And this means what? This means the magic keyword, the magic concept here is energy system integration, integrating all the energy-related sectors at the local level. And this already could solve a large part of our emissions problem. But of course, we don't want to lose all the benefits of an integrated European market. So we need to make sure that those local platforms, that will be diverse, because in Madrid, it will be different from Barcelona, and for sure different from Lisbon, or from Viana do Castelo, or from Belgrade. So we have to accept diversity, but we want to have also the possibility, and this is very easy with the digital solutions that we have nowadays, to make sure that those different platforms, that they converge into a single European system, which is not a de facto monopoly as it is today, but it will be a kind of platform of platforms that enables the optimization of the resources. So from the technocratic point of view, the problem for me is not as difficult as it seems, and I have no anxiety. I think that the multi-sector, multi-level architecture is clear. We don't know how to build many details, but the overall concept for me is clear. Mm-hmm. Now, I make the second statement. I think that this is not the moment for the market. This is the moment for politics. And I will explain why. Because what we are talking about is a huge redistributive effect. What we are talking about when we talk about storage or flexibility or how to combine all those things is what is the value of those things. Mm-hmm. And the value of those things can vary from 0 to very high depending on the available network capacity. And the network is a common good. It's not provided by the market, it's a common good. And this decision, which, by the way, I see as making network capacity available is the best state guarantee that you can imagine. It's the most cost-effective one. Clarity about the network expansion plans is the most valuable state guarantee that we can have. And this is a political decision, right? It should be the outcome of a negotiation between different stakeholders, of course. It's not a technocratic imposition, it's a political process. We have the framework for that, in fact, because with the national energy and climate plans and with the 10 years development plan, we have all the necessary tools to build this in a rational and cost-effective way. But it requires changing some habits, and that's why it is so difficult. So my view here is that we have the frameworks, we have to be more innovative in the way we use it, and we must recognize that there is a moment for the market and there is a moment for politics. Thank you so much, Jorge. Maria, give us the honor to wrap up. Fully aligned. I think the structures are there. Now we need to build a house. And yes, balancing market and policy making. I think that Iberia has a well-designed single market, and this is a great starting point, actually, and a hopeful one. Having said that, of course, we need to foster other markets, as we have seen proven successfully in other jurisdictions. I think governments and regulators should be mindful to ensuring that no single entity will dominate the various market layers. Mm-hmm. This is very important. It's not competition in abstract mode, but it's being concrete. Why? Because again, diversity will be the queen of this process, and will help foster new projects and IPP to adapt and thrive. Taking the sponsor side, which is typically my perspective, again, that spiral approach is helpful, making sure that one size won't fit all and that we need to think in the longer term.
Of course, traditional balance sheet sizes and old school access to financing, they no longer suffice. But that's okay. That's the new normal, and we should live with it, provided that we have a proper risk assessment and a clear approach to volatility. That's okay. May I just add up one thing, because sometimes people think that the risk is that the developer of the project or the promoter is not willing to take, and it's clear to justify that it's the financiers, especially lenders on a project finance structures, that do not allow for them to enter into that project because the bankability criteria is not met. Yeah, Sorry. but I think that's also something that needs to change. And when I address the spiral approach, that's mostly for lenders. I think that the sponsors are there there already. The lenders, not all of them. Let me put it on a positive way. I think that also the flexibility means that the sponsors, IPPs or whomever, need to make pieces with new and flexible structures on the sell side, and this will also apply to the consumers. Multi-buyer, multi-asset structure PPAs to capture all financial and efficiency gains, combining short-term to mid to long-term selling structures to dilute the risk and provide flexibility, and pursuing cross-border structure PPAs to find off-takers beyond borders. Again, I'm talking to lenders more than to sponsors here. Yes. This means that in the short to medium term, we should expect increasing opportunistic deals to structure financing quickly, strategic partners entering the business or parts of the business as a financing strategy. We have seen that successfully in Portugal in the last year. And we will also most probably see pure financings reserved to more solid projects backed on PPAs or more solid track record proven IPPs. Again, lenders need to be educated on flexibility and risk taking. Thank you. I would just finalize saying that, all in all, I wonder if this is too different from what we are experiencing in our lives and in our communities and organizations. Life has changed. Things are not as steady as they were, but this is life, and this is also a huge opportunity, actually. So let's take advantage of it. Thank you. We wrap up our panel. Thank you very much for coming. I would like to be here for 3 hours in a row, but we need other topics to be addressed. A round of applause to our speakers. Thank you. Muito obrigado a todos os participantes aqui deste painel. Convido-vos agora a fazer a primeira pausa do dia com o coffee break. Marcamos novamente encontros às 11h20. Muito obrigado.
Bom dia novamente a todos. Passamos agora à segunda parte da manhã deste primeiro dia. Começamos com uma apresentação da Smart Energy e chamo por isso ao palco Manuel Costeira da Rocha, Director Technology Strategy da Smart Energy, para fazer uma apresentação sobre Critical Success Factors for the Energy Transition. Obrigado. Obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Eu começo por felicitar a APREN por mais este evento. É para nós sempre uma honra e uma grande satisfação associar-nos ao Portugal Renewable Energy Summit e trazia hoje para partilhar convosco aqui algumas ideias à volta daquilo que poderão ser os fatores críticos de sucesso para a transição energética. Começo por vos apresentar um pouco do que é Smart Energy. Portanto, nós somos uma empresa com sede na Suíça e com escritórios na Europa, em Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Temos também um escritório em Abu Dhabi e depois escritórios na América Latina, no Chile e também no México. Já construímos 7 gigawatts de projetos renováveis, temos um pipeline de 12 gigawatts e eu tenho a satisfação de ter comigo 400 colegas que, entre outras coisas, ajudam a pôr de pé não só estes projetos, mas também a apresentação que vos vou apresentar em seguida. Dentro da Smart Energy, nós fazemos essencialmente o desenvolvimento e o financiamento de projetos desde as renováveis até ISAF e Fuels. Outro colega, o Pedro, irá falar-vos sobre isto numa outra sessão. E eu, desde logo, passaria ao que nos traz cá hoje para refletirmos um pouco sobre a transição energética. Tenho alguns pontos que gostaria de partilhar convosco. Começando por alguns insights do World Energy Outlook, que foi recentemente publicado, e depois uma passagem pelos aspectos que têm a ver com o desenvolvimento do mercado dos veículos elétricos na China, o que é que nós podemos aprender com essa situação, e depois perspectivar aquilo que poderá ser a evolução do mercado dos eletrolisadores, uns dos principais potenciais consumidores de eletricidade num próximo futuro, para, no final, refletirmos um pouco, aliás, na sequência daquilo que o engenheiro Jorge Vasconcelos aqui nos referiu há pouco, da importância das instituições e do momento político que atravessamos. Então, e começando pelo Energy Outlook, aquilo que podemos ver é que, claramente, a energia verde, a energia limpa, irá, nos próximos anos, ter um crescimento provavelmente ainda mais acentuado do que aquele que teve até hoje. Este aspecto é um aspecto que releva, assim como também é importante termos noção, e todos teremos com certeza, que os combustíveis fósseis não vão desaparecer de um dia para o outro. Portanto, iremos continuar a consumir essencialmente gás natural, o carvão com forte declínio, mas o gás natural e o petróleo continuarão a ser muito importantes, razão pela qual é fundamental perceber como é que nós podemos contrabalançar esta situação com combustíveis sintéticos que possam eventualmente substituí-los. Um outro aspecto que é importante é percebermos como é que se vai comportar a evolução da procura, quais vão ser os drivers, e aquilo que podemos ver nesta imagem claramente é que iremos ter situações completamente distintas de acordo com os locais do mundo onde estaremos. No caso das economias mais avançadas, vamos ter um crescimento da procura, não só pelo aumento da atividade económica, como também pela eletrificação, com pesos relativamente idênticos, mas, por exemplo, na China, o aumento de consumo de energia vai ser essencialmente devido ao aumento da atividade. Eu chamo a atenção para efeitos de sentido contrário que podem ser conseguidos por ganhos de eficiência e por ganhos de flexibilidade. E nestes ganhos de flexibilidade, obviamente, temos que ter presente a questão da digitalização do nosso setor. Em termos de geração de eletricidade, podemos ver que, enquanto nas economias avançadas vamos ter, naturalmente, um aumento de penetração solar e eólica, apesar disso, o mix energético não muda substancialmente e vamos já ter uma redução de consumo de combustíveis fósseis. A situação é bastante diferente em economias emergentes, onde claramente vamos ter naturalmente um crescimento da penetração
também solar e eólica, mas a redução do consumo de combustíveis fósseis vai acontecer mais tarde. Relativamente à eletrificação, foi hoje aqui falado que é desejável que comecemos por eletrificar aquilo que é possível eletrificar. Reparem que o crescimento da share de consumo de eletricidade na China vai inclusivamente ultrapassar a mesma situação em economias avançadas e em economias em desenvolvimento. A China vai, de facto, aumentar muito e de forma extremamente significativa a componente de eletricidade no seu consumo. E um aspecto que chamaria talvez aqui a vossa atenção, isto a uma escala global, a questão da importância dos edifícios no consumo da energia. E reparem que nos países fora da Europa, portanto, e aqui eu assinalo a China e outras economias emergentes, reparem que o peso dos edifícios é um peso muito importante. E quem, como eu, viveu em África durante muitos anos, e habitualmente viajo para sítios como o Egito, Norte de África e outros sítios, a questão da habitação é uma questão importante, porque toda a gente gosta de ter o ar mais fresquinho dentro de casa, e à medida que vamos aquecendo o ambiente, temos essa dificuldade. Václav Smil, que é um autor que eu sugiro que sigam, porque de facto tem uma intervenção muito interessante, chama a atenção, e isto foi feito, esta chamada de atenção foi feita no Expresso há meia dúzia de semanas. Nós no mundo somos 8 bilhões de habitantes e toda a gente tem direito a ter o seu ar-condicionado. E, portanto, se toda a gente instalar um equipamento de ar-condicionado em sua casa, especialmente nos sítios mais quentes, África, Ásia, Médio Oriente, temos aqui um problema gravíssimo de consumo de energia dentro dos edifícios. Uma situação que também merece ser vista com bastante cuidado tem que ver com a eletrificação dos nossos veículos. Também nesta imagem podemos ver como isto é importante, e neste caso não só na China, mas agora também na Europa. Okay? E podemos ver o que é que se passou na China nos últimos tempos para justificar esta situação. E podemos ver que, quer ao nível das vendas, quer ao nível da produção, a China está claramente à frente de qualquer um dos mercados mundiais, inclusivamente da Europa. A Europa surge à frente dos Estados Unidos, quer na produção, quer no consumo, mas a China destaca-se claramente dos outros núcleos económicos. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que a China está a liderar, quando até agora foram essencialmente os europeus, os japoneses, os americanos que fizeram esforços ao nível dos veículos elétricos? E não só de hoje, já há muito tempo. Reparem que os primeiros veículos que surgiram, os primeiros automóveis, alguns deles eram elétricos. Depois a coisa evoluiu da forma que sabemos, houve uma, digamos, liderança dos automóveis movidos a petróleo e agora, mais recentemente, na viragem do século, voltou-se outra vez a assumir que, efetivamente, poderia ser uma solução termos veículos elétricos movidos a baterias, como são os dois casos que ali temos representados. E reparem que é na viragem do século que estas coisas começam a ter alguma expressão, e agora, olhando para aquilo que se passou na China, podemos começar a perceber como é que a história pode ser contada. E, de facto, em 2001, os veículos elétricos foram definidos como prioridade na China. 2001, já foi há mais de 20 anos. Entretanto, e este nome Wang Gang é um nome que eu sugiro que registrem com bastante cuidado e que estudem o seu percurso. Este senhor, que começou por ir fazer o doutoramento para a Alemanha e acabou a trabalhar na Audi, e depois daí, digamos, teve a visão de perceber que na China seria impossível extrapolar o uso de veículos de combustão interna à escala do país, porque isso iria conduzir a gravíssimos problemas, como aconteceram e foram visíveis durante os Jogos Olímpicos. Este senhor, portanto, voltou para a China mais ou menos no ano 2000 e em 2007 tornou-se ministro
da ciência e tecnologia e, a partir daí, claramente começou a definir um percurso político que depois veio a conduzir à liderança que hoje assistimos. E, portanto, na China aconteceram incentivos, foram implementados critérios de procurement e foi também, do ponto de vista da utilização, foram também definidas algumas regras. Nada do que está aqui é novo para nós, porque na Europa, de acordo com, digamos, algumas opções que vão sendo tomadas no percurso, já foram adotadas medidas idênticas a estas. Portanto, nada de novo aqui. Mas na China aconteceu. E esse aspecto do acontecer é um aspecto que eu sublinharia. A China, como sabemos, domina o mercado, quer ao nível da produção, quer ao nível da exportação, quer ao nível do seu próprio consumo, e fê-lo de que forma? Encorajando soluções operacionais, portanto, fazendo acontecer, definindo um claro foco em termos de tecnologia e depois criando um sistema colaborativo, como também há pouco foi referido. Todos os stakeholders têm que estar envolvidos e têm que ser chamados a fazer parte da solução e não somente a serem passivos e a assistir, digamos, do sofá àquilo que está a acontecer. Visto que foi esta situação com os veículos elétricos, vamos tentar perceber se poderá eventualmente acontecer o mesmo com o mercado do fabrico de eletrolisadores. Okay? E aquilo que nós vemos é que projetos que foram concluídos em 2023, a perspectiva a nível mundial é esta que está aqui no slide, e aquilo que temos este ano, já agora salto já para a situação em 24, a situação é esta que agora vos aparece aqui. E aquilo que nós vemos claramente é que há um salto enorme naquilo que acontece na China, em termos de construção de capacidade de fabrico de eletrolisadores. A Europa acompanha um pouco, o resto do mundo vai um pouco atrás, mas claramente a China destaca-se. E destaca-se com uma consistência de números que chega quase a ser assustadora. Muitas vezes dizemos que os dados que vêm da China não são dados fiáveis. Eu pedi à equipa que me ajudasse a pôr de pé este gráfico e, de facto, temos aqui uma comparação entre os dados que nós conseguimos da Agência Internacional de Energia e da empresa que nos presta assessoria em termos de dados e, claramente, as diferenças são residuais. Portanto, claramente há aqui algo que nos merece, com certeza, a atenção. E a atenção que nos merece é também ilustrada neste gráfico, em que temos do lado direito a situação em 2022, relativamente à capacidade industrial de fabrico de eletrolisadores, e temos do lado direito a situação em 2023. E reparem que a China passou de uma capacidade de 4,9 para uma capacidade de 21 gigawatts. E neste momento tem quase 70% da capacidade mundial nas suas mãos. E o que é que também podemos perceber? Podemos perceber que a China, face às barreiras que estão a ser preparadas na Europa, o que a China está já a fazer é a preparar, digamos assim, uma abordagem à Europa de forma, eu vou-lhe chamar, construtiva, no sentido de investir na Europa e construir e desenvolver cá capacidade industrial para a produção de eletrolisadores, ou parte de eletrolisadores, dentro do território europeu. Os dados que estão aqui são dados públicos, que a minha equipa fez favor de coligir, e como vocês reparam, há um grande foco em dois países, a Espanha e a Alemanha. Já hoje aqui foi referido que o relatório de Draghi vem-nos dar uma imagem muito interessante daquilo que poderão ser os caminhos do futuro, mas é claro, julgo eu para todos nós, que precisamos de instituições fortes que nos ajudem a definir e a percorrer o caminho que temos à nossa frente. E há um pouco sobre isso que também gostaria de vos apresentar aqui algumas ideias, nomeadamente o trabalho feito pelos economistas que receberam este ano o Prémio Nobel da Economia,
que apontam precisamente para a importância destas instituições e para a importância da inovação. E aqui voltamos ao ponto que o Jorge Vasconcelos há pouco nos referia, da relevância das decisões políticas. Eu concordo com ele. Hoje, agora, é o momento das decisões políticas mais do que das decisões de mercado. Concordo e além disso, acrescento. E estas decisões políticas têm que ser transversais e têm que cobrir uma série de aspectos. A inovação associada às políticas verdes tem que ter incentivos. Por outro lado, nós temos que ter claramente uma mudança racional em termos de investimento, mudando o ponto dos combustíveis sintéticos, dos combustíveis fósseis para a economia verde. E, por último, temos que apostar claramente no progresso tecnológico dentro da Europa. Aquilo que vos pude mostrar antes relativamente aos eletrolisadores e também aos veículos elétricos mostra a evidência que a China não está a dormir. A China não está a dormir e está a trabalhar arduamente no sentido de conseguir atingir os seus objetivos. Quais são os desafios que temos pela frente? Temos desafios que muitas vezes decorrem da fraqueza das instituições que nós criamos e das instituições que nós alimentamos dentro da Europa. E isso tem que mudar drasticamente. Tem que haver uma distribuição equitativa dos resultados dos esforços que que são conseguidos quando se implementam as políticas. Tem que haver uma transição justa. Tem que haver também uma política de retenção dos trabalhadores dentro da União Europeia e dentro de cada país, se possível. E isto passa naturalmente por termos uma política de criação de emprego que remunere convenientemente os nossos jovens. Como é que podemos avançar? Podemos avançar criando instituições que sejam resilientes. Nós não podemos estar à segunda-feira a ouvir da APA que a verdade é uma e à sexta-feira a perceber que a verdade já é uma verdade diferente. Isso é impossível. Nós não podemos continuar a discutir se na DGG existem automóveis ou se os computadores estão lá ou se as pessoas vão ser contratadas. Isso é uma coisa que nem se devia discutir. Nós devíamos e temos que ter instituições fortes. E as instituições têm que ser fortes para serem resilientes e poderem ultrapassar as muitas dificuldades que este momento nos oferece. Por outro lado, é importante no essencial haver consenso político e não estarmos sempre a olhar para o calendário eleitoral. E temos que ter claramente um foco na implementação, na ação. Temos que fazer mais do que discutir. Os chineses fazem. Nós temos que fazer melhor que eles. E, por outro lado, tem que haver capacidade destas instituições para mediar os diferentes interesses dos diferentes stakeholders. Porque é dessa discussão, é dessa conversa, é desse racional alinhado que, efetivamente, o futuro pode acontecer. Portanto, sugeria desta minha reflexão instituições inclusivas, uma regulação transparente, que é muito importante naturalmente, estabilidade nas políticas e, por último, e é, digamos, uma condição sine qua non para que os investimentos aconteçam, tem que haver compromissos de longo prazo que permitam a bancabilidade dos projetos. Concluindo, alinho aqui algumas sugestões para pensarem relativamente ao que, em nosso entender, podem ser os fatores críticos de sucesso para que a transição energética de facto aconteça. Instituições inclusivas. A inovação tem que ser dirigida, nós temos que saber para onde é que vamos. Não é apostar em tudo, é apostar naquilo que efetivamente nos pode conduzir a uma economia mais limpa. Shared benefits. Toda a comunidade tem que ter um sentimento de que ganha com a transição energética. A transição energética tem que ser boa para toda a gente. Tem que ser boa para o governo, tem que ser boa para as câmaras municipais, tem que ser boa para as empresas, tem que ser boa para a população. Tem que haver uma percepção que, efetivamente, o caminho é este.
E, por último, tem que haver vontade política, efetivamente, de ultrapassar todos os obstáculos que estão à nossa frente e que têm que ser vistos mais do que como obstáculos, têm que ser vistos como desafios. E, portanto, era esta a mensagem que gostava de vos transmitir. Espero deixar aqui uma mensagem positiva. Nós vamos conseguir fazer isto e agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigado. Ia pedir isso também. Muito obrigado. Obrigado aqui ao Manuel Costeira da Rocha pela apresentação. Mudamos agora de painel. Vamos passar para o painel sobre a Diretiva Europeia das Renováveis, a RED 3, e começamos com uma mensagem pré-gravada de Dita Juhl Jorgensen, a Diretora-Geral de Energia da Comissão Europeia. Pedia à nossa Regi que desse aqui a mensagem. Obrigado. Good morning. Thank you very much for inviting me to the Portugal Renewable Energy Summit and this panel dedicated to the Renewable Energy Directive. I am really sorry that I can't be with you in person. As the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, said recently in her statement at the European Parliament, the world is in a race to fight climate change and staying competitive in doing that. And in that race, we of course want to make sure that Europe keeps its competitive edge while also preserving the best interests of European citizens and European businesses. So a clear priority in the new Commission mandate will be the Clean Industrial Deal, which was our plan for sustainable prosperity and competitiveness. Drawing from the report of Professor Draghi, sustainable, secure and affordable energy will be a core pillar of this plan. Europe has been leading the clean energy transition by example. We have the most comprehensive and ambitious framework to decarbonise our economy, and we see the result of all these joint efforts. Renewables have now overtaken gas and electricity production. Every year we see a record installation of new solar energy capacity, 40 gigawatt in 2022 and 56 gigawatt last year in 2023. We also added significant new capacity of wind, both onshore and offshore wind, over these last few years. And in that context, Portugal is an inspiring example for the rest of Europe. So far, more than 80% of your electricity in Portugal came from renewable energy. This is a really impressive result and sets a good example for all of us. We need to accelerate the renewables deployment as much as possible so that we meet our targets, but more importantly, so that we contribute to addressing climate change and to Europe's industrial competitive agenda. The revised Renewable Energy Directive has been a game changer in this context. It increases the binding renewable energy target to 42.5% for 2030, with an aspiration of going even further and achieving 45%. It also reinforces renewables deployment in heating and cooling, in transport and industry, where we can see progress so far has been slower. And it introduces a new comprehensive framework to accelerate permitting and strengthen sector integration and bioenergy sustainability. Now we need to implement this to make sure that we draw the benefits. And we in the European Commission offer support in implementing the provisions. We're in close dialogue with the European Union member states. This is urgent. We see that the challenge has significant scale, and so we launched the Accelerate initiative to anticipate implementation challenges, to clarify questions and explore solutions. And then we work on enforcement. The timely implementation of this Renewable Energy Directive will require political will and adequate resources. And so we are ready to help from the European Commission. We know that homegrown sustainable energy is our best shield against supply shocks, price volatility, and the best way to secure a competitive industry in Europe, bringing jobs and growth to our European continent. So with that, I wish you a fruitful discussion. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradeço aqui a mensagem da Dita Juhl Jorgensen e passamos agora à segunda apresentação deste painel e chamo para esse efeito o professor Lourenço Vilhena de Freitas, da Quatro Casas. Obrigado.
Good afternoon. I was asked to talk a little bit about the well-known RED III directive. I can give a little bit of context, even though I believe most of you already know. It is a legal framework established in the European Union to promote the use of renewable energy sources within member states. It emerged in a context of the energy transition and several measures that were taken to foster that energy transition, and it evolved over time. It established different goals, different objectives, 20% by 2020. Then it tried to foster it by 2030 to 32%, but several events, as you know, not only the war, but COVID and other aspects turned it more urgent to try to push up these goals, and therefore a higher goal was established in this revision, the third revision of the directive. And this higher goal, there is a mandatory one, and there is one that is an inspiration, that it's the ideal one. The structure of the directive evolved over time. The main principles are the same, but in the second directive, some concern shifted to a problem that I will address, that is the streamlining of administrative procedures, which was significant, was also a relevant, significant concern in this third revision. And some aspects were changed and improved. These goals are subject to review. The directive, in its Article 15.9, foresees that 2 years after its entry into force, the European Commission shall consider if additional measures should be taken, so these are not final goals. And also the recommendation on speeding of permits granting procedures for energy projects, renewable energy projects and PPAs, also foresees a revision. So these are not fixed goals, but these are the ones that are set for now. And you can see them there. They are general goals. And the way the directive tries to achieve them is twofold. It established two transposition deadlines, a first one where some priority measures should be taken, and a second one that allows more delay. I'll start to address first the ones by order which have a shorter transposition deadline. And the ones are connected first with the first point I would like to highlight is the establishment of a regime of overriding public interest. It's a regime that which purpose is to permit that some environmental directives like the Habitat Directive and others can be, the biodiversity and the wild birds directives can be, use the exceptions of those directions for these energy projects. So the insertion in this directive of this concept is aimed to allow more flexibility regarding energy projects, renewable energy projects, regarding the limits set by these directives. This is a first point that requires immediate transposal. Secondly, there is another main drive of the directive, that is to reduce the administrative hurdles and to establish more transparent and bureaucratic procedure. And that is addressed in 4 ways.
First of all, to try to establish a single point of contact. Even though member states in the directive are allowed to establish different single point of contact, that's expressly allowed in the directive, but the project developer only has to deal with one. So you could have a differentiated solution for different technologies, for instance, that's up for the national rules to decide, but you have to guarantee that you only deal with one. And that is something that is already resulted from several literature and good experiences in European states law. A second relevant aspect is connected with the establishment of a streamlining permit granting procedure. And there are two. So there is one, a general one, which has these deadlines that are set forth. There's mainly we can highlight that there is a deadline for the completeness of the application, and then there are deadlines for the procedure itself. And we can say there's a general procedure, the 2 years procedure, and there's a specific, several specific procedures, one of 1 year, and then others for different kinds of technologies or specific kinds or specific activities like the repowering. And this shortened of the deadlines is accompanied by a more strict shortage regarding some specific areas. So we have two different sets of deadlines, the general ones and the others that apply to acceleration areas or areas for grid and storage that we'll deal later. Another relevant thing that the directive establishes is that the permit granting procedure shall cover all relevant administrative permits to build, repower, and operate each power plant. And that's something that is also relevant from the streamlining of the procedures. Another thing, which I didn't insert here because it's more regarding the litigation aspects, there are also provisions in the directive for settlement of the disputes that must follow the most expedited procedure available for these kinds of situations. So I didn't see that, for instance, in the draft procedure, the draft transposition of the Portuguese directive. Maybe they will do it later, but that's a relevant aspect that should also be dealt with. There are obviously these lines of development have more details. For instance, the single contact point must mandatory make a manual of procedures. There is only the digitalization part. So there are detailed aspects, but this is the main idea. And this is very relevant because, in fact, all the studies prior to this determined that it was the delay of the procedures that was a big problem, a big obstacle to investing in the EU. 83% in a survey of the Business Europe of the companies said that. And it has an impact in the costs of the projects. So there are projects that in Europe take more than 10 years to complete. And this obviously affects the business plans. And it's a hurdle. In the European Union, 81% in terms of wind capacity is stuck in permitting stages. And this lowers, if we look into the US and China, in 70-something% or India in 60-something%. So this will impact the targets of 2030 if nothing is done. This directive is in that sense. There are good examples in other jurisdictions, not necessarily in energy licensing. There are good examples, for instance, in urban licensing in Serbia,
in environmental licensing in the Netherlands. In energy licensing, the Danish system worked well, so these measures can work, but, and they are centered obviously in these main themes: centralization, streamlining, accountability, and digitalization. And, but they will have difficulties according to national different cultures, and we'll talk about that a little bit later. Obviously, the European Commission communication completes and gives some insights and guidelines that can that must be integrated with the view of this directive. And in fact, the communication of 2024 of 13th of May not only talks about some of the themes that are expressly addressed in the directive as hard law, so foster and shorten the procedures, improving internal coordination, but talks also about some aspects that are crucial to the success. So talks about sufficient human resources and capacity of these human resources, mentoring, reporting, and review of the output of these procedures, and also facilitating citizenship and community participation and these procedures. So these are key measures that are very relevant for the success of these procedures, and that should be borne in mind by member states. The last topic of this first pool of measures that should be implemented in a shorter deadline has to do with the acceleration areas and areas for grid and storage. Well, some countries, Portugal for other purpose, Germany, as you know, created already some areas. Germany divided in the past in 3 priority areas, areas under reserve and suitable areas. I think member states will have some margin to adapt in its legislation the kind of areas as long as they comply with some minimal requirements of the directive. In terms of identification, as you know, there are two relevant institutions of the EU that can help, and then they said member states will, by which national entities complement that, and LNEC has a basis study that should be adapted for this purpose. And the main thing about these areas is that, as I explained later on, it will create several the insertion in these areas creates some special regimes that are more dealt with below, not only regarding environmental impact assessments, but also presumptions of compatibility, which is something that is not very clear in the Portuguese draft transposition, and also different deadlines for the projects, as I had explained. Obviously, RED III has other relevant aspects regarding hydrogen, regarding transports, goals, building requirements, and an attempt to foster joint projects in the EU. I would just like to talk about some possible challenges regarding transposition. There are general challenges that everyone knows. Regarding energy communities, there are several studies that highlighted that different approaches from member states created a variety of solutions. So the different cultures, the different economic and technological stages of member states also create a diversity of solutions on that regard, and certainly even regarding these kinds of administrative procedures, it will not be different. Portugal has several legal different frameworks, mostly in this regard for energy and environment, that are not, in my view, totally fully coordinated, even in the draft transposition that is being under public discussion. Even if the licensing regime is well dealt with
there are problems regarding some aspects that are not only energy licensing projects. For instance, regarding the transportation of other aspects like hydrogen, this requires a global supply chain that might have an impact also on an import and export permit, which is not being dealt with. So the problem is that we have to see that we cannot cope only with one kind of license, and that might be a problem that may impact on the whole supply chain. Also, the capacity and the resources of JEG for now should be clearly improved, and also to APA, because of the huge amount of procedures they are dealing with. So this is something that cannot be solved throughout the day. Also, the grid and the storage limits, and we will know that Europe is well below the US and China in the storage capacity, and also in the grid, in what remains grid, not talking about the problems of Iberia, which are well known. It is known that Europe as a whole will require almost 30,000 million euros of investment. So all these can create hurdles and difficulties to the transposition. And sometimes, and I'm not addressing specific cases, but I give you an example. The question, for instance, the Portugal transposition, in my view, that is in the draft legislation, to create a program for the acceleration areas, an urbanistic problem. It will depend how it will be complemented in urbanistic terms, but if we follow the general view of the urbanistic regime, and that program should be inserted in the PDMs, that will delay, in my view, in a very long way, the real creation of the areas. I understand there are constitutional and legislative limits to the creation, to imposal to municipalities of those areas in terms of urban planning, but if we'll rely on the different PDMs of different municipalities to effectively apply those areas, that can be a hidden, very significant delay. As I explained, there are it's a twofold stage. We have the first part that should already be transposed. Only Denmark did it in a way with some problems. The Portuguese proposal has several problems that I will not have time to address. That would be to a different conference. And then we'll have the deadline full transposition in 2025. But even for that full transposition, there are also different hurdles. And I think this is the main topics I would like to address. We could talk a lot about the Portuguese case, but that would also extend excessively my time. And thank you all for the hearing. Muito obrigado ao professor Vilhena de Freitas pela sua apresentação. Convido agora o painel de debate a aparecer aqui no palco para avançar com o debate. Convido primeiro o moderador, o CEO da Aprende, Pedro Amaral Jorge, que veio acompanhado de Dort Fouquet, da EREF, Jan Ozenberg, da Solar Power Europe, Patrick Clarence, da EAS e Victoria Karelska, da Wind Europe. Obrigado, até já. Bom dia uma vez mais. Good morning, everyone. So this is us between our panel and lunch. So let's try and see how we can keep people enthusiastic and entertained. As discussed, I have a couple of questions that I would like to address to you in different areas. I will try to be as short as possible, but I will direct the questions to each one of you. And Dorte, thank you for coming, and all of you also. You're going to be the first victim.
because there's something in my mind and from all the research that I've done that I don't find an answer for. And the question is, one point I think it needs clarification is if RED 3 renewable energy targets are binding or not at member state level. And what happens if member state fails to achieve the targets defined in the national energy and climate plans? What happens next? What mechanisms are in place to ensure that member states adhere to their renewable action plans, and how will non-compliance to the targets be addressed? The floor is yours. Very easy question to answer. No, I'm kidding. I start like Jorge did before. It's high time for policy and also for some memory, because as Jorge, I'm around in this field also for a couple of years. We had, if you look at our, which had the speaker before said he evaluated from RED 1 to RED 3, but we had before that, we had the first renewable electricity directive. That was already in 2001. One of the reasons RF was born, thanks also to APREN, as Voice of Independent Producers, came from that time to call for bindingness and for responsibility of member states and clear targets. We get then indicative renewable targets, but legally there was a very interesting thing which can help us now, that the court said that the Commission said at one point, RF asked, what is this indicative member states targets, which they have now translated into the national energy plan, in the renewable energy plan. And the Commission said, as soon as the member states put their policies in that plan, these plans for the Commission become binding. Okay. And then we got the effect, which we then later had always, unless Corona and whatever helped us, we always overall was a big failure to reach the national targets. So RF approached the Commission in the run-up to the 2020 targets, like in 2016, why don't you go after the member states now? Because the Commission can always initiate a so-called infringement procedure against each member state. It can take on average 7 years, but maybe they can also accelerate. But the Commission then told us, yeah, you are right, but now we get the binding national targets. So that's what we got 2020. Again, on the way towards 2030, things happened and neoliberal policies in the Commission tended to say, we don't need binding national targets, we need binding European targets. So now we are in the situation also with RED 3, like we had been with RED 2, member states have to concretize their action in the national energy and climate plans, as it's called now. And unfortunately, there was already, many have not delivered yet on the plans. Plans who had been delivered, like France is an interesting example. The word renewables was not mentioned once, but it was clean energy. Because we have also this hijacking since 6-7 years by nuclear interests that nuclear is renewable. I make it now a bit blunt for the sake of keeping our attention. So what the Commission now is doing, to be honest, the Commission already sent warning letters to the member states. So the Commission could now continue per member state to say it's not enough, you have to deliver. It's a question if she will do it, but she would have the instruments, and she is on the European level the only one who can really go after the member states and send them to court. It has been done on other European legislation. It's not a new thing. Like I remember the quality, the bathing water quality and so forth. Former member state like UK had to pay a lot. Hungary has to pay a lot per day on not obeying to the asylum policies of the Union. So you have to let our colleagues talk. I think there is measures. The ball is in the camp of the Commission. I think she takes it up now seriously. But my optimism is still, without binding national targets, is always very difficult. So the national energy and climate plans are pre-binding, almost binding, yes, as binding and we as should one go can back get. to that decision. It was. Okay. I always remember the letter to RF from the then head of the cabinet. That was François Lamoureux, a Frenchman, and we were very, very amazed by the clarity of RF of that letter. And I think we should
take it out of our archives and send it to copy the it again Commission and do it. again. Thank you, Dorothy. Welcome. Well, my curiosity is satisfied, so let's go for question 2, which I will start by Patrick, and then Victoria, and then Jan. Our member states following up the energy demand increase, which will make feasible, bankable, and possible the RED 3 targets. What is being done to ensure that electrification of energy consumption is on the right path to absorb the amount of renewable electricity which each member state is forecasting in their national energy and climate plans? Is storage being handled in the proper way? What types of storage are required? So Patrick, you have 3 to 4 minutes. Thank you, George. First of all, I think it's important to understand what we're talking about. With the Repower EU, we said that solar power, for example, will triple from the 2020 to 2030. So what we have installed in 2022 will triple in 8 years. That's a huge increase. Yep. And this will then again triple from 2030 to 2050. In 20 years, it will triple again. So it's huge quantities coming online. We heard it. It was said by the Director General that more than 50 gigawatt of solar have been installed, and it is growing enormously. But renewables, you can roll them out quite fast. What is less fast is the grid connections. And the grid is not following the same speed. This has 2 effects. First of all, you see that the electricity is not always produced at the right place, but can then not be put where the consumption is. For example, Germany, northern Germany, and southern Germany. And the second effect is, it is maybe not produced at the right time. So they're talking about not shifting from A to B, but from today to tomorrow or next week. And this is where we need to go. So we cannot absorb all this electricity and use all this electricity if we only rely on the grid. So we need to have other means. And this is where the demand side comes in and the rest comes in. We had paid last year 10 billion euros in Europe for curtailment and redispatch. 2024 is on the path to pay 18 billion euros for curtailment of renewables, so switching it off, and redispatch, having someone else generating it. This means that this cost is also huge. So to solve this, we need to have the flexibility and the storage devices coming in. There we need all technologies. We come back to this a bit later. We need all technologies. We heard the negative prices. We heard this morning Leonardo said he would invest in storage. He's absolutely right, because storage devices never made so much money as in the last years. They made a lot of money. So to reply to your question, the grid alone, unfortunately, is not enough, even if we build it up, because you still need it from today to tomorrow and next week. And second, you need to have this flexibility and storage in the system to balance demand and supply and not curtail this gold we are creating, this renewable electricity, which we don't need to import from Russia, from America, or from somewhere else. Thanks, Patrick. Victoria. Yes, thank you, Pedro, and good afternoon to everyone. Look, for me, this is really a question of electrification, and I think we're circling around this because what potentially happened during the energy crisis was for a lot of sectors to understand that there are actually competitive sources that are available, technologies that can help you really drive back your demand and cover it with the right prices. And this story of electrification, unfortunately, is maybe not unfolding in the way that it should be at European Union level, right? In the previous panel, Nicolas Casara said very rightfully, at the moment we have an electrification level at the European Union, which is 23%. But what he did not say is for how long we have been stagnating on this percentage. And it's been for 15 years. We have been at the same rate. So in 15 years' time, nothing has really changed, whereas the technologies are there and the demand is there. And the other thing which is very important for us to also reflect, I think, is that at the moment we are also in a very different geopolitical context in which Europe is realizing that we also need to be a little bit more self-reliant, right? We need to start looking into our economy. How do we reboost it? How do we re-industrialize it? And what we're seeing, at least from the wind side, is that there is a lot of appetite and demand, in particular from the energy-intensive industries, to go for electrification. But of course, this also needs to be reflected with the right regulatory measures. A few things that are missing. The grids certainly are not there, and I'm sure that we'll come back to this. But I think more importantly is also the outlook, the long-term outlook as to how we are going to do it at European Union level and then, of course, at national level. Because what is missing right now
is a clear European electrification plan, which hopefully will come with the new European Commission that is supposed to take office by the end of this year, hopefully. But more importantly, with the revision of the national plans for 2030, is already this thinking from the member states to say, well, maybe we actually need electrification targets for 2030, for 2040. Are we looking at the whole system? This is a little bit the aspect that is still missing, and I think it's one of those things which would be absolutely critical to basically match the demand and the supply, because they're mutually reinforcing, and we need to look at the holistic picture together. Thank you, Victoria. Jan, can you share your thoughts with us on this topic? Good morning, good afternoon, everyone. There's very little to add on to what Patrick and Victoria have said so far. We're very much in line saying that the Renewable Energy Directive is for renewables. It's to bring renewables and to replace fossil fuels. But I think what more and more decision makers are understanding is that we, on top of this, now we need to look at the demand side. So that means, on the one hand, decarbonizing sectors that have not been decarbonized before, so heating and mobility, but also the industry. And then they understood that they need an electrification action plan to actually make this possible and to give the extra push that is not there anymore. That will then help us to solve negative electricity prices, or at least lower them to a sufficient degree. That will also help us make the grid more flexible. So here we're really seeing that policymakers are advancing together with the calls of the industry, and we'll now see with the new European Commission if they will make it a reality, and also how impactful these measures will actually be. So yeah, Patrick and Victoria have already alluded to some measures. Grids, absolute priority, make sure that grids are actually managed smartly and they're just not just expanding the copper lines. Digitalization of power grids is absolutely critical, but then also make sure to retroactively look at the Fit for 55 package, at the renewables package from the beginning of the 2020s, to see if this package actually fosters electrification sufficiently, and to make sure that we are going on this broad transition, are taking all the sectors together with us. Thank you, Jan. So these two initial questions that I asked, so we all understand that 42% of renewable energy integration in final energy consumption, but when we break down to this, we have different sectors that need to comply individually. So the third question that I would like to address the four of you, and I will start by Victoria, is RED 3 mandates the effective integration of renewable energy into sectors such as transportation through either biofuels or renewable fuels of non-biological origin, especially now for heavy industry, fertilizers and aviation, and also heating and cooling for buildings, and also green hydrogen as a basis for RFNBOs. What is your perception on how is this evolving at the European level? Will member states achieve the overall renewable targets individually and collectively, and also sector-specific targets? What lessons can be learned from us here, from the member states, which have already more advanced process regarding this overall target and the subsector target? Victoria, please. Thank you, Pedro. I think it's a bit of a mixed picture in the way that you look at things, because as I said again, we have different sets of measures that have been in European legislation on very different topics and sectors. So if we look at the overall targets at the European Union level, yes, probably we will get there, but will every single source of technology that we're representing here be at the same level? I don't think so, because what we're seeing, for instance, in the wind energy sector is that we will be below the 2030 target that we have for ourselves. And this is a combination of different things. On the one hand, because we still are not managing, indeed, to increase the demand to the level where it needs to be, because the electrification is basically not happening at the necessary rate. It is also a consequence of the fact that we are still in an environment where we have very high interest rates, the input costs for the technologies are also high, and of course, as you know, we are very capex intensive. So of course, this is also reflecting the business case that we have. But critically also, as we mentioned before, it's also the lack of grids that is not necessarily there. So to go back to your question, I think indeed where the potential lies is how do we match up the reindustrialization of the European economy together with renewables.
Part of this has been with the sectorial targets that were set in RED3, but of course the necessary measures are still to be implemented. So if we look again at the industrial decarbonization sector, for instance there we would have this electrification plan in an ideal case that will come up with this. We're also going to have a proper Clean Industrial Act that will come with the next European Commission, which is supposed to help these industries work more with renewables. And also we'll have to look at how do we also incentivize with the right measures all of these technologies that will decarbonize them. And that was part of the market design targeted reform last year. As the panelists in the previous session mentioned, this is everything that we're talking about: more contracts for differences in auctions that would be essentially implemented, more PPAs. Because just looking at 2024, we had already 10.7 gigawatts of renewables that were essentially financed via PPAs this year so far. So basically the strategy is there. So I think again it's a very mixed picture. The targets are in the NECPs, but all the right measures are maybe not necessarily there. So we need on the one hand to really focus very hard on the implementation, and I think this is also to add to what Dorte was saying at the beginning. If you want to achieve the targets, you need to implement. And we still have a lot of pending legislation to implement on European Union level before we also take the necessary next steps to add new elements to it. Thank you, Victoria. Jan, please. So when we look at solar, of course, as you alluded to in the beginning, it looks great at the moment. So at the moment, we are on target to having 890 gigawatt of solar installed by 2028. So that is surpassing the REPowerEU target. That is surpassing all the targets in the NECPs. And that's, of course, really thanks to the strength of the technology, which is super low cost, but at the same time, very easily to be integrated into roofs. So 2/3 of this is actually integrated into roofs. So understanding that also the buildings target can be addressed from this angle. Thank you. Dorte. Yeah, maybe I can then concentrate a bit on the other issues like green hydrogen. You can, and Patrick also. Yeah, okay. So you that can share that no, burden. but RF was always taking care that, or wondering why the Commission was focusing, understandably maybe in the beginning, that only new renewable energy plant could participate in the added value into the green hydrogen. Additionality principle. Additionality, and we think with the time and what we need to do in a very short time, we should at least also accept projects from existing wind power projects, for example, or PV projects which are out of the public support mechanisms to be able to participate and to give them a new breath of life in this green hydrogen. I think that's the Commission, that if we want to accelerate this should be done. Also, green hydrogen, what is green hydrogen? Germany has now also given standards, sustainability criteria for so-called biohydrogen, so from biomass-based hydrogen, which should be looked into it more. And then also naturally we have the hydropower. I'm talking here in Portugal. Hydropower is a basis of your renewable energy production. And small hydro is still around 7% of of electricity in the Union. So also that part should be ramped up and should not be belittled, as we had to fight during the run-up of the RED III directive. RF was focusing a lot on against bad mouthing of small hydropower, and we will continue to do this. Yeah. Patrick. Yes, so finally, I think industry will decarbonize fast enough because it's economic. We see that heat generation by fossil fuels will more and more be burdened by CO2 prices, where industry has to go, but also households in some countries go there, or smaller industry, SMEs. So you're looking at electrification of heat generation. And we said it before, you have zero prices, negative prices. Heat storage is the cheapest source of energy storage. So using these moments of the day where it is the cheapest to charge your thermal storage device is allowing you to decarbonize your steam generation or other heat needs you have in your processes. So I believe
This will happen. And 49% of this by 2030 needs to be renewable energy sources of the consumption in Europe. So there's a huge push and an economic interest for industry to do so. And our members, the East members, provide heat storage technologies, which they roll out for the moment with industry. So it's working. Regarding the hydrogen, I'm not sure I need to comment a lot. I think what Dörte said about why not using also now the out of subsidies renewables to make green hydrogen, that's fine for us. But we believe that hydrogen is only one form of storage. We have 5 families, and it's only one part. And it will be needed for, we believe in the beginning, for more as a molecule. Can you give us a detail on the 5 forms of storage that you are handling? Yeah, we have 5 families. I hope I will not forget one. So the one I just said is thermal storage. Then we have the mechanical storage, which is either compressed air, pump hydro also, or any other flywheels. Then we have the electrical storage, which is pure electrons, like supercapacitors. Then we have electrochemical storage, and electrochemicals is mainly batteries. And then we have finally the chemical storage, which is hydrogen or derivatives, other fuels replacing fossil fuels. And all of that is under your scope? Yeah, we are focusing on and also on all applications. So we see this used mainly on the part of molecules, hydrogen in the beginning to decarbonize industry again on the molecule side. We see it for the transport sector, hard-to-abate transport sector. We need for aviation fuels or others. But we don't think it will be that we're going to a pure hydrogen economy, at least not yet, because the costs are too high, and we see the announcements also, like Shell want to re-examine the H2. They canceled the pipeline from Norway to Germany, the H2 pipeline. BP said it will reduce the H2 activities. So we saw a big hype for a whole H2 society. I believe it will be a family of 5 families working together, and hydrogen will be an important part of this mix, but not the silver bullet as such. Thank you, Patrick. So we covered this about targets. Let's go into license and permitting. So I will start with you, Dörte, and then I'll go through Patrick, Jan, and Victoria. So the question is, what is the overall situation in the EU regarding the implementation of RED III? Europe already crossed the deadline of July 2024 for some provisions related to the permitting process and further empowering citizens. What is your opinion on the current situation in the European Union, and is it possible to reach the full implementation of the RED III by May 21st, 2025? And if not, what happens then? Then we come back to your first question this morning. Yeah? But sorry. No, it's possible, it's feasible. As I said, there is a ball rolling now going after member states, but if I take the permitting and the planning, the interesting thing, as you know, we got on European level, we got this acceleration and renewables come first principle by this SOS, by a regulation by the Council during the start of the war, Ukraine and so forth, and then that was this permitting and renewables come first, this principle was then enshrined in the debate and in our current new renewable directive. It had already been there a positive effect in many member states when it came to court cases. In the country, I'm also working as a lawyer in Germany. I was really astonished. I thought I'd seen it all. How fast some of the higher courts in Germany said in the typical disputes against the wind power plant or against the PV plant on the birds and all these things which are important, that the courts shortened the procedure in saying renewables come first. We had there very, very good evidence with a direct effect on the increase of installation in PV anyhow, but also in... Can you repeat that again? So I would like to listen to it. So renewables come first. I didn't hear wrong. No. Okay, thank you. Renewables come first. It's the new priority. And it had already been, by the way, also in the German legislation, it was first there before it came then in our RED III. So there were already member states taking it on board very seriously when they wanted to decarbonize and to be a bit less dependent from Mr. Putin. So this is very good, and the Commission is working hard to give
good guidance on accelerated permitting. We participated 1.5, 2 weeks ago in a, let's say, an acceleration workshop where the Commission is gathering evidence, and we all made our point, yes, but we also said where the barriers are. And the barriers in permitting are on the local and regional administrative level, also on the national level. Some barriers actually are also still on the Commission's level. For example, when a country enforces its solar package, and there is a part, like in Germany, that they increased due to increased capex tariffs for PV, yeah, and they put it in the package, they had to submit it for notification to the European Commission. That was done by the German government, for example, and there are others, in that case in April, May, and we still don't have the green light. So there is something where you could also, where the Commission still has to discipline a bit DG competition. And, but when it comes to the skills on the national, on the local level, we really need better cooperation, coordination. There is still too much reinventing the wheel again. For example, we have so much evidence how to do good planning and how to do it in a way that species are disturbed the least possible. And then you have member states or in the north and the south of their own countries who re-ask again for such studies. And what I think is much more important is early participation of the citizens via the structured organization in the respective state at a very early point, but then having a database and draw on the database. And also RF wants to see more, and we have examples, I can come back to that, exemptions that you can even lower or increase how you want the radar when you need a permitting. So more permitting-free processes could be done. Okay. Like in building at like up to 500 kilowatt, there is a lot to be done to foster rapidity. The targets. Yeah. Patrick. Yes, I want not to repeat everything which was said, but, yeah, but the angle of the storage of batteries is the important. permitting of storage made a huge jump because now it's permitted projects together with the renewables. It can be permitted together. You don't need to have two different permitting procedures for the renewables co-located with storage. You can address this in one permitting procedure. We saw it just before the one-stop shop, where everything must be addressed, and it will be done for one. We see also that the implementation of the RED 3 or the impact it has already now in local communities. Because local energy communities are happening, it was possible in the RED 2, and they are flourishing because it's economic. The cheapest energy you can have as an individual is to have PV and storage. That's the cheapest kilowatt hour you can buy and have. So these local communities are flourishing, are growing, and this is something which I think it's a direct effect of the European legal framework which was put in place. But one thing is important when we talk about the permitting. The local permitting authorities are not looking at it necessarily in an experienced way. So if I have 100 megawatt of renewables and 100 megawatt of storage, I do not need a 200 megawatt connection. That's not needed. But a lot of permitting authorities don't get this. They believe we need 200 megawatt because worst case scenario, all generation will happen in renewables, and in this moment with the prices would be very low, storage will discharge the capacity as much as possible. That's not working. Storage is not doing this. Storage is working against it. So I don't know if it must be 120 or 130, but at least it must not be 200. And so there are practical things which we need to put in place. But the permitting is something which is starting to take shape. And as Dörte said, renewables come first, so that's important to note. And renewable and storage together come first door. Good point. Yeah. So when it comes to permitting, we actually ran an analysis of the permitting schemes in all 27 member states, showing quite a mixed picture of how well this is implemented. So we have some countries which are very advanced, but others are lacking behind. And we see a similar picture because the Commission is actually really following up on the permitting schemes. On the RES booster package, which came
basically as a gap filler to the Renewable Energy Directive, they sent 26 infringement letters to EU countries for insufficient implementation of the directive. So that means every country outside of, except for Denmark, actually received a letter indicating that the permitting provisions in the RES booster package were insufficiently implemented. So that's a surprising sign that the Commission is taking legal action. But yeah, so we see some push. When we go into the details, yeah, I agree that we found also that administration is too slow. Also, digitalization and streamlining of processes in public authorities is going too slowly. We saw that acceleration areas can be beneficial if implemented properly, but can also be a blocker when implemented poorly. I think Victoria might have a bit more on this. And then what we see going quite well is everything on rooftop PV. So rooftop PV was the requirement for simplified processes, meaning one-stop shops. For every installation below roughly 50 kilowatt, you don't need approval anymore. You just submit your request or your notification that you installed a system, and then you don't need approval anymore. And this we see implemented quite well, as well as the grid connection procedures for such small installations. So here really positive signs. Where we see a little bit a gap is that the member states really only go for installations smaller than 10.8 kilowatts. So really only the residential installations. The EU law foresees also under 50 kilowatt, but it's not been taken up so far. And of course, we can go further also for C&I, so for commercial and industrial, to include this and to simplify the administration procedures there as well. We see the Netherlands quite advanced, where they actually have a pretty detailed list of criteria that the developers have to fulfill, so that the administrative procedures quite quickly. Is that now the time to also speak about industry, or is that? No, I have another point for you, because I'm handing over to Victoria with a twist. First twist is we can always think about turbines on gardens to actually match rooftop solar. And the other is, can you share with us some of the experience that some of your members have had in implementing overriding public interest for renewables in this last Repower EU package? I will share, Pedro, and if you allow me, I actually want to shoot broader on, because a lot of things were said, and actually on permitting we can do 2 hours of a session, I think. Yes. You can join Susanna's panel in the afternoon. But look, on permitting, I think where we need to start is, first of all, so we're talking about Renewable Energy Directive 3. Yes. But there was a Renewable Energy Directive 2. And half of the rules, which are still not implemented at national level, were already in the previous version, which has been in place since 2018. And sometimes when we Are you saying we're late? Sorry? Are you saying we are late? A lot of people are late on many things, Pedro. It's the same with the energy package. It's exactly the same. So when we go and we speak with some companies and we tell them, are you aware that under the 2018 directive, your government needs to permit your project within 2 years maximum, and for repowering it's 1 year, are you aware of this? They don't even know. Yeah. So my first point is, everything related to permitting is a question of information sharing. There needs to be a lot of clarity that the national governments are giving to regional, to local authorities on what exactly is coming down from this legislation. And we also need to act as industry, as the peer reviewers, who are basically cross-checking the facts. Because what we did in our association is we keep an internal record, a document which we've called Horrors of Permitting and Best Practices of Permitting. And I can assure you the horrors file is much bigger than the best practices. Still, quite a long time on. The other thing that I would say is, as Jan mentioned before, the European Commission indeed has sent infringement letters now to the member states about the fact that they are not implementing the directive in the right way. But for me, there is a difference between what are you actually holding the member states accountable for. Because if it's just transposition, you take the legal text and you put it in national law, that's one thing. On that you can infringe. But implementation by the spirit of the rules is a completely different story. And this is the reason why we have so many problems on everything else. Which gets me to the overriding public interest, Pedro.
Because the original idea of the overriding public interest was that, okay, we are in a different geopolitical context, now we need to make sure that renewables are there fast, you know, we need to move things. And what in essence happened was that some member states saw it as an opportunity, so the Germans did a great job implementing it immediately. In the last 2 years, they have permitted 4 times more wind energy than before. The previous years. This is a huge amount of wind energy, 4.7 gigawatts just in the first 6 months of this year in Germany. And why did it happen? They implemented it, they said to their courts, this is now the new legislation coming from the European Commission. They trained the people in the courts to basically know how to implement it, is my understanding, and this had a huge impact. It's not necessarily the case in many other countries. What we have seen in France, just to give you an opposite example, the French last year, they also started implementing the overriding public interest. It had an impact on the permits that we have seen in wind energy, but this year the local courts, they have started pushing back. And instead of implementing European law, which in principle should take precedence over everything else, they're pushing back and they said, no, we're not going to do it. So it's a lot of different elements in this whole permitting story. And the other thing that I would say is, and Dorte hinted at that, it's also a question of skills across the board. Because obviously when you have so many good elements that you could potentially implement at national, at local level, you need to have the right skills in the administrations to be able to do so. And that's not necessarily the case. When we talk about overriding public interest or acceleration areas where people in the administrations, they need to basically weigh in pros and cons, the impacts on environment, do we actually have the necessary amount of experts on environmental law? I don't know. Do they understand how a project works? And to build such a human resource, one person to be trained, that takes 3 years on average. So there is also a huge gap that needs to be addressed in skills, both in the public administrations, potentially maybe also in industry. Thank you. Can you repeat that, the overriding public interest, so I'm clear? Okay, so we are almost halfway. No, actually, we are more than halfway. Next point that I would like to discuss, we continue on permitting, and I will start with Jan this time. Permitting processes continue to be hindered to renewable projects. To address this issue, the Renewable Energy Directive amended in 2023 includes several provisions that simplify permitting process to help set up renewable projects in motion, while taking into account the legitimate concerns of citizens and the respective environmental standards. How are member states reforming and simplifying their permitting process for renewable energy as we meet the renewable acceleration areas and fast-tracking objectives outlined in RED 3? I know you all mentioned in your interventions, but just a quick summary to wrap up on this topic, because it's important here in Portugal and Spain. Okay, so summing up, where we see a lot of a lack of action is administration, digitalization, streamlining of public authorities. In short, public authorities are just slow to do it. They're just very slow. The second point is on acceleration areas, where we actually see counterproductive effects, where the acceleration area makes it actually more difficult to develop your project. And also, when member states talk about streamlined processes, what happens in practice is a case-by-case decision on each individual project. And that, of course, for all investors increases uncertainty. That increases uncertainty for the project developers. It's just really not what we're looking for. And then, of course, there's a risk of going for no-go areas instead of acceleration areas. There's a risk. If you have an acceleration area, then all the other areas are excluded. And that's actually, that we see this in practice, but there are also countries that do it better. And I think on small scale permitting, I already alluded to. Thank you. Victoria, can you go next? I don't want because to I don't want we to want repeat, to go through the... Exactly. I don't want to repeat what I said, but just again, overriding public interest is absolutely critical. It's not you could do it, it's a you shall, and you need, and you must do it. And I think this is absolutely important for everybody to understand. On the permitting provisions, 2 other things which I believe are extremely important. So acceleration areas. There again, the spirit of why this was written down in European legislation was because we need to make sure that biodiversity works with renewables. They're mutually working together. And as Jan said,
we started now seeing exactly the opposite effect. And what we have warned about, that in essence it could become an exclusion zone, is now unfortunately turning into a reality. The last case that we've seen was from Italy, in Sardinia. They mapped out their areas in which they wanted to build solar and wind energy, and what they concluded was 99% of the territory of Sardinia would essentially be a no-go zone for renewables. And this was not the original, intent of why we had acceleration areas introduced at European level and also at regional level. So this is extremely concerning, I think. And the third thing which is important on the permitting provisions is also the fact that we have new requirements coming that we need to digitalize the permitting procedures, and the deadline for this is 1 year from now in November 2025. And there again, it's a very mixed picture across different member states, because some have partial digital procedures, others are starting now to think how to do it. But what we need to make sure that we avoid is a situation in which the mistakes and the problems that we have in the current procedures are simply digitalized. Yes. So we basically just transfer something into digital format. We don't want to see that. And also we need to go towards a unified system at national, regional, local level, which could also help the investors basically have their one-stop shop. And that would be also able not only to help the investors, but also give the necessary information to the local populations as to how different projects are progressing in their permitting phase, and critically what benefit they're bringing to the local community. So this is very important. Thank you, Victoria, for that add-up. Patrick. Again, I also want to repeat, I will not talk about the permitting as such, but maybe just after the permitting, connecting to the grid. Storage is not like a renewable energy source, only a generator. It is also a consumer. It is a hybrid position. And nobody defined what an energy storage operator is. It doesn't exist legally. We don't know who we are. And it means that when you permit and then you need to connect it to the grid, everybody's doing a bit what they want. And I want to give you one example. In Germany, there is, if you want to link this, it's a case now in the court, German court, they wanted to set a battery project to the distribution system. And you need to contribute to the cost of connection. Germany is called Baukostenzuschuss. And to link this, to do this, you have to pay a certain amount. But for a storage project, this was 15% of the capex, 15. So it killed the project. Of course. So they went to the Bundesnetzagentur and said, it's wrong how it's calculated, because you're calculating based on the consumer. But we are sometimes consuming, sometimes generating. The way you calculate is wrong. It's too expensive for us. And they went to the court, and they won in Germany, in one of the Länder, they won. And so it would be the perfect opportunity to say, okay, we want more storage. The cost to get into a system under the actual rules are too expensive. We will make new rules, because storage is actually supporting the integration of renewables, and is supporting the grid, because it's charging when there's a lot of generation, because prices are low, and it's discharging at the moment when there's a lot of demand, because prices are high. But what did the Bundesnetzagentur do? They went into appeal. So basically now, instead of saying, great, we will reduce the cost, they want to push it through to keep the costs high. So it's not only the permitting, it's all the rest afterwards which needs to be looked at if you want to develop a project and get it economically into the system. Like an operating license, and how it needs to be addressed. Everything around this. And that's why I believe it's very important that we define, and that's one of our tasks we will do in EASE, to push for the definition of an energy storage operator. So we know how to treat it for the taxation, we need it to treat it how for the connection, and so on and so on. Thank you, Patrick. Yeah, maybe also giving some examples how difficult it is in some member states to have an accelerated permitting. You know it probably best, in Estonia connected only recently its first new wind farm in over a decade. Yeah, adding 150 megawatts to the grid. You just gave the permitted numbers in Germany. Estonia is now really not a non-windy country. So that is one of these examples where you just don't get it. And on the good side, there are examples like the Czech Republic. They have really done regulatory improvement for permitting free projects for small and medium-sized companies and for citizen-led projects, which we could learn from. It is for installations up to 50 kilowatt where you don't need permitting.
And I'm fully, I can only underline the acceleration areas, which is becoming a frenzy in some countries to stop it. So if you have hydropower projects like countries like Austria, who then exclude hydropower from acceleration areas or so, you also don't get it really. And so these are this turning around policies. And then on the digitalization, there should be almost, I mean, I think now in Europe, when you introduce electronically your tax declaration, it is similar in, there is a certain standard. After long struggle, so we should look into standards for this digital process, because now you can have in one region in a given member state, you can have authorities, planning authorities, who have their own digital tools now coming up. So this is for an investor and also for community power. It's a no-go. And ERA, for example, we are close to what you just said. I was a bit jokingly, if you remember, Pedro, in our last board meeting, I was saying we need a permit to go approach, and I think there's something very catchy about it, and it's doable. It's not rocket science, as long again as the public participation is early enough in the process, so that there's clarity on where you want to go. But the permitting as such should be, as I said, permit to go. I don't like coffee to go, but I like to sit down and have it, but you know what I mean. Thank you. I like that metaphor. So, in the sake of time and not extending lunch, I'm going to merge question 6 with question 7, and I'm going to formulate the two of them, and I will follow here the comments initially by Patrick, and then Dorothy, Victoria, and then Jan to wrap up. So member states need planning to improve energy systems flexibility and grid modernization to accommodate the growing share of renewable energy into the electrical system required under RED 3. What is missing to see the role will demand energy storage and smart grid technologies, ensuring grid stability needed to increase renewable energy penetration, and if we don't increase our interconnections, how will cross-border cooperation work in terms of statistical transfers? So, Patrick, you go first, and then we wrap up. I will limit myself on the one part of this whole question, it's the grid. Because we heard it, Georges said it before, it's a public good, he said, in the morning session. So the grid is, for me, the point which brings all together and needs to be growing. But growing in a smart and intelligent way, using the new tools we have. For the moment in Europe, when you want to be remunerated as a grid operator, you build a lot, you spend. The more capex you spend, the more revenue you have, because the revenue is done in such a way that you get a percentage, 6%, 8%, 9%, on what you spend on capital expenditures. So the more I put down on copper, the more I have revenue. I don't say that grid operators do this only for the money. They have a public task to fulfill, and they're looking into it very seriously. And but service level agreements and all of it. I just want to say, I don't want to that you get me wrong, but economically the incentive is to put down as much as copper as you can in order to have, or aluminium, in order to have revenues. I think we must change this. We must go from a capex revenue to a total expenditure, so capex and opex. The grid management gets more and more complicated. It's more and more decentralized. There are more and more tools which the grid operator may not own in order to improve his own, like storage, like demand-side response. So we need to get to a point where there is the same economic incentive for the grid operator to use decentralized energy sources and storage devices and demand-side response than to build a new line. And if we get this done, to have this TOTEX approach, and maybe then having a bonus on top of this, if I reduce the curtailment in my system, if I have more renewables penetration because I increase the share of renewables more than the average, then I have a bonus, even I have even more revenue. This is for me a way on how we can get the integration sped up. Thank you, Patrick. Dort. Yeah, I think I concentrate on what has been said in the first round on grid stability or grid design and market design and flexibility.
I think we need really all flexibility options we have, and we have already good examples in Europe. We do have a multitude of larger and smaller producers, energy communities and cooperative prosumers who already plan in the way we want, so in an integrated, flexibility-driven approach. So it's already happening. And so the market architecture, as has been said this morning also, is a little bit lagging behind what's already possible and done on the level of activity. So it's still as if renewables have to adapt to the market and not the other way around, even though we have these targets and we have this rollout. This is, so the action plan for grid, which has been said, is really needed to translate into policies. The cross-border cooperation or cooperation is, where it's possible, I think it will be done. But first we have to get the national legislation and the national structure in place, and then the cross-border comes anyhow. So, but at the moment, for example, talking to Spain and Portugal and talking about PPAs in cross-border context outside the European Peninsula is a little bit difficult, as we have heard this morning. What I find also innovative is that we should intensify this local energy sharing possibilities based on renewables. For example, again, I have to say in Czech Republic they have a very innovative sharing initiative. There are up to 11 households in Prague can share electricity via an energy data center. And so they just do it, the surplus energy, because we are talking about the change has also to happen in cities. This morning, Jorge said that. And this is one of the examples where it's done. So my petitum is we have to transpose, as has been said now extensively, the European legislation in national reality. We have to data collect our beauties we already have on the ground and share it. And to share the wisdom, I remember when we get the new member states on board, we had this twinning program of the European Union, helping administrators, for example, administrators coming from Portugal to help Czech administrators to come to terms with European legislation. Such a twinning program within our cohesion fund or our other policies could be a very good tool to accelerate the knowledge. Thank you. Victoria. I would like to come to this point on the grids because, as we say in Brussels quite often, there is no transition without transmission, and this would be basically the big nut that we'll have to crack in the next 5 years. On the grids, I think what needs to happen is, first of all, in the Renewable Energy Directive 3, we already have provisions which are saying you can have simplified permitting procedures for the grids that would be necessary for renewable energy. We have not necessarily seen this being implemented, I don't think, from our perspective in many countries. What we are actually seeing is exactly the opposite. We have hundreds and hundreds of gigawatts of wind energy that is still stuck in a connection queue in the 10 biggest markets in Europe, which is extremely concerning. So basically, implement RED in the right way, first of all. Second of all, make sure that on the connection queues, it's not maybe always necessarily first come, first served, but you really need to do it where it makes sense and in the right way. Thirdly, as I said previously, we need to make sure that the planning for all of this grid capacity oversees some type of, planning to 2030, 2040, which is in line with the demand that will come also from us raising up the electrification rates that we have across the European Union. And fourthly, what I think is also important, it's not necessarily in RED, but we need to think also of the supply chains for these grid technologies, similar to all the technologies that are on the panel. But basically, if you want to increase the grid that you're building, that you're optimizing, you need to have the supply chain for that. And this is part of an additional discussion, which is more around how do we complement the Renewable Energy Directive with the Clean Energy Industrial Deal, with the Net Zero Industry Act at European level, which makes sure that we have the necessary money going into manufacturing sites that produce actually the necessary grid
equipment. Thank you, Victoria. Jan. Closing words. Wow. Yeah, closing words. No pressure. No pressure. No, but building on what Victoria said about the high-level objectives for grid build-out, I think we have a mixed picture. So on the one hand, solar and also storage is really booming. So storage, we had in 2023 17.2 gigawatt hours of storage deployed. That's a 94% year-on-year growth. I mean, I think that's really just astonishing and really the way we should go. And we expect that this storage growth to continue 30 to 40% year-on-year until 2028. And that means by 2028, we would have a 78.1 gigawatt hour deployment per year. So that's really astonishing. And then we also see that this will not only be in the residential segment in the future, it will also split between 45% utility scale storage probably, and also increasingly storage for C&I. And also not only focused on certain European markets, but spread across a number of markets. And this, of course, provides quite a lot on mitigating negative electricity prices, but also grid congestion. We also see quite advances on flexibility measures for helping balancing markets, but also on wholesale markets via flexibility means. So now, for example, in Sweden and in Germany, with a home battery, you can optimize for self-consumption and at the same time trade on the balancing markets. So that's certainly a step into the right direction. But we still need a lot is to unlock the value streams on the low voltage level. So low voltage flexibility is really not existing yet. Mm-hmm. So we see that Acer has revised or has done a study on grid tariffs. So that's certainly promising. We also know that the German government is working on a grid tariff revision. We now see that in the electricity market design, there's the right for flexible connection agreements. So saying that if you have a limited connection capacity at the electricity grid, you will be able to connect with a higher capacity installation under the condition that you stay under this limit. So this is also now foreseen under the electricity market design. Also a great step in the right direction. Where we see still a lot of need is local flexibility markets. That's basically, I think there are some trials, I think Rome has a trial. There are some trials, also Australia does some trials. We have one here also. Oh yeah, okay. Yeah, okay, great. So I think on the entire low voltage level, that we still have to do a lot of work. Thank you, Jan. So we managed to actually comply with our target. We gained 10 minutes. So thank you very much for being here. A round of applause for our speakers. And I think it's lunchtime. Bom almoço e até já.
Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Agora passo para a parte da tarde deste nosso primeiro dia de conferência. Agora da parte da tarde, como podem ver aqui no ecrã, temos um painel sobre o Grid Action Plan, que é já o painel que apresento em seguida. Temos depois um painel sobre as metas dos PNECs ibéricos, um coffee break, uma apresentação sobre o risco no setor das renováveis e terminamos com um painel sobre a fiscalidade no setor da eletricidade. Recordo que podem participar ativamente na conferência, colocando as vossas questões aos moderadores de cada sessão, utilizando a aplicação de apoio do evento, e podem fazer scan deste QR Code, caso ainda não o tenham feito. E posto isto, passamos então ao primeiro painel da tarde, o Grid Action Plan. Neste caso, começamos com duas apresentações, e eu chamo desde já o autor da primeira, Eduardo Teixeira, Head of Markets and Consumers da ERS. Muito obrigado e até já. Muito obrigado. Então, antes de mais, boa tarde. Deixem-me começar pelo óbvio, que é agradecer o convite e o desafio à APREN para aqui estar, na pessoa do Pedro Manuel Jorge. E digo desafio com duas vertentes principais. A primeira, desde logo, é porque falar a seguir ao almoço é uma concorrência desleal com o café. E a segunda é que ter um regulador a falar de uma coisa tão densa como o investimento em redes é colocar o regulador um bocadinho no papel do porteiro da discoteca. É aquilo que vos separa do momento como querem passar o tempo. E, portanto, espero não ser muito obstaculizante da discussão. Aliás, vou fazer uma apresentação mais em jeito provocatório, para estimular um bocadinho o pensamento e a discussão, mais do que outra coisa qualquer. Eu acho que isto já passou. Bom, creio que havia aqui um slide intermédio que não está a aparecer, que tinha, no fundo, uma citação, que não estando, vou tentar reproduzi-la, e que diz, basicamente, é uma citação atribuída a Peter Drucker, que diz, basicamente, primeiro reúnam-se os factos e depois tratemos de os distorcer como bem nos aprouver. E, portanto, isto é um bocadinho um mote para nós fazermos a discussão de hoje. Vamos falar de realidades, vamos falar de factos, mas devemos começar por ter a noção de que, sendo realidades e sendo factos, não é necessário nem garantido que todos os vejamos da mesma forma. E, portanto, já hoje, durante a manhã, vimos que, em relação a algumas realidades, vamos tendo planos analíticos, planos de percepção que são diferentes. Aquilo que aqui tenho é, no fundo, o que está neste plano de ação da União Europeia para as redes, que tem, digamos que, um contexto geral. Ele apareceu e foi publicado há cerca de um ano, está agora a fazer um ano, novembro de 2023, e tem como pano de fundo aquilo que é o Green Deal, as opções da União Europeia, os objetivos da União Europeia de descarbonização da economia, de transição energética, e isto é o grande pano de fundo para muita coisa, incluindo este plano de ação no investimento nas redes. É também algo que surge numa conjuntura particularmente específica. Não é? Nós, quando olhamos para os últimos 4 anos, vemos um cenário político, geopolítico, absolutamente geoestratégico, absolutamente inigualável desde o pós-guerra. Em 2020 começámos praticamente o ano com a crise de Covid. Disrupção das cadeias de produção, uma alteração muito substantiva daquilo que foi a forma como endereçámos o setor, a energia teve que se sintonizar com uma descida de consumos, aquilo que foram os confinamentos,
E rapidamente tivemos depois que endereçar a retoma. No meio disto tudo, a disrupção das cadeias de valor e praticamente um ano depois, com aquilo que foi, do ponto de vista das metas de descarbonização, o primeiro grande embate ao nível dos preços sentidos em mercado. A partir de 2021, se recordam, ali em meados de 2021, os preços começaram a subir de forma significativa em resposta à alteração que havia ocorrido na política da União Europeia para as licenças de emissão de CO2. Como se isto não bastasse, o Sr. Putin teve a ideia de invadir a Ucrânia, de provocar aquele que é um contexto que dispenso de referir e de detalhar. E isto tem-se vindo a arrastar de forma sucessiva. Já no final do ano passado começámos a ter uma crise no Médio Oriente que, diga-se em bom da verdade, não estará no pano de fundo deste plano de ação para as redes, mas porque são relativamente coincidentes no tempo, mas vêm agravar estes fatores de risco. E, portanto, este plano surge com este background. E surge ainda na sequência daquilo que, de forma relativamente recorrente, a União Europeia tem vindo a fazer, que é uma reavaliação contínua daquilo que são as suas macropolíticas na área da energia. Nós tivemos 3 levas de diretivas, um 4º pacote que não se chamou assim, e isto demonstra aquilo que é provavelmente a insatisfação permanente com os objetivos que se traçaram para a construção do mercado interno da energia. Portanto, esta reavaliação permanente não é necessariamente má, bem pelo contrário, às vezes até é positivo que assim seja, mas ilustra o facto de que, provavelmente, quando estabelecemos inicialmente no processo de liberalização que se desencadeou a partir de, fundamentalmente, meados dos anos 90, traçámos, se calhar, objetivos muito ambiciosos. E, portanto, passando um bocadinho para aquilo que é, efetivamente, este plano de ação, o plano de ação é, desde logo, um conjunto de ideias organizadas de forma sistematizada, que endereçam um conjunto de dificuldades que foram sendo identificadas, e esta perspectiva de diagnosticar o que temos é necessariamente positiva. Estão calendarizadas, o que também é algo que é positivo, e mencionam coisas tão diversas como a aceleração dos projetos de interesse comum, a penetração, aumentar e facilitar a penetração das renováveis, melhorar a forma como utilizamos as redes, potenciar as redes que temos e provavelmente estabelecer em relação àquilo que é o novo investimento em redes uma forma diferente daquela que tem sido utilizada, abordar a vertente do financiamento e aquilo que é o problema com as cadeias de abastecimento. Isto, diga-se em bom da verdade, é um conjunto muito amplo de circunstâncias, conjunto amplo esse que remete para a necessidade de coordenação de várias coisas, coordenação desde logo de políticas, de eixos de definição política, coordenação também ao nível daquilo que é a ação propriamente dita, e a coordenação no sentido de ter os agentes minimamente sintonizados com aquilo que vai acontecer em termos de investimentos, portanto, ter uma granularidade de decisões que é muito significativa num mercado que é crescentemente descentralizado, remete também para essa necessidade de coordenação na planificação e depois na implementação no terreno. Portanto, o desafio não é um desafio de sumenos e, portanto, o plano existe, tem estes eixos todos, portanto são 7 eixos estratégicos a que a Comissão Europeia chamou desafios horizontais e depois 14 medidas concretas. E, obviamente, este tipo de coordenação. Eu agora gostaria de entrar na parte mais provocatória daquilo que tenho para vos dizer. E começando por fazer
uma citação do próprio documento, do próprio plano de ação. Se não é a primeira frase, é pelo menos uma das primeiras frases, que diz que as redes interligadas e estáveis são a espinha dorsal de um mercado de energia eficiente. Os gráficos que eu aqui tenho apresentam o preço de mercado para Portugal em 2014 e em 2024. Os períodos são absolutamente homólogos para que não haja nenhum tipo de conclusões mais ou menos espúrias por estarmos com períodos que não são comparáveis. E tem também quer a capacidade na interligação, quer a variabilidade dessa capacidade. O que é que aqui se observa? Que em 2014 o preço variava menos, ainda que com capacidade de interligação inferior e a variar mais do que aquilo que ocorre em 2024. O meu ponto não é o de estar a contraditar a citação inicial. O ponto que aqui quero trazer à discussão é de que nós não devemos ter objetivos únicos e, portanto, as coisas não são necessariamente únicas. Portanto, pode até ser que a rede elétrica seja a espinha dorsal, pode até ser que seja o esqueleto completo, mas um organismo vivo, além do esqueleto, precisa de ter órgãos, precisa ter um sistema nervoso central e funcionar de forma coerente. E esse é justamente o ponto. Portanto, investir e enfocar nas redes, de per si, não nos garante aquilo que é um mercado eficiente. Seja o mercado aquilo que nós hoje quisermos que ele seja. Já hoje de manhã, Jorge Vasconcelos metia para uma federação de pequenos mercados, mais do que ter um mercado global. Mas seja ele o que for, os objetivos de o ter a funcionar de forma funcional, passe a redundância, ou eficiente, requer que haja a tal coordenação, a tal compatibilização de diversos e diferentes objetivos. E esse é justamente o ponto que pretendo com este slide. Prosseguindo na temporada de provocações, uma outra citação exatamente do mesmo documento, e esta provavelmente decorre um bocadinho daquilo que é o termos saído de uma crise que foi eminentemente uma crise de preços, de variação de preços muito elevados. É dito que durante esta crise os mercados devidamente interligados trouxeram benefícios para os destinatários dos mercados, seja ao nível da segurança do aprovisionamento, seja ao nível de preço, e isso reflete-se também naquilo que é a integração mais rápida de renováveis. Mais uma vez, sem querer contraditar o que aqui está, este slide o que nos apresenta é um bocadinho aquilo que é os diferenciais de preço em 3 fronteiras elétricas no contexto da União Europeia. 2015, 2017, 2021, 2023. Não há aqui nenhuma cabalística por trás dos números ímpares, foi só por uma questão de apresentação. E o que é que se observa? Que recorrentemente, se olharmos para aquilo que são as fronteiras do centro da Europa, vemos diferenciais de preço mais baixos e, em proporção do preço do mercado principal, do mercado maior de entre os dois que estão envolvidos nessa fronteira, com um impacto no preço menor. Quando olhamos para a fronteira entre Espanha e França, vemos que não apenas os diferenciais são muito significativos, como eles, em termos de percentagem do que representam no preço médio do mercado principal, e aqui será o mercado francês, eles são muito elevados e persistentemente elevados. E isto leva-me a dizer que há um elefante que todos nós conhecemos, aliás, já o conhecemos há tanto tempo, que eu apostaria que uma boa parte da sala e desta audiência já tem um nickname para o elefante. Portanto, é um elefante que está na sala, já o conhecemos e, portanto, já o temos há muito tempo. Onde é que isto me leva? Leva-me à ideia de que, havendo problemas que são persistentes e havendo um plano de ação, esse plano de ação não pode deixar de estabelecer um conjunto de prioridades e endereçar primeiro aqueles que são os problemas mais persistentes
e com maior impacto no funcionamento dos mercados, seja isto ao nível das redes transnacionais, seja mesmo das redes internas. E, portanto, há aqui que separar um bocadinho os elefantes das formigas. Não quer dizer que não se tratem das formigas, há que tratar das formigas, mas olhar para aquilo que são os problemas mais impactantes. Dito isto, e tendo presente que este plano de ação pressupõe uma densidade de investimento em ativos de rede muito significativa, nós estamos a falar, grosso modo, nas previsões da Comissão Europeia, de cerca de 584 mil milhões de euros de investimento. Isto representa, para termos todos uma noção, 2,2 vezes a produção de riqueza nacional em Portugal durante um ano. E, portanto, é um volume de investimento muito significativo e faz sentido perceber como é que cada um dos sistemas elétricos, como é que cada um dos sistemas regulatórios se encontra em relação à forma como se gerem os investimentos, à forma como eles são avaliados, à forma como os tratamos e como os tratamos, sobretudo, de forma diferente. E isto é absolutamente crítico que assim seja. Desde logo por uma evidência que está também posta neste slide, que é qualquer investimento, seja a abordagem mais ousada, mais clássica. Hoje de manhã já ouvimos falar de que temos que migrar de um ambiente em que o investimento em redes passe do CAPEX, da avaliação de CAPEX para TOTEX. Há sistemas onde isso já acontece, mas isso não significa que a racionalidade dos investimentos, o potenciar os investimentos, não tenha que ser feito de uma forma diversa. Aliás, o plano até tem num dos seus eixos de ação melhorar a forma como utilizamos as redes. Isto remete para uma avaliação dos investimentos que tem que ser necessariamente diferente. Mas aqui o ponto é remeter e chamar a atenção para um documento produzido pela Acer, que é um bocadinho uma avaliação, um fact-finding do ADN regulatório, se quisermos, dos diferentes países da União Europeia e que chegou a algumas conclusões. Uma delas, desde logo, é que não abundam experiências de coordenação, de antecipação dos investimentos que se fazem em rede. E, portanto, há um risco muito significativo de eles, inclusivamente, serem feitos e depois não se voltar a olhar para eles e não se potenciar o seu uso, o que é, digamos, preocupante. Preocupante no sentido em que, no final do dia, alguém vai ter que pagar a conta e alguém vai ter que a assumir. E, portanto, de uma forma geral, o instrumental regulatório não parece necessariamente muito preparado para endereçar esta cascata de investimento tão significativa que aqui se prevê. E remete para a necessidade de alguns aspectos de coordenação nas tais microdecisões, na tal granularidade de decisões que vamos tendo e que falava há pouco. É óbvio que aqui podemos ter alguma ajuda da digitalização dos processos. Ela é necessária que ocorra em prol daquilo que seja uma melhor coordenação das decisões de investimento, daquilo que seja uma melhor coordenação das ações políticas que promovam o próprio investimento. Mantendo-me na mesma linha, e já hoje de manhã foi dito que Portugal não compara necessariamente mal em algumas políticas com o resto da União Europeia, chamar aqui um bocadinho a atenção que, no caso português, o sistema regulatório até já tem algumas medidas antecipatórias do investimento. O conceito naquilo que são investimentos nas ligações em rede, o conceito de usos partilhados e, portanto, até de diferimento temporal da utilização desses investimentos já existe genericamente há quase 20 anos, se não mesmo há mais de 20 anos. Eu julgo que na altura ainda o Jorge Vasconcelos era presidente da ERSE quando se introduziu esta mecânica regulatória. Portanto, esse instrumental existe, não quer dizer que esteja totalmente adaptado àquilo que temos pela frente e àquilo que temos para fazer, mas de alguma forma existe. Recentemente também foi adotada
uma experiência pioneira naquilo que é o acesso com restrições, que é, no fundo, planearmos e utilizarmos o conceito de acesso às redes de uma forma que promova a racionalidade e utilização mais eficiente daquilo que é o ativo e o investimento que realizamos. E este caráter de pioneirismo pode nos levar a ter alguma vaidade própria, em termos nacionais, mas ele também é o resultado do facto de Portugal e o sistema português ser, em dimensão relativa, um sistema pequeno e periférico. E, portanto, num sistema pequeno e periférico, a tolerância ao erro é menor do que num sistema maior e mais central. Não é? Portanto, aqui, de uma forma muito simplificada, eu diria que, tendo nós estas características, temos menos possibilidade de errar, porque os erros têm logo uma expressão muito mais direta e muito mais significativa. E, terminada que está aquela que é a fase das provocações, eu não resisto a deixar uma última provocação sob a forma de duas citações. A primeira delas, novamente Peter Drucker, remete para aquilo que é a ação. Portanto, é importante nós termos a noção de que temos que passar do papel à realidade e, portanto, isso envolve, não basta colocar no nome do documento plano de ação, que as coisas vão acabar por acontecer. Portanto, para que as coisas verdadeiramente aconteçam, é preciso que haja empenho em fazê-las acontecer. E, portanto, começar a trabalhar a partir do momento em que se planifique. E uma segunda é de um general, filósofo chinês, que diz que grandes resultados podem ser obtidos com coisas pequenas. O que remete um bocadinho para aquilo que é a nova forma de olharmos, se calhar, para o contexto do mercado que temos e do tipo de redes que vamos ter que desenvolver. Não é? Provavelmente muito mais descentralizado. No caso português, sendo um sistema periférico e pequeno, esta descentralização ajuda a diminuir aquilo que é o impacto possível de erros que cometamos no processo de investimento, nas escolhas que façamos, e provavelmente, aderindo aqui um bocadinho àquilo que eu hoje já é a quarta vez que cito o Jorge Vasconcelos, portanto começa a parecer excessivo, aderindo um bocadinho àquela ideia de uma federação de pequenas coisas, de pequenos mercados, provavelmente é aqui que nós vamos ter que nos entender. Uma última provocação. Trata-se de uma citação de um norte-americano e de um chinês, o que remete para a circunstância de que a Europa como um todo está num desafio estratégico muito significativo de saber como é que se balança no meio deste equilíbrio global que se está a gerar e que pode não necessariamente ser favorável àquilo que é a ideia que aqui estamos a fazer verter. Mas pronto, isto é aquilo que gostaria de vos deixar em termos de provocação. Termino com uma expressão que aqui há mais de 30 anos ouvia nas aulas de marketing, que era glocal, pensar global e atuar local. É provavelmente aí que vai estar a chave para nós conseguirmos, de forma muito concreta, não só cumprir com os planos de ação que estabeleçamos, como com as metas que ele próprio inclui, de maior eficiência, de maior racionalidade nos investimentos e naquilo que decidimos fazer. Muito obrigado. Agradecemos aqui ao Eduardo Teixeira a apresentação e chamo desde já o apresentador seguinte, que é o Luís Cunha, que vem em representação da DSO Entity. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, um agradecimento especial pelo convite que foi dirigido à DSO Entity. Eu hoje estou aqui precisamente como membro dessa entidade e acho que para nós é muito importante ter um palco como este para partilhar um bocadinho aquilo que vamos fazer a nível europeu e de que forma é que isto pode ajudar
no fundo, na transição energética. E gostaria também de endereçar um cumprimento especial aos meus colegas de entidade e ao secretário-geral que delegaram em mim essa responsabilidade de os representar hoje aqui, e é com todo o gosto que eu faço. Sendo português, é sempre um prazer poder fazê-lo aqui nesta estimada audiência. Começando um bocadinho aqui pelo título da minha apresentação, eu não vou falar só sobre o plano, vou falar um bocadinho sobre a entidade, o que é isto da entidade, os DSOs, e depois como é que o plano de ação para as redes entra no meio disto tudo. Sinto-me um bocadinho tentado a reagir assim às provocações do Dr. Eduardo Teixeira, mas acho que a resposta também é simples, porque o que eu vou apresentar, de facto, é um plano de ação concreto deste lado da nossa entidade, como é que nós estamos a materializar aquilo que está previsto no plano de ação para as redes. Começando, eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes, portanto, falar um bocadinho o que é isto da entidade, depois olhar um bocadinho em mais detalhe para o plano de ação das redes e, finalmente, olhar um bocadinho só para a frente para perceber quais são os impactos que nos esperam. Começando aqui logo pelo princípio, eu não vou revisitar isto, se calhar não sou propriamente a pessoa mais conhecedora do tema, mas ainda assim reconheço que já, pelas minhas contas, já vamos no 5º pacote, eu chamaria este último, este redesenho do mercado de eletricidade do 5º pacote. E eu trago este slide essencialmente por um motivo. Eu acompanhei uma parte deste desenvolvimento, especialmente a partir do segundo, diria mais, do 3º pacote, do pacote de energia limpa, e a percepção que eu tenho é que não se fala de mais de redes, fala-se é de menos. Aliás, as redes de distribuição só apareceram no léxico destas leis europeias, das diretivas e regulamentos, eu diria que a partir de 2019, com o pacote de energia limpa. E apareceram nessa altura, eu também tenho a percepção que não apareceram por serem determinantes para a transição energética, mas essencialmente porque foram identificadas como um elemento fulcral naquilo que se chamava o empowerment do consumidor, ou seja, a capacitação do consumidor para fazer parte da transição energética. E é nessa perspectiva que eu acho que as redes começaram a ganhar algum destaque, e felizmente que assim foi, porque, entretanto, associado ao empoderamento dos consumidores, apareceu também o tema da flexibilidade, o tema dos veículos elétricos e o tema das comunidades de energia, e, portanto, a partir daí, tudo se desenha à volta de uma lógica que foi bem transmitida aqui, que é esta lógica local. Já não é só a questão do mercado transfronteiriço, já não é só o mercado europeu de eletricidade ou de energia, é também a questão do problema local, do problema da comunidade que tem que ser resolvido. E, portanto, eu trago isto um bocadinho para ficarmos aqui com esta ideia que não se tem falado muito de rede de distribuição, pelo contrário, tem-se falado muito pouco, e eu admito que se fale pouco, não por alguma aversão às redes de distribuição, mas essencialmente porque é uma coisa muito técnica, muito específica e que não é fácil de lidar. E, portanto, nós não somos 43, eu acho que os números apontam para 2.800 DSOs na Europa, com uma realidade completamente diferente entre eles, e é um tema que, de facto, tem alguma complexidade. E esta entidade acaba por aparecer um bocadinho para tentar ajudar a resolver esta complexidade. Gostava também de situar a entidade naquilo que é o panorama das outras entidades ou das outras associações que representam os operadores de redistribuição a nível europeu. Até há bem pouco tempo atrás, portanto, até ao regulamento que veio, a revisão do regulamento do mercado de eletricidade de 2019, só existiam, em termos de representação europeia dos DSOs, as 4 associações que estão no lado esquerdo do vosso ecrã. Uma que é mais transversal, a Euroelectric, que não toca só a atividade de distribuição, outras 2 que têm a componente de gás e eletricidade, portanto não são só focadas na eletricidade, e uma que tem os principais DSOs em termos de dimensão, que é a EDSO, que está desde 2010, tem vindo a trabalhar também nestes temas. E, portanto, estas associações, no fundo, foram mandatadas para ajudar também a construir a DSO Entity. Posteriormente, com o regulamento, a revisão do regulamento de 2019, aparece então finalmente a DSO Entity. É importante salientar que até ao aparecimento da entidade dos DSOs, todos os trabalhos conjuntos entre DSOs e DSOs feitos a nível europeu normalmente contavam com as 4 associações de DSOs mais a NSOI. Não era propriamente uma situação muito equilibrada e acho que dessa perspectiva a criação da DSO Entity veio também colmatar aqui uma lacuna existente a nível europeu. Falando agora um bocadinho da entidade dos DSOs e da diversidade dos DSOs pela Europa fora. Eu falei em 2.800, eu acho que eu também não consigo dizer ao certo qual é o número, já vi números de 2.800, 2.500, serão seguramente mais 2.500 DSOs, e de facto são muito diferentes na sua constituição, na sua área de atuação
e até na sua governança. Temos DSOs, por exemplo, temos um país como uma Alemanha que tem mais de 800 DSOs, temos um país como a República Checa, que, para sendo um país mais pequeno que a Alemanha, também tem uma quantidade significativa de DSOs. Temos países como Portugal, onde temos um DSO dominante e depois mais alguns pequenos. E depois temos a Grécia, que tem um só DSO. Temos DSOs que se ocupam de um âmbito nacional, outros no âmbito regional, outros no âmbito local. Portanto, há toda uma diferença significativa em termos de âmbito de atuação. E depois temos também aqueles que estão unbundled, usando o termo em inglês, e os que estão bundled ainda. Portanto, até dessa perspectiva há diferenças. E a missão da DSO Entity é precisamente unir os DSOs na diversidade. Eu acho que esta é a principal missão que nós temos e é por isso que temos que nos vindo a organizar e eu vou-vos falar um bocadinho também dessa organização. Eu deixo também aí alguns números, eu acho que não vale a pena estar a repeti-los, portanto, eu acho que resulta um bocadinho daquela que é a avaliação da realidade europeia, não necessariamente a realidade nacional portuguesa, mas europeia, em que 70% ou mais dos ativos de renováveis ligados às redes estão ligados às redes de distribuição, onde temos também as comunidades de energia, onde temos também a maior parte das ligações dispostas de carregamento de veículos elétricos, mas eu acho que esta história já toda a gente conhece e é subejamente conhecida. Convido-vos também a ver este mapa, é um mapa que está disponível no site da DSO Entity, que retrata muito bem esta diversidade, como é que estamos em termos de rollout de smart meters, como é que estamos também em termos de dimensão e de número de pontos de ligação. Olhando agora para o mandato, que é o mandato da entidade dos DSOs. Este é um mandato que eu chamaria aqui, e é um bocadinho esta expressão minha, eu olho para a DSO Entity como o braço técnico armado dos operadores de rede de distribuição. E digo isto porquê? Porque o mandato da DSO Entity tem precisamente muito a ver com colocar as coisas no terreno, com a ação propriamente dita. Bem dito que não estamos a falar de ir diretamente a cada um dos países e desenvolver aquilo que os DSOs fazem diretamente, mas é uma forma de ir guiando e conduzindo os DSOs e de alguma forma criar aqui uma harmonização europeia que permita que os mais pequenos e os maiores possam usufruir do mesmo tipo de conhecimento e possam ter um conjunto de ações que sejam harmonizadas. Em termos de atividades, eu se calhar passaria já diretamente para as atividades e antes de falar um bocadinho da quinta organização, porque eu acho que é importante na sequência da apresentação. Portanto, nós temos 3 pilares fundamentais, que estão cá desde o início da criação da entidade. Um primeiro pilar que está relacionado com os códigos de rede. Portanto, pela primeira vez, os operadores de rede de distribuição sentam-se à mesa com os operadores de rede de transporte e discutem conjuntamente os códigos de rede. Portanto, os códigos de rede tiveram início, se não me falha a memória, no segundo pacote de energia, em 2009, sempre liderados pelos TSOs, obviamente consultavam os diferentes stakeholders, entre os quais incluíam os operadores de rede de distribuição. A partir da criação da entidade, os temas já não são abordados dessa maneira e, portanto, há aqui um princípio que é vamos trabalhar conjuntamente estes códigos de rede e vamos propô-los. Isto já foi feito, já temos um primeiro caso bem sucedido, que já foi proposto e que está em avaliação, que é o caso do código de rede do Demand Response. Tivemos também um trabalho conjunto em termos de cibersegurança e outros seguir-se-ão. Neste momento estamos a olhar para os códigos já existentes e estamos a trabalhar na revisão desses mesmos códigos. Depois há aqui um segundo pilar, que de certa forma está ligado a este primeiro, que é fundamental, que é esta cooperação entre os operadores de redes de distribuição e de transporte. E eu acho que foi falado hoje aqui de manhã, acho que foi o Leonardo que referiu, o Leonardo Mills da Florence School, que referiu que havia aqui um acordo que podiam discordar acordando ao mesmo tempo, ou acordando discordando. Eu relembro-me perfeitamente do primeiro trabalho de fundo que tivemos com as 4 associações, com a NSOE, que foi um relatório muito interessante sobre data management, que o relatório terminava, ou perto do fim, tinha uma frase que dizia "We agree to disagree". E era assim que terminava e, portanto, nós achamos, ok, somos todos muito amigos, mas há aqui umas coisas que nós não toleramos. E, portanto, nós ficamos na nossa, vocês ficam na vossa. Posteriormente, em 2018, voltamos a ter um exercício conjunto, fizemos um relatório também muito interessante que se chamava Active System Management, que foi, no fundo, um bocadinho o precursor da flexibilidade, e nesse relatório essas menções desapareceram. Nós acordamos em todo o conteúdo do documento e acho que foi um passo importante. E esse caminho é um caminho que se tem feito paulatinamente, mas de uma forma bastante firme, e acho que agora está a ser provado com a criação da entidade, que está aí para ficar. Portanto, há aqui de facto um trabalho conjunto, um trabalho dia a dia, que é feito e assenta neste pilar, que é um dos principais da entidade. Depois há também uma peça fundamental, que é a partilha de conhecimento. E eu gostava de dizer que esta partilha de conhecimento tem sido mais interna do que externa. E tem sido porquê? Porque, de facto, há esta necessidade
de fazer chegar a todos os DSOs aquilo que são as melhores práticas. Nem todos têm a dimensão dos DSOs, por exemplo, em Portugal, ou dos DSOs numa Grécia. Há DSOs que têm uma dimensão muito pequena, mas também eles fazem parte desta transição e, portanto, também eles têm que ter acesso a esta informação. Portanto, há uma preocupação grande da entidade em também a este nível criar aqui alguma harmonização entre os vários DSOs. Depois trago também aqui 3 atividades, que estas sim são só 2024, portanto, são atividades onde estamos focados atualmente. Uma tem a ver com o desenvolvimento de uma visão técnica para os DSOs, algo que será tornado público agora no encontro anual no início de dezembro. Depois estamos a trabalhar arduamente num tema também bastante complexo, que é um tema essencialmente de governo, é um tema também de membership e de valor de pagamentos, que é o tema da junção do gás e hidrogénio aos DSOs de eletricidade. Portanto, não sei se estão conscientes, mas contrariamente ao que acontece com o NSOI e NSOG, no caso dos DSOs, nós vamos ter uma entidade que vai representar os diferentes vetores energéticos debaixo do mesmo modelo de governo. Portanto, neste momento também estamos bastante envolvidos nessa discussão. Por último, há um conjunto de atividades que já foram aqui referidas na apresentação anterior, que estão sob responsabilidade da DSO Entity, conjuntamente com o NSOI, e que têm a ver com este plano de ação para as redes. Eu não vou entrar em muito detalhe, a apresentação fica disponível, mas acho que é importante perceberem que, voltando um bocadinho atrás, como é que estamos organizados e como é que depois vemos o trabalho das equipas técnicas. Portanto, para perceberem, neste momento a entidade tem mais de 900 membros associados, dentro dos tais 2.500 ou mais DSOs existentes a nível europeu. Portanto, a adesão é voluntária, ninguém é obrigado a aderir, portanto, estes que lá estão tomaram a decisão de o fazer. Temos um Board of Directors que é composto por 27 elementos mais um presidente. Atualmente o presidente é a Distribuzione, que é, portanto, o operador de distribuição do grupo Enel em Itália. Este grupo de 27 pessoas estão divididos em 3 categorias. Uma categoria 1, que são os DSOs abaixo de 100 mil pontos de ligação. Uma categoria 2, que são aqueles que estão entre 100 mil e 1 milhão de pontos de ligação. E uma categoria 3, que são os DSOs com mais de 1 milhão de pontos de ligação. Depois temos um conjunto de outros órgãos. Temos um grupo estratégico de aconselhamento, que é composto pelas 4 associações que eu já referi atrás, de DSOs, e todos os outros DSOs que não estão representados no Board of Directors. Depois temos também uma figura-chave importantíssima da associação, que é o secretário-geral, porque no fundo é a pessoa que acaba por de alguma forma personificar no fundo esta harmonização dos diferentes DSOs e ter a capacidade de interagir diretamente e no dia-a-dia a nível de Bruxelas, apoiada por uma equipa que tem vindo a crescer de forma significativa também nos últimos tempos. Temos também um grupo, o Country Expert Group, que tem um elemento de cada país. E depois temos aquilo que se calhar é o ponto mais importante da entidade, que são os grupos de especialistas, que são constituídos por elementos das várias empresas. Aqui e ali também por especialistas que não pertencem aos DSOs também são convidados a participar nestes grupos, e é nestes grupos que a maior parte do trabalho da associação é realizado. E são estes grupos que eu aqui trago ao conhecimento, sem detalhar, passo só em revista rapidamente cada um deles para saberem quais são. Temos um grupo sobre cibersegurança, que tem estado a trabalhar no código de rede, na implementação do código de rede de cibersegurança, na sua primeira fase. Temos um grupo que está a trabalhar no Demand Response, acabou de entregar há pouco tempo, em conjuntamente com a NSOI, a primeira versão para revisão pela ACER, que entretanto também já fez os seus comentários. Temos um grupo que está a trabalhar sobre a interoperabilidade de dados e a contribuir também para os Implementing Acts da Comissão Europeia. Temos um grupo que está a olhar para os códigos de rede já existentes e a trabalhar a sua revisão. Depois temos um grupo bastante interessante que está a olhar para a digitalização do sistema elétrico e também para os Smart Grid Indicators. E este grupo resulta, em parte, daquilo que foi o plano de digitalização das redes que foi publicado pela Comissão Europeia em 2021, salvo erro 2022. Temos depois um grupo que está a olhar para o plano de desenvolvimento das redes, algo muito importante também para esta conversa de hoje, e 2 grupos que foram criados recentemente, há menos de 3 meses, foram este ano, que é o grupo sobre o financiamento e investimentos, que está a olhar para as diferentes possibilidades para financiar os operadores de distribuição nesta transição energética, e um grupo que está a olhar para a componente mais legal. Portanto, olhando para aquilo que é o mandato e as atividades, de facto, as atividades não são só códigos de rede. Tal como eu referi, há um conjunto de atos de implementação que estão a ser também trabalhados a pedido da Comissão pela DSO Entity,
e acrescem a estes outros que estão ali com pontos de interrogação a serem confirmados, mas que sabemos que também estão a ser pensados. Portanto, de facto, há aqui uma dependência crescente da Comissão Europeia e também de outros stakeholders europeus nesta organização que agora tem esta obrigação de trabalhar lado a lado com a NSOE. Não vou repetir isto, já falei, portanto há um conjunto de ações que temos vindo a trabalhar com a NSOE, ficam aqui depois para a memória futura. Gostava só de falar um bocadinho sobre as parcerias. São 3 ou 4 slides, eu só trago um, porque acho que estamos numa casa em que se fala de renováveis e é importante também dizer que a missão da entidade passa também pela colaboração com todos os stakeholders, os principais stakeholders. E aqui claramente incluímos também a Wind Europe e a Solar Power Europe, que são elementos fundamentais e associações fundamentais para este diálogo. Passando agora para o plano de ação das redes. Eu julgo que ele já foi apresentado e eu acho que, e brincando agora um bocadinho, se me é permitido, o acrónimo do plano é GAP, o Grid Action Plan, que eu acho que em inglês também significa hiato, ou falha, ou um buraco. E a verdade, eu acho que é isto mesmo que o plano pretende fazer, é colmatar um buraco que estava presente e que deixou de estar de alguma forma no que toca à participação dos operadores de rede, principalmente distribuição, nesta transição energética. E, portanto, o objetivo, eu acho que já foi falado, portanto, é de facto trazer as redes para o centro da discussão, como elemento facilitador da transição energética, também encontrar formas de lidar com esta necessidade de investimento acrescido, suportar a implementação. O plano tem, já foram referidas, 7 desafios estratégicos, 14 pontos de ação, que são implementados em 18 meses. A entidade dos DSOs está diretamente envolvida em 7 desses 14 pontos de ação, conjuntamente com a NSOE. Eu trago aqui a lista desses pontos e eles estão agrupados por uma questão de facilidade de compreensão em 5 grupos principais. Um tem a ver com o planeamento e com a capacidade de rede, que é um tema muito caro, presumo eu, a esta plateia. Outro tem a ver com a dotação de inteligência na rede. Um outro com o investimento e o financiamento de toda esta transição. Uma parte também relacionada com o permitting e, finalmente, um tema muito relevante em crescimento, que é o tema das cadeias de valor, da standardização, que é algo que merece também ser olhado com particular atenção a nível dos DSOs, e o tema também do upskilling dos recursos humanos, que é um tema que cada vez é mais crescente. Na maior parte destas ações estamos a trabalhar, não em todas, mas na maior parte estamos a trabalhar com o NSOE. Fica também aqui esta nota, sem necessidade de entrar em detalhe, e eu agora terminava só com 2 ou 3 slides a falar um bocadinho sobre a situação em que estamos e aquilo que esperamos em relação ao futuro. Eu tentei recolher aqui um conjunto de documentos que vão desde o relatório Draghi ao Letter Report, um documento da Agência Internacional de Energia, ao próprio plano em si, a uma revista da Economist, a uma edição da Economist. Eu acho que todas estas, a própria Wind Europe e a própria Solar Power Europe também têm os seus documentos onde falam sobre redes. Eu acho que em todos estes documentos há uma mensagem prevalente. É que a rede pode ser uma de 2 coisas. Pode ser um facilitador ou pode ser o que os ingleses dizem um bottleneck, um limitador. E eu acho que é isso que é importante perceber. Eu acho que é importante, de facto, não pôr o foco todo na rede, mas olhar para a rede. Não pôr o foco não significa que não se olhe. Significa que se olhe com atenção, que se pense em todas as diferentes possibilidades, que se avaliem, que se giram expectativas, mas que se tomem decisões. E eu acho que esse é o ponto e é esse turning point que aqui, de alguma forma, nós referimos e que aparece em 2023. E agora, para juntar um bocadinho a isto, temos também esta alteração que vai aparecendo agora também na Comissão Europeia, com este redirecionamento da parte mais verde para a reindustrialização da Europa. E eu trago isto aqui também para dizer que algumas prioridades, de acordo com a nossa leitura, vão mudar, mas aquilo que é o core, o essencial, vai continuar a estar presente. A ligação de renováveis à rede, a eletrificação de consumo, isso vai estar presente na mesma. E eu acho que temos que olhar para as redes também, do ponto de vista da reindustrialização ou do revamping da economia europeia, também como um elemento que pode potenciar. Porque as redes, além de facilitarem a capacitação da indústria, por levar a energia até essa indústria, e posso referir, por exemplo, a questão da inteligência artificial dos data centers, são ao mesmo tempo um catalisador de desenvolvimento da economia, desenvolvimento da sociedade e também de criação de emprego. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aqui um espaço que também deve ser olhado com particular cuidado e deve ser avaliado para garantirmos que cada parte assume o seu lugar no meio desta difícil equação. Terminaria com este slide
Eu gosto de terminar sempre com uma nota positiva, embora a última frase não seja necessariamente positiva. Mas eu normalmente gosto de ver também neste tipo de citações uma oportunidade, não só um problema, mas essencialmente uma oportunidade. A verdade é que nós, olhando para aquilo que são todos estes relatórios, e não obstante termos vindo a falar da necessidade das redes, e principalmente das redes de distribuição, com esta glocalização, como foi hoje aqui referida pelo orador anterior, a verdade é que nós olhamos para o reporte do Sr. Draghi e não encontramos uma menção aos operadores de rede de distribuição. Continuamos a ver as redes de transporte referidas, continuamos a ver a questão do mercado de energia a nível europeu, mas de alguma forma, por inerência, estamos a esquecer um bocadinho daqueles que são os utilizadores finais da rede de distribuição, que são os consumidores finais, que somos todos nós. Portanto, acho que é importante, de facto, não perdermos de vista aquilo que é a nossa realidade do dia-a-dia e o papel das redes. Deixo um convite final a quem tiver o interesse, e é de todo o gosto em recebê-los. Vamos ter o nosso evento anual em dezembro, em Bruxelas, onde vamos publicar este relatório técnico, a visão técnica dos DSOs, e, portanto, fica também aqui a nossa manifestação de interesse e disponibilidade para colaborarmos com todos os parceiros que estão connosco nesta missão de transformar o setor, o nosso setor. Muito obrigado pela atenção. Avançamos agora para a parte do debate e eu convido os participantes a juntarem-se a mim no palco. Primeiro, o moderador, o jornalista Miguel Prado, que há de se juntar aqui vindo do backstage. E aqui da frente, José Ferrari Careto, da Redes, João Conceição da REN e Nuno Ribeiro da Silva, a representação da Comissão de Coordenação para a Baixa Tensão. Muito obrigado e até já. Bom, olá João. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à APREN o convite para esta moderação. É sempre um gosto poder contribuir para o debate de alguns dos temas mais importantes que são vividos no setor energético hoje em dia. Os participantes no painel estão apresentados e começava pelo Nuno Ribeiro da Silva. Nuno, agora Nuno tem antes era para mim muito mais fácil apresentá-lo como Presidente da Endesa Portugal do que agora como Presidente da Comissão de Coordenação da Baixa Tensão. Mas o que lhe perguntava é se este tema das concessões da baixa tensão, ele é tão antigo e gera tantas divergências, é sequer coordenável? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. E o Miguel Prado, com a argúcia e o conhecimento que tem do setor, vai logo direito ao osso, como se costuma dizer. Há quem diga que é um bocadinho a quadratura do círculo, não é? Também não é, se calhar, por acaso, que há tanto tempo que se anda a fazer rolar a bola. Bom, e lá que é difícil é. Lá que é difícil, naturalmente, a perspectiva é ter uma evolução deste processo que, com todos os parceiros envolvidos, os ditos stakeholders envolvidos, em que pontifica com um papel relevantíssimo, pontificam 278 municípios, 278 municípios, que são, em última instância, quem detém a soberania sobre este processo das redes de baixa tensão. Portanto, a coordenação no plano técnico, no plano económico e no plano político, para se vir a obter um desenho, digamos, que seja melhor para o país, é efetivamente extremamente difícil alcançar seguindo os termos do trilho que vem sendo definido. E marco este ponto. Eu diria que, na minha leitura, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, como se costuma dizer. E há aqui, de facto, um conjunto
de aspectos técnicos, de aspectos económicos, mesmo de aspectos políticos, que nos termos e no conceito e no desenho que temos vindo a trilhar e a adiar, se calhar precisamente por consciência que a coisa é um bocadinho uma geringonça, diria, levará, por certo, a ponderar de maneira talvez mais profunda do que só propriamente repensar datas e dizer agora este mês não deu jeito, depois vêm as eleições autárquicas, se calhar também não é boa altura, depois vem a proximidade de qualquer outra coisa e que também não dá jeito e tal e tal. Bom, e efetivamente, sem querer estar a sobrevalorizar aqui o papel desta Comissão, nós estamos a falar de um tema, e como foi relevado nas intervenções que eu tive a oportunidade de ouvir, estamos a falar num tema que é crítico em termos da modernização do país, e o país significa os cidadãos, as empresas, as famílias, toda a infraestrutura, para a questão da transição energética, para a questão da transição digital, questões de cibersegurança, enfim, é algo essencial. Eu não percebo nada de medicina, mas imagino para aqui dos neurónios funcionarem e de estarmos lúcidos para as próximas décadas, com toda a importância que estes temas têm. E que numa segunda derivada deriva ou releva para disto sair bem ou não sair bem, inclusivamente grandes bandeiras, como seja que as transformações, a revolução, a transição que se adivinha, que está a acontecer e que vai aprofundar-se a nível das questões energéticas, das questões de digitalização, são temas, digamos, absolutamente essenciais para preparar um país, é assim uma grande frase, preparar um país para Deixe-me transportar a discussão para um tema um pouco mais amplo. É que esta semana teremos eleições nos Estados Unidos. O contexto geopolítico dos últimos 3 anos, 4 anos esta parte, tem tido impactos materiais no funcionamento do setor da energia, quer nos preços da energia, quer nas cadeias de abastecimento dos equipamentos. Como é que o Nuno olha para a conjuntura geopolítica atual do ponto de vista do impacto que possa ter no funcionamento das redes e do investimento nesses mega investimentos que estão previstos na Europa e em Portugal também? Bom, nunca é bom ter instabilidade, não é? É sempre bom para uma equação ser resolúvel que se fixem algumas variáveis. E, portanto, ter uma boa envolvente em termos macro é importante. E depois, de facto, tem efeitos que se refletem pela cadeia abaixo. Quer dizer, quando nós temos isto para funcionar, e nomeadamente todo o tema de redes, independentemente agora também do upgrading das redes e todo o esforço de investimento que está previsto, tem que haver equilíbrio, procura e oferta. Ora, o que tem acontecido com esta volatilidade decorrente, muito dela do contexto político mundial, europeu, etc., é que, no que respeita à oferta, portanto à geração, temos volatilidade de preços, temos também alterações no custo do dinheiro, temos alterações e disrupções em termos, as cadeias de abastecimento não são tão previsíveis, portanto, todo um quadro de um tremor de terra que reflete também a nível, digamos, da oferta. E a nível da procura também, porque os consumidores, também num contexto destes,
preocupam-se com uma volatilidade de preços e uma muito maior dificuldade em preverem o que sejam os trends de evolução dos preços, o que sejam as tecnologias que vêm a ser mais interessantes adotar dentro do serem chamados uma maior proatividade de atores no âmbito do sistema elétrico, neste caso. Portanto, é obviamente negativo, tem impactos nos custos. Mas a sua perspectiva é mais pessimista do que otimista neste momento? Perdão? A sua perspectiva é mais pessimista do que otimista? Não, a minha perspectiva, francamente, em que estes aspectos desapareçam, não é muito otimista. Até porque sobre isto acresce um outro fator de pressão, que é, não somos só nós, é o quadro europeu e também não é só a Europa, uma enorme pressão para que, digamos assim, as redes respondam. Para que haja um enorme investimento, um enorme upgrade. Portanto, isso vai pôr muita pressão sobre todos os fatores, os equipamentos, a disponibilidade de contractors para fazerem a instalação e o desenvolvimento das redes. Nós estamos, de facto, num quadro de revolução, ou seja, isto tudo era muito mais fácil se estivéssemos num domínio de velocidade de cruzeiro, business as usual, continuamos com os velhos conceitos de rede, etc. Hoje temos toda uma exigência e todo um adensamento em termos de volume, mas também uma exigência em termos de sofisticação, que é uma nova era desde o início do Edison no que respeita aos desafios das redes elétricas. João Conceição, neste quadro e nesta conjuntura, como é que tem sido para a REN gerir o aprovisionamento, a contratação de material para fazer o reforço de redes? Estamos a pagar mais pelos equipamentos? É mais difícil fazer a contratação? E, por fim, a questão do protecionismo, que tem sido tão debatida na Europa, é preocupante para uma empresa como a REN? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da APREN à REN e agradecer a pergunta. E a resposta é se tem sido mais difícil, sim, tem sido claramente mais difícil. Já foi aqui contextualizado, nós nos últimos 4, 5 anos temos tido de tudo, desde uma Covid, com confinamentos, desde guerras na Ucrânia, desde alterações nos paradigmas tecnológicos. E temos assistido a algo que é talvez o maior dos desafios, que é, de repente, uma simultaneidade por todo o lado, toda a gente a querer fazer o mesmo e fazer muito. E isto leva a um problema de funil, portanto, de escassez. Há muita procura e a oferta não se ajustou a essa necessidade de procura com a velocidade necessária. E dou 2 ou 3 exemplos. Mão de obra. Nós temos vários dos nossos prestadores de serviço que têm equipas qualificadas para montar postes, montar linhas, fazer subestações, e que estavam mais ou menos calibrados para as necessidades dos operadores de rede em Portugal. Estou a falar da REN, e acho que posso falar também pela E-Redes, porque muitos deles são comuns. E, de repente, o que é que se passa? Temos toda uma Europa a querer esse tipo de funções. E, logo por azar, os portugueses têm uma característica que normalmente trabalham bem e fazem entregam bem. E, portanto, são muito requisitados. E temos alguns dos nossos fornecedores a queixarem-se, a dizerem que hoje em dia é muito difícil reter essas pessoas, porque alguém que vive no norte do país, em Caminha, e que está alocado a um projeto da REN, ou um projeto da E-Redes, no sul, faz este raciocínio. Eu hoje ir de Caminha para o Alentejo ou para o Algarve demora exatamente o mesmo tempo que se calhar parar no Porto
apanhar um avião e estar a trabalhar na Alemanha. E com a facilidade das deslocações consigo vir a casa quase com a mesma facilidade que consigo vir se estiver a trabalhar no Alentejo ou no Sul. Só que há uma diferença, é que ele na Alemanha ganha 5 vezes o que ganha cá. Portanto, há aqui claramente uma muito atratividade para que estas pessoas saiam e, consequentemente, tenhamos aqui um problema de recursos de mão de obra para executar tudo isto que temos para fazer. João, o quadro de redução de taxas de juros será o único fator positivo ao, eventualmente, permitir baixar custo dos projetos ou nem isso? Não, eu acho que aqui agora nós temos aqui um desafio maior, que é ia falar desse segundo desafio, que é toda a componente industrial europeia externalizou muito para outras geografias. E agora, neste momento, queixa-se que dessas mesmas geografias surgem questões geopolíticas e dificuldades em podermos trazer de volta essa mesma capacidade. É óbvio que a baixa taxa de juro permite aos decisores destas unidades poderem voltar a refocar e voltar a investir. Agora, isso demora tempo. Nós não podemos achar que a taxa de juro baixa hoje e um fabricante de equipamentos, não vou referir nomes, mas que de repente, no dia a seguir, já tem uma unidade de produção montada e preparada para dar resposta imediata. Isso não acontece e, portanto, nós o que temos assistido é, desde o período da Covid, a um aumento de preços dos equipamentos. Estamos a falar de cerca de 20% a 30% de aumento, em alguns casos, que está a estabilizar. Estamos a vê-los a estabilizar. Mas esse aumento é transversal às linhas e aos transformadores ou são diferenciados? Esse aumento é mais ou menos transversal a tudo. Ok. José, as suas preocupações para operacionalizar uma rede de baixa tensão e os investimentos necessários no reforço da rede que é gerida pela redes são mais ou menos os mesmos que a REN sente ou há depois especificidades na vossa operação que vale a pena sublinhar? Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu diria que há aspectos que são comuns e aspectos que são diferenciados. Talvez, começando pelos diferenciados, nós gerimos, como sabem, as redes de alta, média e baixa tensões, que são redes que são muito ligadas entre elas, muito complementares, e que, quando olhamos para a rede de baixa tensão, é uma rede que tem uma capilaridade muito significativa e que tem alocada 6,6 milhões de pontos de ligação de clientes. Portanto, isso é uma característica muito, muito específica e que diria que é única do lado das redes. O segundo aspecto, para dizer que, hoje em dia, eu diria que a rede de baixa tensão tem-se tornado cada vez mais inteligente, que é uma coisa que muitas vezes esquecemos. Portanto, olhamos sempre, tipicamente, o nível de inteligência de uma maneira histórica e ia diminuindo à medida que vinhamos das redes de muita alta tensão até à rede de baixa tensão. Portanto, hoje em dia, a rede de baixa tensão é uma rede já muito inteligente, nomeadamente com o facto de termos todos os pontos de ligação com o smart meter. Em terceiro lugar, a rede de baixa tensão assume uma importância muito grande, nomeadamente na transição energética, via inteligência, mas via também haver um conjunto de ligações que são fundamentais para a transição energética. Falo da mobilidade elétrica, falo das comunidades de energia. Portanto, estamos a falar sempre de clientes muito complexos, portanto, isso é uma característica também muito específica do lado das redes. E, em terceiro lugar, o nível de integração que todas estas redes começaram a ter, fruto de estarem envolvidas na transição energética e fruto deste nível adicional de inteligência. Eu diria que isto separa-nos bastante daquilo que é uma rede com características diferentes do lado da rede. Os aspectos comuns. Bem, o tema da mão de obra é claramente um aspecto comum, aliás, é comum não só à rede de transporte, como à rede de distribuição, como a todas as entidades que estarão aqui presentes neste encontro. Portanto, hoje em dia, a Europa tem um problema seríssimo de disponibilidade de mão de obra. Os países periféricos têm um problema elevado a 10 face ao problema que existe na Europa. O João já partilhou situações que são comuns, quer dizer, que acontecem hoje em dia, um mercado muito aquecido, com recursos mais escassos. Um aspecto que também é comum e que eu acho que nos deve fazer a todos pensar bastante bem é que, quando estamos a falar de incrementar investimentos ao nível das redes, estamos a falar
de aumentar a velocidade de um ecossistema complexo, com muitos players e com uma cadeia logística também ela muito complexa. Isso quer dizer que o setor, e em particular as redes, e dentre elas as redes de distribuição, não funcionam bem em cenários de para-arranca. Quero com isto dizer que, se tivermos cenários de esforço em que é preciso incrementar investimento, nós temos que fazer este incremento paulatinamente. Deixa-me colocar a questão do Plano Nacional de Energia e Clima. Como sabemos, prevê um aumento de consumo muito substancial em Portugal. Uma parte desse consumo está localizada em projetos novos de hidrogênio verde, que uns vão de se materializar, outros não, mas também muito dependente da mobilidade elétrica ou da convicção dos decisores de que a mobilidade elétrica vai expandir-se de forma significativa no país. Temos condições para cumprir os objetivos que estão traçados para 2030, considerando todos estes obstáculos que já foram referidos, desde a dificuldade do acesso à mão de obra, questões de licenciamento que são também bem conhecidas, e as limitações de atuar, por vezes, em áreas que já estão densamente urbanizadas e povoadas, e qualquer intervenção nas redes de baixa tensão aí gera incómodos que podem complicar os projetos. Claro. A resposta é sim. Quando olhamos para os objetivos que o país tem definido e quando olhamos para o ponto de partida e a rede que temos, nós achamos que é perfeitamente possível alcançar esses objetivos. Agora, sendo possível, há um conjunto de condições que se têm que verificar. Desde logo, nós entregámos no dia 15 de outubro a nossa proposta para o PEDIR, para o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição. É uma proposta que tem em consideração precisamente os objetivos que estão definidos no PNEC, e que achamos que, se aquele nível de investimento for realizado, nós conseguimos responder afirmativamente aos desafios que estão lançados ao país. Portanto, esse é um primeiro aspecto. E esse plano prevê um investimento de que ordem? Portanto, nós prevemos nesse plano, portanto, eu não queria estar a fazer aqui o disclosure do número, na medida que me parece um bocadinho deselegante, uma vez que a consulta pública deverá iniciar-se a 15 de novembro, mas posso adiantar que estamos a pensar num reforço de investimento de cerca de 50% face ao pedido que foi entregue em 2019-2020. Estamos em crer que esse é o limite mínimo necessário para que consigamos responder aos desafios lançados pelo PNEC. É a nossa componente, digamos assim. Portanto, o que nós temos que fazer, a nossa responsabilidade é olhar para os objetivos, olhar para a nossa rede, perceber a capacidade e as condições da rede e tentar perceber qual é o investimento que é necessário e fazer uma proposta nesse sentido. Depois caberá, obviamente... 50% é bastante. Se vai vir, precisar de boa vontade da ERSE. Se vir aquilo que está no relatório Grids for Speed, que foi, como sabe, elaborado pela UI para o Euroelectric, está a propor, ou a falar, ou a abordar, em média para a Europa, de uma duplicação dos investimentos face ao histórico. Portanto, o relatório aponta, como sabe, para cerca de 67 bi de investimento anual nos países da Europa, mais Noruega e Reino Unido, uma duplicação do investimento face ao passado. Nós estamos a propor um acréscimo de 50%. Portanto, parece-me que é comedido. Por outro lado, deixe-me que lhe diga duas coisas adicionais. A primeira é que a rede que é explorada por nós, que as redes, quer alta, média e baixa tensão, nós, se compararmos os custos que o país tem suportado com os custos de distribuição, nós temos uma diminuição de cerca de 300 milhões de euros quando comparamos os custos de hoje com os custos de há 10 anos a preços constantes. Temos feito um esforço muito grande de eficiência e libertamos 300 milhões de euros para o sistema tarifário, na medida em que nós temos vindo, paulatinamente, a baixar em termos absolutos o nosso custo. Por outro lado, se olhar para aquilo que é o peso dos custos com as redes de distribuição no total da tarifa, estamos a falar de um valor na ordem dos 10,5% no total das tarifas. Deixa-me colocar essa questão. Dá alguma capacidade, digamos assim, para suportar investimentos adicionais. Diria só mais duas coisas muito rápidas. Uma é que, de acordo com os nossos cálculos, considerando a projeção de consumo, este reforço de investimento é neutro do ponto de vista de tarifa, o que quer dizer que o acréscimo de consumo que está previsto no PNEC dilui os custos adicionais que resultam deste percurso. E, finalmente, um ponto que me parece importante, nós, nesta proposta,
conseguimos encontrar cerca de 300 milhões de euros de eficiência no total da proposta, que obviamente não consideramos, e eficiência essa que decorre também de abordagens de flexibilidade. Como sabe, tivemos um piloto no final do ano passado e que nos dá aqui garantias adicionais de que sabemos também lidar com o tema da flexibilidade. João Conceição, no caso da REN, acredita que o acréscimo de consumo que é previsto no médio prazo para o país permitirá absorver os custos, ou melhor, permitirá diluir os custos de reforço da rede de transporte, de forma a que não sejam sequer sentidos pelos consumidores de eletricidade? Se concretizar estas previsões todas de consumo, claramente que sim. As nossas previsões de aumento de rede são, claro, em termos relativos, muito inferiores às previsões de aumento de consumo. E, portanto, isto é muito mais complexo, mas de uma forma muito, muito simples para toda a gente perceber, se o denominador aumenta mais que o numerador, portanto, o valor do custo unitário terá necessariamente que diminuir. Há um tema que hoje em dia também tem marcado o espaço mediático e o debate público em torno dos projetos de energia, que tem a ver com o impacto nas comunidades, na paisagem, e, como sabemos, tem gerado processos conturbados entre os promotores de projetos e algumas comunidades. Os players do setor energético estão a fazer tudo o que é possível para conciliar o melhor possível as necessidades de investimento, ou os interesses de investimento na energia e a proteção da biodiversidade e o apoio às comunidades locais, ou podiam ir mais longe? Essa resposta acho que vou ser algo parcial, porque seria algo estranho da minha parte dizer que não estamos a fazer o que era possível. Acho que nós estamos a fazer o que é possível. É evidente que a constatação que nós deparamos é que existe um fenómeno cada vez mais vincado do not in my backyard. Toda a gente fala que é preciso rede, toda a gente fala que são precisos projetos, mas depois esses projetos não podem ser aqui. Portanto, se forem no quintal do vizinho, está tudo bem. O problema é que o vizinho vai ter este mesmo raciocínio. Como é que isto se resolve? Acho que se resolve, para mim, a 3 níveis macro, ou pelo menos se tenta mitigar a 3 níveis macro. O primeiro é claramente um envolvimento cada vez mais permanente de todas as partes. Acho que deve ser incentivado para todos, para os operadores de rede, para os promotores dos projetos, para as entidades locais, para as entidades centrais, que se promovam sessões de esclarecimento, sessões de debate, para que toda a gente possa, de uma forma aberta e livre, se pronunciar. E acho que esse caminho está a ser seguido e temos assistido a bons desenvolvimentos nesse sentido. Depois, o segundo aspecto tem a ver com o facto de nós termos que ter uma abordagem mais pragmática em relação ao planeamento. Nós devemos discutir, devemos analisar, mas depois devemos decidir. E quando decidirmos, não podemos estar sempre a reabrir as discussões que já foram tidas antes, porque senão entramos num ciclo vicioso de onde nunca se sai. Mas o que é que eu estou a falar? Nós temos visto que há projetos onde há alterações do traçado Não, das mas isso linhas... é diferente. Mas isso é diferente. As alterações do traçado parecem ser consequência positiva deste envolvimento. Agora, o que nós não podemos é, depois de definir que um determinado projeto é necessário, depois estar sempre a reabri-lo, porque senão não se concretiza. A Comissão Europeia e a Europa têm dado alguns sinais dessa preocupação, nomeadamente neste conceito das go-to areas. As go-to areas parecem-me ser um instrumento bastante poderoso, no sentido de identificar regiões onde, efetivamente, ponderado todos os fatores positivos e os fatores negativos, a equação ou o balanço é mais favorável a que os projetos se possam desenvolver. Não se pode esquecer, e essa tem sido, na opinião da REN, um esquecimento que tem acontecido, é que as go-to areas não se podem centrar nos projetos de geração ou nos projetos de consumo. Tem que incluir também a rede, porque as go-to areas sem a rede
o projeto de geração, o projeto de consumo, fica um pouco desprovido de sentido. E, portanto, parece-me que isso deve ser o segundo aspecto, ou seja, de envolvimento, discussão e depois uma tomada de decisão. Finalmente, o terceiro aspecto, acho que é um aspecto de compensações. Acho que, inevitavelmente, se uma entidade tem uma infraestrutura ou um projeto de produção, um projeto de consumo na sua zona geográfica, deve ter direito a compensações pelo facto de estar ali e não estar na região anexa. As que existem hoje não são suficientes. As que existem hoje têm sido um caminho que se tem desenvolvido. Naturalmente, se perguntar aos receptores das compensações, vão achar que não são suficientes. Se perguntar à entidade reguladora dos serviços energéticos, vai dizer que são mais do que suficientes. E, portanto, nós temos de tentar balancear exatamente estas duas posições. Nuno, num outro tópico, o tema das redes tem muito que ver também com a integração de mercados. Faz sentido que Portugal procure um reforço das interligações com a Espanha, se não avançar, de facto, um reforço das interligações de Espanha com França? Como é que esta questão deve ser vista? É também um quadro complexo, até, olhando Portugal-Espanha, é também um quadro complexo, até tendo em conta a realocação da geração no espaço de Portugal e Espanha. O desaparecimento de grandes unidades produtoras, como as centrais a carvão, eventualmente um phase-out também das unidades nucleares dos espanhóis, enfim, portanto, em termos de interligação Espanha-Portugal, há que acompanhar, como se dizia, tudo isto tem que ser monitorizado, porque as transformações são profundas, são tais, em toda a cadeia do setor elétrico, que há que haver sempre a preocupação de ter os olhos no ecrã. Isso é um aspecto. Agora, conforme foi visto naquele documento que foi apresentado pelo Eduardo Teixeira, é evidente o gap de preços entre a Península Ibérica e a França muito mais grave, muito maior do que noutras fronteiras, e, portanto, há ali um evidente sinal que haverá, desse ponto de vista, ganhos em fazer fluir e ter, portanto, ali um desengarrafamento do trânsito entre o nível, entre a Península Ibérica e a França. Mas se esse desengarrafamento não for possível, tendo em conta que quer Portugal, quer Espanha têm ainda boas perspectivas de desenvolvimento e reforço de capacidade fotovoltaica e outras, faria ou não sentido que houvesse um reforço das ligações só entre Portugal e Espanha? O João está a dizer que sim. Se me permite, acho que a questão depende exatamente de qual é que é o fim destas interligações. Se olharmos para uma interligação elétrica, acho que faz todo o sentido continuar a reforçar, independentemente obviamente, de estarmos todos interessados em reforçar a Espanha-França. Aliás, estes últimos dados do Eurostat, ficámos todos contentes porque Portugal saiu bem na fotografia. Finalmente conseguimos dizer que temos os preços de energia mais baratos do que a Espanha, quer em termos de consumidores industriais, quer em consumidores domésticos. E parte disso também se deve ao facto de nós, nos últimos tempos, termos estado a importar por uma razão económica, porque é mais barato ir buscar a energia à Espanha do que estar a produzi-la em Portugal. Se virmos as interligações noutro prisma, como por exemplo são os projetos do hidrogénio, em que claramente o objetivo é transportar hidrogénio produzido na Ibéria para o centro da Europa, e a resposta é ao contrário, quer dizer, não faz muito sentido estar a fazer um reforço de uma infraestrutura Portugal-Espanha se de repente Espanha-França não se desenvolve. A Espanha vai ser um grande produtor, ou a perspectiva de ser um grande produtor de hidrogénio, e portanto dificilmente Portugal vai conseguir estar a exportar para a Espanha. Portanto,
o tema das interligações acho que varia consoante o âmbito que queremos analisar. Antes de continuar, deixe-me só perguntar à organização se há perguntas da plateia, porque o nosso tempo está quase a terminar. Creio que não. Nuno, Não, é porque isto, lá está, é uma equação dinâmica, este aspecto que o João Conceição adiantou, e por outro lado, há contas a fazer, não é? Por exemplo, este reforço que está previsto e que começou já algum trabalho ainda muito inicial entre a França e a Península Ibérica pelo Golfo, pela Baía da Gasconha, tem um custo extraordinariamente elevado. Ora, aí também há que fazer um bocado de contas. Se nós, no nível, temos algumas vantagens, podemos vir a perspectivar um trend de uma eletricidade mais barata, quer para as famílias, mas também para os negócios. Se calhar, qualquer dia temos... Bem, os franceses também não gostam que as indústrias saiam de lá. Mas, se calhar, começam-se a preocupar que há indústrias migrarem para o espaço ibérico, e nomeadamente para o nosso espaço, e é capaz de ser mais simpático do que estarmos propriamente a fazer uma grande guerra e que vai custar um dinheirão e que nunca mais, porque também é outro romance de décadas, a França consegue, e Paris, dar peito ali às montanhas dos Pirineus. Obrigado. José, uma última questão para si, porque estamos mesmo no fim deste painel. Ainda é possível ir mais além na eficiência e numa gestão mais otimizada da rede de distribuição ou não? Ou já esgotámos todas as possibilidades de ser eficientes nessa rede? Sim. Um comentário prévio só para reforçar a ideia de que Portugal tem uma vantagem competitiva enorme hoje em dia, que é o preço da energia. Uma vantagem competitiva enorme, que é o mix energético português. E isso é um fator muito importante para podermos atrair investimento estrangeiro e é um fator absolutamente importante para o desenvolvimento económico do país. Eu acho que, por vezes, nós somos os maiores críticos de nós próprios, nós portugueses, e esquecemos um bocadinho essa perspectiva. O tema da eficiência. A eficiência que nós temos conseguido num quadro regulatório onde o regulador nos impõe metas de eficiência significativas. Nós temos vindo sempre a responder a essas metas. Eu diria que, aliás, terminando como começámos com o tema do concurso da baixa tensão, e aqui abrindo um parênteses para dizer que tenho a maior simpatia pela tarefa que o Nuno tem pela frente, e que lhe desejo as maiores felicidades para o seu trabalho, mas dizer que, de facto, nós, em Portugal, não temos um problema de ineficiência do setor energético e, em particular, não temos um problema de ineficiência das redes. Mas temos ainda perdas? Que têm vindo a baixar, as perdas têm vindo a baixar, e o sistema é eficiente do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico, e a qualidade de serviço é uma qualidade de serviço que, se compararmos com aquilo que se passava há 10, 15 anos atrás, é uma qualidade de serviço muito boa e, em termos de benchmarking internacional, é uma excelente qualidade de serviço. Queria dizer com isto que não há um problema para resolver nem na baixa, nem na média, nem da alta tensão em Portugal. No que diz respeito à eficiência, há um aspecto que todos temos de ter em consideração, e o Nuno abordou logo no início da sua intervenção, que é, temos que ter muito cuidado de, com o tema da baixa tensão, não criarmos ineficiências artificiais. Ou seja, hoje em dia, nós temos uma eficiência do sistema que se traduz no facto da rede de baixa tensão ser explorada em conjunto com a média tensão. Não há paralelo na Europa de situações de países que tenham a média e a baixa separadas. Se porventura se vier a resultar deste processo uma separação entre a baixa e a média tensões, eu estou certo que o sistema será menos eficiente do que é hoje. E estou certo que haverá um conjunto de custos que virão para o sistema e que trarão associadas ineficiências que hoje não existem, e acho que é um tema que tem que ser muito bem ponderado. Obrigado aos três e obrigado também à plateia pela vossa atenção.
disparar para algum lugar. Boa tarde a todos. Avançamos agora para o painel seguinte, cujo tema será a meta dos planos nacionais de energia e clima ibéricos. Eu peço desde já ao moderador, que fará também uma apresentação inicial, para se juntar a mim ao palco, e chamo por isso o Inácio Couto, da AFRI. Boa tarde a todos. Eu tenho que dizer que eu preparei a apresentação no idioma português. É o primeiro ano, mas não vou poder ser. Vamos fazer a apresentação e o painel em inglês, Pedro, porque temos gente de portuguesa, espanhola e Heiki, que é pouco uma mescolança. Então, vou mudar para o espanhol. The panel that we are going to be presenting is going to be around the NECPs. We all know that ambitious plans have been, actually I have the slides, have been published for both Spain, which is a firm plan already, and for Portugal, which is under public consultation, and we don't know yet in which direction it will go. But still, ambitious enough, not only in renewables, but in everything that has to do with hydrogen, storage, and any variable that you may think, including electricity demand, which is one of the topics that we will bring today into the table. And the commissioning and the successful implementation of those plans obviously will require quite a lot of effort from all the people that are around this room, the ones that just left, and they are going to miss all the fun. And again, quite a lot of investments, and we were saying before this morning in the panel, both obviously from public bodies, but as well private investment, and thus it is quite important to understand what are the risks that we may face. And we have to take into account that the NCPs will have an impact not only on obviously the generation side of things, that they will have a massive impact as well on networks. Electricity networks, both transmission and distribution, will be impacted by the deployment of renewables and how it is actually done. And as well, topics such as storage and what type of storage we decide to do. And just basically to frame what we are talking about, and again, if we see the Spanish figures, they are already firm. So it was the NECP that was announced quite recently by the Spanish government. The Portuguese one, it corresponds to the figures that were published, if I recall correctly, before the summer. But again, the main story is that we expect, according to NECPs, a massive deployment of renewables in Iberia. We're talking on 17 gigas of solar in Portugal, 51 in Spain, basically tripling the capacity that we have nowadays. And as well, the similar ambitious exercise for onshore wind. 5 gigas more of the capacity that we have nowadays installed in Portugal, and 28 in Spain. Same story with offshore wind, and thankfully, and it is one of the positive signs, we are not only deploying renewables for the sake of deploying renewables, we are accompanying it with the gray bars, which is the amount of storage that we foresee. Back in the days, it was 1 giga of batteries in Portugal. I'm pretty sure this will be increased quite soon after the comments that everyone in the room gave the current ministry about the storage in the NECP draft, and more than or close to 12 gigas of batteries. And in the end, we have the electrolyzers, which again, the aim, it is 3 gigas in Portugal, and 12 gigas in Spain. So obviously, and again, I'm not discovering anything for anyone in the room, quite an ambitious program that, as I was saying, will require from quite a lot of detailed work and collaboration between entities, generators, government, ministry, and consumers all together, because otherwise, as soon as one of these pieces fails,
the pieces will basically not match, and everything, all the castle of cards, as we say in Spain, will fall down. And we are already seeing that an uncontrolled or a less controlled deployment of renewables, it is already causing problems. And I'm not discovering the wheel for anyone. We can see in the left-hand side of the slide, basically, the 1,000 hours of lowest prices in Iberia. If you see what happened in 2020, 21, and 22, despite of the conditions of COVID, contraction of demand, and the crisis that the Ukraine war caused, if you take a look, basically, the number of hours of zero prices, or close to zero prices, it was actually quite low. We're talking between a handful of hours and up to 250 hours a year. Then basically, you take a look at the brown line, which is actually what happened this year, and 1,000 hours of the year, and again, I'm not discovering anything new for anyone, had prices lower than zero, lower or equal than zero. So basically, during 1,000 hours of the year, generators are not paid to be generating, and actually 250 hours cleared with negative prices, which means that if you want to generate, you actually need to pay the consumer for doing that. And what this has caused, it is what we see on the right, which is renewables, and probably it is something that Pedro said this morning, are already facing some stress in terms of the revenues that they are able to capture from the market. We are representing what it is called the capture rate, so how much of the base load price or the average price are you able to capture? And we can see that during the spring months, especially solar, but as well wind, we're not able to capture much of the prices. It is typical in Iberia that during the spring months, as a result of low electricity demand and typically high hydrology and wind speeds, it is typical that capture rates are not that high. But the drop that we saw this year, even though it is impacted at some extent by the hydro conditions, which was atypically humid, but still, if you see the rate of the capture price for solar, it's been decreasing over the last years, and this year we expect it to close at around 60%, which means that next year, with the demand without necessarily increasing, with more solar being deployed both in Spain and Portugal, one can only expect that capture rate will decrease in the years to come. But it is not only the impact on the merchant revenues and what happens in the market. It is as well that we are seeing, and this is specific for Spain, we haven't seen, thankfully, that problem in Portugal, but it shows that an uncontrolled deployment of solar PV, it is causing what it is called technical curtailment. So basically, the TSO will not allow you to generate as the network is already congested, and it cannot accommodate all the energy that it is foreseen. This is for onshore wind. As you can see, it is quite a localized issue. So there are some bottlenecks clearly in the network that indicate to you that if you are located there, there are high chances that you will not be able, or the TSO will not allow you to generate. And it happens the same with solar. And the problem with solar, it is if we compare the left map with the right, which is 2022 in comparison to 2023, you can only see the problem getting worse. And actually some of the problems in Extremadura, next to the border with Portugal, they are already suffering from massive curtailment issues. And again, this problem can only get bigger as solar PV is deployed at a faster pace than the transmission strengthening plan that we have both in Spain and Portugal. This problem has not affected yet Portugal because of, I would say this, the good thing about how the connection requests have been done, how the process is ordered and so on. But it can eventually happen. When you start having more and more renewables being deployed in the system, this is a problem that one will face. And I wanted to include this slide because thankfully we will have representations from consumer in the panel, which is despite all this, we have seen very low prices during a high proportion of the year. We know that PPAs are quite competitive. We have said it this morning as a result of all the projects in pipeline, the natural resources that we have, and so on and so on. We have all the fundamentals to be one of the countries or regions, Spain and Portugal, with the cheapest electricity prices in the world, or at least in Europe. And when you basically check where our end user tariffs are, and again, both for household and non-household, we are not even there. We are typically in the middle of the pack,
when we have conditions to probably be competing with the Nordics. So there is quite a lot of work to be done to be able to move all those savings that we are having from renewables to the end user. And then a couple of slides, what will happen in the NSCP scenario, because in every what we do in the end, it is not just market analysis, such as the one that I have done. We do project what it is going to be happening in the electricity sector, energy sector, whatsoever, and so on. We do have a set of powerful tools that we developed ourselves in-house, and that allow us to do specifically this type of assessment. Here what we see, it is in a perfect scenario such as the NSCP, what would happen in a typical winter week and in a typical summer week in 2025 and 2030. And you can see basically very interesting things. First of all, if you compare the upper charts with the ones below, you can see that in a scenario in which NSCP targets are met, prices are deemed to be zero much more time than the ones that we have nowadays. So all those figures that we were speaking before of 1,000 hours will be cleared at zero prices. Expect them to increase if we force in an uncontrolled manner all the capacity that it is required in the NSCP. And this is according to the NSCP figures. If one of those levers fails, for example, electricity demand, if electricity demand is not as high as the one that we have in the NSCPs, you could expect that basically all of the prices are going to be zero. And that starts signaling that there needs to be a high coordination between how much renewables are deployed, how demand it is increased, how much hydrogen, and so on and so forth. And this is basically where we are going to. We do know the duck-shaped curve that solar PV brings onto prices. We are seeing it. We do see it in the models. But it will only get worse. And it is one of the risks that everyone in this room has to be acknowledgeable of. And a scenario in which we are targeting for so much solar, regardless of the electricity demand that will bring, and there is a high risk of revenues being quite low during sunlight hours and as well outside of sunlight hours. And that will bring the dilemma on who is going to be investing on a merchant basis when you have revenues such as the solid lines, which is what our model suggests that you could have eventually in a scenario such as the NSCP. The boxes represent the levelized cost. In my mind and in my view, probably they are a bit pessimistic. Nowadays, you will find them a little bit lower probably. But still, you can see that there is a huge gap between the solid line, which is the revenues that you would be able to collect in the market, and what your costs are. So how are we going to be able to cover that gap? Are we going to celebrate auctions or not? If we do not manage to close that gap, all the ambition that we have in the NSCPs, all the capacity that we are going to be attracting, it is going to be very challenging. And we see as well at the right-hand side of the slide, which is how much energy will actually be curtailed. So all this 20 teras, and this is just Portugal, by the way, so a huge amount of energy just in Portugal, needs to be contracted in some way. So if you are signing PPAs, you need to be aware that there will be quite a lot of instances in which you will not be able to generate and potentially not comply with your requirements. And that is basically the idea of the panel that we are going to be having right now. We have some representations from solar PV associations, onshore wind associations, and consumer associations to have their view on basically how do they see the NSCPs. Are they realistic, not? Are they feasible or not? So we will focus our discussion around those topics. Hope it was useful. And by the way, we are opening I think I haven't seen any yet, but we are opening the panel for questions. So if there are any questions, please, I like battling and fighting. So we are more than open to answer any type of questions / concerns. So I guess that's it. E só aqui ajudar o Inácio, mandá-lo sentar-se enquanto moderador desta sessão. E aqui para acompanhar o Inácio, chamo novamente o Presidente da Direção da APREND, que se vai juntar aqui do backstage. E convido também Cristina Torres Quevedo, da UNEF, Heike Willstedt, da Associação Eólica Espanhola,
e Jorge Mendonça e Costa, da Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica. Muito obrigado, tenham um bom debate. So very welcome. I hope I was not too negative, but too realistic, hopefully. And it is basically what I wanted to discuss. I have a little bit of, a brief description on your CVs. I made the brilliant decision of taking my notes in Spanish, and now I'm speaking in English, which is going to be fun. But yeah, we have Cristina from UNEF, Solar Associations in Spain, for those that do not know it, Director of Regulation and Finances, and yeah, basically in charge of analysis and following regulation in Spain, plus lobbying and proposing recommendations for implementation, and obviously for the sake of the associates in UNEF. Heikki at my left from Asociación Empresarial Eólica, AEE, so the Wind Association in Spain, Director of Energy Policy and Climate Change, a position that you have been having for 15 years, so quite a long time. And yeah, quite a lot of experience in anything that has to do with energy, climate change, and quite a lot of experience in project management and communication. Then probably my favorite part of the panel, Jorge Mendoza, representation of, how to say it, industrial consumers from electricity, so electro-intensive consumers in Portugal. Yeah. And I like quite a lot. I was talking to Pedro probably a couple of weeks back, and we never have a full house in this type of panels, but at least this time we have the consumers at some extent being represented here. And as I was saying, APIGCE is a representative of intensive consumers, more than 10% of consumers in Portugal, with the objective of supporting them and understanding basically the relationships between generators, consumers, and network operators. And then Pedro, I don't think you need an introduction, but basically we have a little bit of a full house, consumers, wind, solar, and Portugal itself. The way I have envisaged this panel, I have a couple of, 3 or 4 generic questions, so I want each of you to answer, and then more detailed and specific questions regarding on the sectors that you represent. So let's go for the first one. As I was showing in my slides, we have seen that the NCP targets, they are quite ambitious. We are talking on more than hundreds of gigas of capacity being deployed between solar, onshore wind, offshore storage, and electrolyzers. So quite a lot of capacity to be commissioned in Spain and Portugal. Quite a lot of consumption that needs to be grown, which is probably the variable that we typically miss. I had the figures here, 74% of increase of consumption in Portugal and 40% of electricity consumption in Spain. These targets, they are quite ambitious. They require quite a lot of effort, quite a lot of investments, quite a lot of challenges to be made, technically speaking, financially speaking, and regulatory speaking. And this all happening in 5 years. So first question, it is a tricky one. So what are your first thoughts when you see these figures? What opinion do you have on those ones? Heikki, you need to take. That was unfair. Well, it's very nice to be again in Lisboa. I'm always happy to come and join our Portuguese colleagues who are always very warm and give us a very warm welcome. So it's amazing to be with all you here today. From the mic is off. Back up. I should speak louder again. Okay, so the fact is that from the point of view, we have analyzed the targets in the Spanish NCP, but we also were thinking, when thinking about the targets, what was France going to do in wind, what was Portugal going to do in wind, what France and Portugal are going to do in solar PV, because we wanted to understand whether altogether what is going to happen with these targets. And we were finding that with the current demand and the projected demand,
it was completely impossible to fit the amount of wind and solar that 3 countries that are connected together were going to build, or were planning to build, and the demand, the power demand of these 3 countries. And the only way to get out the electricity from the Iberian Peninsula is through France. So if France has an overcapacity of electricity production, it doesn't work either. There's a black cloud over me. No. This is the moment that you need to break the ice, so just, you don't speak only about electricity. You were the victim. Sorry, Heike. Okay. I think you're good now. Okay. Yeah. So I will start again. Please do. Life is nice. Everything will be built. No, seriously. We are leaving them in panic. Can you hold the mic, please? Because I think the mic will work. Acho que o microfone vai funcionar. É mais seguro. Sim. Sorry to... Yeah. See? Oh my God. Amazing. Thank you. Okay, so the analysis we did... This is being recorded for you to know. We can always watch later. Okay. Well, that is good after having eaten, lighten up, okay? So yeah, I was saying, if you couldn't hear me, we analyzed how much is in the objectives for France, Spain, and Portugal to understand how they will interact, the 3 countries, because in the end, especially from the Iberian Peninsula, the electricity will move towards Central Europe. If there were more interconnections, of course, that's another question. But there was no way, with the current demand and the projections of demand we have, that we could fit all this new generation that is in the ECPs. And that was for us, it was the first message after analyzing that. We made comments to the government. We said, please, don't put non-realistic objectives, because that only creates alarm. Especially nowadays, I say alarm because nowadays in this wind power sector we have 2 main risks. First risk is inflation, and second risk is social media. And social media is very important because it dictates political decisions. Mm-hmm. So if you put a very high objective, there will be social media saying, oh, you're going to invade the whole territory of Spain with wind farms and PV plants and so on, and that will create a lot of back pushing from society, and politicians will buy this. So that was the first message we gave. Look, first of all, don't put very high ambition, because at the moment we are not there. Demand is not there. But if demand is not there, but if you do the right political decisions and you attract the demand, you say, okay, these guys from industry, what do they need? In Spain they said 40 euros a megawatt hour. Okay, let's put the main goal to put electricity for industrial guys 40 euros megawatt hour. What do we need to do that? That's the main objective. No, the main objective is to tax the enterprises, to tax everything that moves, especially if they do like this. Thank you, Heike. George. Okay, let's see if my micro is working. The prank was only on Heike. Okay, apparently. Well, thank you so much, first of all, for the invitation of PRAN. I know that Ignacio gave a broad idea of our association, but I just want to give you a couple of numbers. I mean, we represent, in fact, more than 10% of the electricity consumption in Portugal. We are about 13 industries in all the electro-intensive sectors, or most of them, representing 35 industrial plants, general turnover above 7,000 million euros, 9,000 direct jobs, 20,000 indirect jobs, and we export more than 70% of our production. So this is the idea.
I mean, I heard the previous panel. I would like to be so optimistic like the previous panel, but unfortunately, I mean, first of all, I mean, raising consumption up to 90 terawatt hour in Portugal when we are around 50 terawatt hour nowadays. I mean, that's, in my opinion, a bit unrealistic. Of course, the prices, I mean, the investment, what we see in the NECPs, especially with the extremely expensive technologies, for instance, wind farms, offshore wind farms that are extremely expensive. And in fact, in industry, what the previous speaker was saying, we need competitive prices for electricity. And afterwards, how would we share the burden? I mean, if everything turns out fine, and in fact, I mean, the consumption rises in this perspective. But the problem is that we have to find a rationale that can split the costs, I mean the burden, between all the consumption, all the consumers. Otherwise, I mean, industry will be quite overwhelmed with prices. I mean, this idea that in Iberia the prices are very cheap nowadays, it's wrong. I mean, the wholesale markets, okay, fine, but the problem is that we have, what are the things that are increasing, the items? I mean, for instance, balancing costs. I mean, balancing costs are rising through the sky. I mean, just to give you an idea, recent balancing costs are above 11, 12 euros per megawatt hour nowadays. Of course, all the taxes and that we have to pay, and we pay more, in fact, than when we compare the final price, and I stress the word final price, when we compare the final price with respect, for instance, with our competitors, either inside European Union and outside, I mean, for instance, in France and Germany. I mean, they support their heavy industry, and of course they have kind of rebates, like for instance exemptions for regulated costs that we are still waiting nowadays, at least in Portugal, for the legislation for electro-intensive consumers that has not yet been published. And of course, that is a huge burden that we have to pay in addition to the wholesale market electricity. And I understand the problem also from the other side, from the side of production, and you mentioned it very well. I mean, during certain moments of the day when the price falls to zero or even negative, I mean, who is going to invest with this scenario? So, to sum up, very high, on my opinion, unrealistic prices, very expensive technologies. I mean, when we think about carbon capture and so on, I mean, they cannot yet been deployed full scale for industry. It's still very costly technology. I don't know if there is still another round afterwards. There will okay, be. so I'll probably I'll stop here now. Thanks, Giorgio. Christina, I guess from your point of view, solar, it is probably the nice kid in the block. So we've seen that solar has been flourishing in Spain and Portugal. So it's the easiest to achieve the goal for the NECP, but there are things to be solved. I mean, all those NECP goals could be achieved if we try to face the real challenges behind them. I mean, we have lots of problems, which is not only negative prices, which are a huge problem, but we have, at least in Spain, we have in the pipeline enough projects to cover the NECP goals. So we have had negative prices this year, 2024. Most of those negative prices have been driven by hydraulic conditions rather than solar deployment, but we have 29, 30 gigawatts in Spain. We want to have 59, so it's almost double. So we will have those negative prices, they are coming. And we need to solve the challenges, which are, as Heikki has said, social acceptance. That's one of the main challenges right now, the political impact of social movements. We need to solve storage. I mean, from a PV viewpoint, storage right now
It's required, it's a must. We cannot deploy more PV without storage. We need to solve as well grid integration. We need grid forming. We need, if networks need more money, we will have to face this issue. We will have to face those investments. I'm not saying they need it, but if they need it to fulfill our goals, we will need to face these issues. And most of all, what I will say, or at least at what we believe the NECP in Spain lacks demand ambition. There's the main problem of our NECP is the lack of demand ambition. We need much more demand. We need electrification. We are in a position as Iberian Peninsula to provide with low electricity costs for industries. And if this is not happening, it's our responsibility to make it happen. If we are able to, it's not only us, it's political, local governments, which are difficult in Spain, are becoming more and more difficult, local governments. So I think that's what we should work on to try to achieve those goals. If not, what we will have is kind of paralyzation of the decarbonization, and most of the projects will not reach the end, will not be exploiting. And related to the system price mechanism, we will talk later, but it's true that we have gone through a electricity market design, and we have still a marginal price setting system, which does not cover the differences between the old model based in fixed cost and the new model based in operation cost. So that's a huge approach we have to deal with, I would say. So, before jumping into you, I want to pick from you, Cristina, what you said on demand, that we are not being ambitious enough, and probably referring to Georgia, because I think one of the key issues it is that we're trusting quite a lot of an electricity demand coming on. But you see the figures from REN and Red Eléctrica, and you do not see demand coming, and you do not see electrolyzers being deployed. So what is happening? Is it that basically maybe we are being too optimistic? We are failing to construct a holistic industrial policy? Is it that our tariffs are not competitive enough and players are deciding to go elsewhere? It is, I don't know, permitting-wise. I've been told that data centers, it is a mess in Spain, and players are trying to flee away to other geographies. So something is clearly failing over there. So I don't know if, George, first of all, from your point of view in Portugal, and then Cristina, and then we will jump to Pedro. Okay. Thank you so much once again. I mean, the bottleneck, I'm sure I didn't attend the morning sessions, but the bottleneck in the grids, I mean, it's the access points, I mean, TRCs. That has been a problem, even for our industries that try to do their homework, and they have already shifted to electricity, lots of electricity consumption when it's possible to do it. They have installed PV photovoltaics for self-generation. But there is this bottleneck, and so I mean this situation has to be in a way solved. I know it's not easy. We hear the TSO and the DSO. I mean, lack of manpower and so forth. But we are doing our part of the burden, and of course when we see, for instance, when in other countries, for instance, investment funds, for instance, the environmental fund. Whereas in Portugal, we have the ridiculous amount of 25 million euros per year, whereas across the border in Spain, I mean, the Commission passed an okay for 1,000 million euros for compensation of CO2 indirect costs that should finance as well electrification. I mean, there is a huge imbalance. I mean, this competitiveness that we are lacking when we see now going to the other side of the Atlantic. I mean, in the United States, I mean, they have, when we see, for instance, the programs that they have, the IRA, Inflation Reduction Act, and you compare it with 400 billion US dollars, and you compare it with NZ, Net Zero Industry Act,
I mean, that it's, on our opinion, it's, let's say, I want to be mild, but it's a set of good intentions. I mean, there is a huge imbalance, and so we won't be competitive in this way. I mean, I heard that the report of Mr. Draghi was mentioned here today, probably more than once. And in fact, competitiveness. And I mean, I know that the geostrategic situation is complicated with the situation of war at the borders of the European Union. But I mean, I suppose we could do more, and I mean, if we have the tools, and on my opinion, we are doing. I mean, concerning electricity efficiency, I mean, we try to squeeze the most out of it, because otherwise we wouldn't be competitive because we are already facing our competitors that have much lower final prices, and I stress once again, final prices compared to the prices that we pay in Portugal and Spain. But it is highly important to understand, as you were saying, that this will come at a cost, and someone has to pay the piece of the cake. So it is not going to be a free lunch. Pedro, how do you see the NECP targets in Portugal? How much time do I have? Because whatever Diogo gives us, which is not much. So I have the advantage because when we designed this event, we went through the panels, and of course we have a mindset for the organization of the panels. So when we get here, and we have discussed market design, we have discussed RED 3 targets, we have discussed the grid action plan, it is clear that there is a path that needs to be organized. So I think the national energy and climate plans, at least the one in Portugal, and I'm assuming the one in Spain, they reflect consumption intentions. Last time I saw a business model from any industry, it's all based on expectations and on a project finance, so on a business plan. I assume that there is a certain market and a certain amount of consumers, and for me to supply that, I can start to make my own business. Now, we all understand that renewables have 3 relevances here and 3 impacts. Reducing emissions, which we agreed to and committed, binding. We need to actually ensure that wholesale electricity prices are cheaper than any other options, and they are. If you can name me any technology to generate electricity that is cheaper than a cost, not price, that is cheaper than a portfolio of solar, wind, and hydro, even with pump hydro, you let me know, because I've never seen it. It doesn't exist. Now, one of the things is we need also, we have generation costs, we have environmental perspectives, and we also have security of supply and independence, energy independency. And I think the Ukrainian invasion is still there. The impacts of having autocracies managing the cost of energy and we importing it from abroad, and thinking that this is going to be done at market prices, it's a bit naive. So what I think we are on the path to do with the National Energy and Climate Plan in Spain and in Portugal together, because we are the same electricity market, is that we are putting the targets that will meet demand expectations. If we go back to the the European Green Energy, I'm not remembering the name, the Green Pact, and we see CBAM, we understand they are going to put tariffs on imports of CO2. So why are these consumptions being presented as perspectives? Because everyone outside of Europe that will want to import, I don't know, a glass into Europe, they're going to have to pay all of the value chain of CO2 and gas, greenhouse gas emissions. So we are going to levelize this in terms of costs with environmental impact on the interests of Europe. So if we all look at the big picture, what we are doing now is preventing that we are exposed to, I don't know, geopolitical interests in terms of oil and natural gas that we do not control, that we need to import. And if we do that according to current laws, we need still to pay CO2 emissions to actually generate that electricity. So are the plans ambitious? For 2030, maybe, but I don't think we need to change the targets. I think we might have to shift or slow down the date. Now, one comment to what was said about the consumption side, which is
relevant, and one of the reasons we are now bringing to our events the consumption side is because if there's no demand, there's no renewable electricity. So we are concerned on how this needs to evolve. But we can only focus in our scope of work here on generating electricity and generating fuels from non-biological origin. And on the value chain of the process, we are in the geography which can do it cheaper than any comparison in Europe. Now, if governments are missing industrial policy to support industrials because they are generating taxes, because they are keeping employment, all of that, that needs to be done, but it needs to be done outside the electrical system. Because we all understand that that needs to be done, because that's creating GDP inside Portugal, that's export, so that is required. But we cannot confuse when you have countries that are giving support to industries from taxpayers' money, which I agree that can be done or should be done in certain areas, with inside costs in the electrical system. So yes, answering to the questions, I think we are on the right track. Of course, if demand does not show up, the projects will not be done. And we all know that because any investment committee will not approve if you don't show them a price curve for 15 years where captured prices will give you a perspective that you're going to break even. So that's why I keep this point and keep my belief that yes, the targets are there because we are replacing out the sources of energy. We are just doing it at a slower pace. And of course, I think at a certain moment in time, electrification needs to be, let's say, commanded at European Commission level and not at member state level, because otherwise we might be actually losing our economical competitiveness. Thank you. Leaving the demand aside, one of the things that it is for me most noticeable, and going to Heikki, is that I think Iberia has been a leader in onshore wind since quite a lot of time. We're probably one of the first markets developing onshore wind, late 1990s. I was still in school. And nowadays you see basically the path at which onshore wind it is being deployed, despite, when you talk to clients, they are always looking for, I want an onshore wind PPA. So can you get me an onshore wind PPA? And we do not see that much capacity, obviously not only to cover the market needs, but as well to reach the aspirational goals that we were speaking on the NECP. So what it is happening and what needs to happen for more onshore wind to be deployed and that technology to be back again into the generation mix with the importance that it should have. Yeah, that is. You need a mic hike. Sorry. No worries. Yeah, it's a problem. Since we have a database where we follow all the projects in Spain on onshore and offshore, and since 2018 there have been 60 gigawatts of projects started permitting. Of these 60 gigawatts that started since 2018, 3 gigawatts, only three, have been built. And there are 9 gigawatts with all the permits, of which 2 gigawatts are paralyzed by the judicial decision in Galicia. That means that the permitting process is, first of all, it's extremely slow, because the projects that have been built have an average from the moment they start the permitting, from the moment they start producing, between 4 and 5 years. And we go back to all that we have been hearing here today about the directive and the objectives of permitting and so on. It's bogus. At least in Spain, it doesn't happen. It didn't happen, it was not transposed, and it has not been transposed, and it doesn't happen. So it's not 2 years, it's between 4 and 5 years for a wind farm. And then the problem is that for PPAs, we had a couple of auctions in order to promote the wind farms, but the problem was that it was before the war in Ukrainian war, so the expectations of the prices was that they were going to go down, the capex of the projects. So the offers, I mean the biddings were very low, between 20 and 35 euros. And afterwards, the projects were not, they
came out from the system, from the auction system, because the offerings were too low. Because also at the same time the PPAs were in the European market, in Spanish market for wind farms were between 50 and 55. So there was no point in going for the auction results if you could go for a PPA. You just included the guarantee into the capex of the project, the guarantee for the auctions. So but even then, instead of installing 2.5 gigawatts per year, which was the objective of the NECP or the original one, now it's 4 gigawatts. It's completely nuts. Instead of doing that, we were installing like 800 megawatts, one gigawatt. And the problem we have is that all these, we have all these projects, we have 9 gigawatts, but two gigawatts are paralyzed, and the other 7, they have a problem of financing at the moment, most of them, because they don't have an auction. And they don't have a PPA. And why don't they have any PPA? Because it's very difficult to close a PPA where you don't know. I was explaining this before. If you have a PPA, and then when you have built the wind farm, comes the autonomous region and puts a tax on your new wind farm of €2 per megawatt hour, it's eating up your marginal revenue, your benefit. So the risk, you cannot close a PPA easily at low levels, like €40 is impossible at the moment, because of all this risk related to fiscal issues in most of autonomous regions, and also because some of the projects have problems, you were saying before, of the society is in some cases is paralyzing, trying to paralyze the projects. So this is a big issue for the sector, and there is no easy solution unless there is a political will to solve these problems, because the other option is that nothing is built. And that's a real option. And we have been seeing this. It's a consequence, and we hope it's not an option. So yeah, it is one of the main issues, whether we manage to elaborate and make all the parties work all together, in this case administration and so on. Otherwise we run the risk of analysis paralysis, what it is called in the sector. Christina, for you, one that you mentioned, you were talking on solar PV plus storage, which is one of the needs that the system will have. Nowadays, when you see the metrics, and I've been analyzing so many collocation and hybridization, you basically see that numbers may not be working at all because projects are not there yet. We have 6 megas of batteries in Spain, collocated. I think there is 38 or 39, 40 megas, much, but basically not the amount of storage that we actually need in the system. So what it is happening and what do we need to support that one? Because again, for those that you do not know, a battery is a very modular investment that could be placed basically in the spots in the network in which the TSO could profit the most. So it is, from the system perspective, it is actually a quite valuable investment. So what is happening from your perspective? Well, I will say the first thing batteries need, it's financial support to develop. It's a technology that right now needs some financial support, and that's not provided by the government. In Spain, we also have a lot of difficult administrative procedures. I guess you know that in Spain, when you have a project of above 50 megawatts, that's central government competence, and if it's below, it's the autonomous community. And we are facing now a situation as ridiculous that if we want to hybridate battery with a 45 megawatt generation project, you need to start all the procedures since the beginning because it changes competences. It goes from community to central government or otherwise. And when we issue this problem to the central government, I guess you all also know that we have a system based on milestones. The answer was
it's better that you wait for the hybridization because maybe you will not get the milestones for the generation projects. So I will say that right now procedures, it's a huge problem. The delay in procedures, we have had the milestone. I guess you are all aware as well that we have a very creative issue last year with the semesters for the generation projects. So each generator has to choose a semester within the next 3 years to put each project in exploitation. And that's also a problem for generator because it implies that most of the investment may rely on a third-party action, which is not the generator, it's the TSO or the distributor. So I think the administrative procedures are a burden right now for developing the projects. I think also that the price-setting mechanisms, we need auctions. In Spain, we need auctions because with the deployment of renewables, we will have very low prices, and that will not give the proper signal to investors. So we need auctions. As Reiki has said, we have had an auction which was deserted, the last one for PV, because of the prices. The government was setting prices, and it was before the Ukrainian war, but it was setting prices far below expectations of the generators, so it was completely deserted. We are now working on the auctions, and we have a new challenge with the auctions, and it's the Net Zero Industry Act. We now have to face the problem of local investment within the technologies that we are facing, and which criteria, the non-price criteria, which will be applied to the auctions and to which amount of auctions. So I think that we have a possibility to solve one of the problems, and some challenges arise on the other hand. So because the implementation of the Net Zero Industry Act, it's going to be difficult, because the non-price criteria are not always kind of technically or objectively baremables. I don't know how to... Measurable? Measurable, I will say that. So I think those are the main problems. We have also, from PV's viewpoint, a problem with self-consumption. Self-consumption is decreasing in Spain because we are not giving the proper signals in terms of prices or investments, and self-consumption needs also fiscal helps. And also Reiki has talked about communities, autonomous communities and local governments. We have a moratorium in La Rioja, an environmental tax in Aragon, and right now in Asturias we have also a moratorium for battery projects because of social pressure and social acceptance, and mainly because of ignorance, I will say. Most of the arguments behind it's kind of fake news, but it's still, 10 years later, we have been dealing with social acceptance for 10 years, and it is still a pressing problem for renewables. So we have to work more with the territory, I will say. I guess we all do it, but we have to do it better. I must say I have tried to summarize everything that you have said. I will share it internally for this group, and we will see in 5 years where we are. I'm pretty sure at the same place, but let's hope. Pedro, I think last question, otherwise Diogo is going to kill us. Sorry? Last question. You wanted me to ask you a question? No, you're moderating. That doesn't work like that. So Portugal was basically, at the head of any news 2020, 2021, 2022, partly because of us supporting the government in the auctions that were super competitive, but still it was because of the innovation angle that Portugal had some years ago. Mm-hmm. Nowadays it is kind of under the radar. So what do we need to do to bring Portugal back where it should be? Well, that's not prepared, by the way. No, that's a very good question. But we had a governmental disruption on November 7, 2023 that didn't help. We had a lot of innovative initiatives into the regulatory package in terms of the law decree 15/2022. But I think now the challenge is not there anymore, although we need to actually
go back to legislation and when we do the transposition of Directive RED III renewables and also of the gases because of the sustainable aviation fuels and other fuels from electricity produced from renewables, which is called the renewable fuels of non-biological origin. All of that comes into play. But the point is, someone needs to start investing at the electricity generation for a lot of this to make sense. So the three main barriers and pillars that we keep addressing, and this is one of the reasons why some of the topics are in the topics of the panels to be discussed specifically. License and permitting needs to improve and simplify, digitalization, training to people, making into a portal and making sure that everyone knows what's happening at a certain moment in time. We need to understand if grid is enough or it's not enough. We need to invest in it. On the market design panel, someone mentioned, was Jorge Vasconcelos that mentioned, the grid belongs to the Portuguese state, so it belongs to all the citizens and taxpayers, so this is an investment that will be here for life and will not be owned by the private sector, although it is operated by the private sector. But in order to actually harmonize where we need to generate electricity because we have less people or because we don't have environmental constraints, there's no grid there, so we need to take care of that also. And that only takes you to the ready-to-build stage, which is fine, and this is good. But then someone needs to put their skin in the game, or someone needs to invest in deploying the CapEx and building the power stations. And when you look at the market design and you look at captured prices for technologies, even if you hybridize and you do batteries and all of that, you are still on a very high risk for the hurdle of equity return that we are asking. And so we need to solve this. We need to actually look for different sources of funding, like institutional investors such as pension funds, life insurance funds, because they have very low cost of capital. But the way the market design is, they are not allowed to invest because they cannot deploy capital on a sense that they have losses, that then people not have their pensions or their family, unfortunately, if they die, do not get compensated. So we need to look at this from a perspective that we need to reduce levelized cost of electricity first. And in order to do that, we need these three pillars to actually, we know what we're doing: license and permitting, grids, and market design. And then, once that is settled, we know that if consumption comes, we have a strategy to fulfill it. And as long as we have more consumption looking for renewable electricity, either for direct processes or even for renewable fuels of non-biological origin, this increase in demand will not be incremental. Will be by stages, like we can have 5 terawatt more in 2 years, then 6 in 3 years. So we need to keep all of this in mind. And basically, if we need to deploy this, I will say it again: license and permitting, grids, and market design. I would just change one thing when you said if consumption comes, when consumption comes. No, I was putting this on a way that if consumption comes, I know that consumption will come from mobility, from household appliances, and from different industrial processes. The point is, imagine we have 2024 and the end of 2023, you have elections for the European Commission, we have elections for the US presidency. Don't tell me that this is the time that investors take risk, because it is not. But if we do our homework and we leave the minimum basis for them to have certainty on this is going to evolve, once that situation are back in place, whatever the outcome is, money needs to be invested. Something we need to keep in mind: money cannot be put on the safe, it needs to be invested, otherwise it's eaten by inflation. All right, I think that's pretty much it. We have 13 minutes past the time. So thank you, everyone. Thanks all the panelists. I think I don't want to be too gloomy. I think there are quite a lot of things to be done. We are in the struggle. At least we know what needs to be done. So now let's keep on working. And I'm pretty sure that, as we were saying, the ambition of the NECP targets will be made eventually. Probably some years of delays, but we will get there. So thank you, everyone. Thank you. Boa tarde, muito obrigado aqui aos participantes do painel. Obrigado, Inácio, pela moderação. Marcamos encontro novamente às 5, está bem? Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Avançamos agora para a reta final deste nosso primeiro dia de conferência. Antes de avançarmos para o último painel, eu convido Ana Lia Marques, a CFO da Zuaga Seguros, para fazer uma apresentação sobre o seguro de caução no setor das renováveis. Muito obrigado e até já. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada à APREN por esta oportunidade de poder estar aqui a falar um bocadinho convosco e a explicar-vos o que é o seguro de caução e de que forma é que uma seguradora como a Zuaga Seguros, que se dedica exclusivamente à comercialização do seguro de caução, vos pode ser útil e pode ser um parceiro de negócio importante. A nossa companhia foi criada de raiz em 2016. Começámos por ser a Barca Seguros e mais recentemente mudámos para a Zuaga Seguros. Somos as mesmas pessoas, somos a mesma companhia, mas como vamos integrar num grupo espanhol que é detido pelo mesmo acionista que o acionista da Zuaga Seguros, mudámos o nome como uma técnica de marketing para termos um grupo mais próximo, um nome mais próximo do nosso grupo segurador. Portanto, nós agora somos a Zuaga, antigamente éramos a Barca, mas na realidade somos as mesmas pessoas e fazemos o mesmo seguro de caução. Nós estamos presentemente, fisicamente, em Lisboa, em Sevilha e em Madrid. Temos escritórios nestas 3 localidades. Temos mais de 5 mil clientes, temos mais de 9 mil garantias emitidas e, entre elas, no setor das energias renováveis. Temos também o duplo, e isto é uma característica que nos deixa especialmente orgulhosos, porque fomos constituídos em 2016 e em 2018 obtivemos o primeiro rating Investment Grade pela AM Best. Depois surgiu-nos a necessidade, e nomeadamente o setor das renováveis muitas vezes pedia-nos para termos um duplo rating, para termos acesso a outras oportunidades. E então surgiu a necessidade de pedir um outro rating, pedimos rating à Standard & Poor's e obtivemos também o Investment Grade Rating, e estes 2 ratings deixam-nos particularmente orgulhosos. O seguro de caução versus garantias bancárias. O que nós temos visto é que em Portugal, nomeadamente, mas também em Espanha, e este gráfico que vos trago aqui mostra, é um estudo que foi feito pela Swiss Re e mostra que em Espanha, por exemplo, de todos os negócios que são feitos e em que há um seguro de caução, há uma garantia bancária, 90% são garantias bancárias e só 10% é através de seguro de caução. Sendo que o que acontece é que em Portugal nós acreditamos que esta percentagem ainda será inferior aos 10%. Portanto, nós acreditamos que há aqui todo um potencial para nós, companhia de seguros de caução, podermos trabalhar mais com os nossos parceiros de negócio e podermos fazer mais cauções que, vamos ver também à frente, apresentam alguns benefícios que não são de excluir. Então, e o que é o seguro de caução? O seguro de caução é um seguro que pretende garantir que um contrato que é feito entre uma entidade e outra é cumprido, que não há um problema no cumprimento desse contrato. Existem 3 partes envolvidas. Não passando à frente deste slide que explica que o objetivo é que a parte que contrata que sinta segurança no contrato que fez. Há 3 partes envolvidas, o tomador, a seguradora e o beneficiário. Há uma relação contratual entre o tomador e o beneficiário e a seguradora entra para dar conforto sobre essa relação, emitindo um seguro de caução que vai garantir ao beneficiário que não há um incumprimento da relação contratual.
Em termos de vantagens, uma das principais vantagens do seguro de caução é que não consta da central de responsabilidade de crédito do Banco de Portugal. E qual é essa importância? Essa importância é que permite às empresas ter uma maior capacidade de endividamento, porque se tiverem uma garantia bancária, essa garantia bancária consta da central de responsabilidade de crédito, é uma informação pública de que a empresa tem essa garantia emitida e está endividada. O seguro de caução não consta em nenhuma base de dados, portanto, é um negócio que é feito entre a seguradora e o tomador e que não é do conhecimento do público em geral. Além disso, em termos de despesas, as despesas não existem, todo o estudo é feito de forma gratuita, portanto, nós depois de feita a análise do risco, podemos decidir emitir ou não, mas não cobramos qualquer montante por fazer essa análise. Adicionalmente, tentamos ter uma abordagem muito individualizada, muito junto ao nosso cliente, muito personalizada e tentamos responder às necessidades de cada um, porque sabemos que as necessidades de um cliente não são precisamente iguais às do outro, porque este seguro também abrange áreas e negócios em que há muita especificidade, portanto nós ouvimos sempre o nosso cliente e tentamos adaptar a nossa oferta às necessidades do nosso cliente. É dedutível em termos de gasto único, a única despesa que consta nas contas, contabilisticamente não consta lá responsabilidade nenhuma, o que consta é um prémio que foi pago pelo seguro de caução, portanto também liberta a disponibilidade financeira das empresas e libertando recursos, e em termos de poupança também costuma ser uma solução económica, portanto por isso poderá ser uma boa alternativa. Aqui temos um pequeno gráfico que mostra como é que nós, desde 2017, que foi o nosso primeiro ano completo, porque em 2016 só começámos a emitir a pólice em agosto, portanto o nosso primeiro ano completo foi 2017, a cor azul mais escura são as energias renováveis e é como tem evoluído o nosso negócio de caução de energias renováveis. Tivemos ali um boom em 2020, que foi um ano em que houve leilões de energias renováveis e houve mais oportunidades de negócio. E nos últimos anos tem vindo um bocadinho a decrescer, mas não quer dizer que não se façam negócios de energias renováveis, que não hajam oportunidades. Essas oportunidades estão a ser aproveitadas pelos bancos e nós acreditamos muito que também é por desconhecimento do que é o seguro de caução e que o seguro de caução pode ser uma alternativa viável às garantias bancárias. Falando aqui do processo específico das energias renováveis, o que nós temos de mais comum são seguros de caução que são emitidos ali naquela fase entre a solicitação de capacidade de reserva e a obtenção do título de reserva. Muitas vezes o que acontece é que as garantias, os seguros de caução são emitidos, mas depois quando é obtida a licença de produção e se passa para a fase de exploração, são cancelados os seguros de caução e entram em vigor as garantias bancárias que muitas vezes são proporcionadas pelos bancos que estão a financiar os projetos. Nós gostaríamos de conseguir que os nossos clientes mantivessem o seguro de caução durante todo o processo, desde o início até ao fim, até porque nós depois temos técnicos especializados, nós fazemos uma análise não só financeira, mas também técnica. Nós temos técnicos especializados que vão analisando a evolução da construção, de como é que o projeto está a evoluir. Portanto, nós temos o risco de alguma forma controlado e uma vez que participámos no início do projeto, gostaríamos também depois de ter a oportunidade de participar na fase de exploração. E para os nossos clientes que nos dão essa oportunidade de estar desde o início até ao final do processo, nós oferecemos também garantia de restauro meioambiental. Esta garantia normalmente só oferecemos aos nossos clientes em que acompanhamos o projeto todo. Porquê? Porque nestas condições nós sabemos como é que está o projeto, em que situação é que está, qual é a capacidade de execução, quais são os riscos envolvidos. E então estamos em condições de proporcionar também uma garantia de restauro meioambiental, que basicamente o objetivo é assegurar que depois de terminada a exploração são repostas as condições originais do espaço em que esteve em vigor a exploração.
E termina assim a minha explicação, que é breve. Espero que esta tenha sido uma oportunidade de chegar até vós, porque eu acredito que o seguro de caução tem muito mercado para crescer em Portugal e gostava muito que nós tivéssemos essa oportunidade de crescer. Eu estou na companhia, na Azuaga, desde 2016, desde que a companhia foi criada. Tem sido para mim um prazer e um orgulho ver a companhia crescer e tornar-se na companhia que é hoje em dia. O ano passado terminámos o ano com um volume de prémios brutos emitidos de 20 milhões de euros. Nós somos 21 pessoas, portanto, creio que estamos a fazer um bom trabalho, mas queremos crescer, queremos ter novas oportunidades e achamos que há mercado para o seguro de caução evoluir, expandir-se e podemos ser uma alternativa interessante e acho que podemos ser um bom parceiro de negócio. Ficam aqui com os nossos contactos, qualquer questão adicional, qualquer pedido de dúvidas, qualquer dúvida que tenham, qualquer curiosidade que tenham, sintam-se à vontade para nos enviar um e-mail, não tem qualquer custo associado, nós estudaremos a situação e analisaremos e daremos feedback com todo o prazer. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado à Anélia Masco pela sua apresentação e avançamos agora para aquele que é o último painel de hoje, sobre a fiscalidade no setor da eletricidade. Convido primeiro aqui para se juntar a nós no palco o moderador, Carlos Lobo, da Lobo Carmona, que se sentará aqui na primeira cadeira. E convido aqui para acompanhá-lo Alexandra Corella, da Abreu Advogados, o Filipe de Vasconcelos Fernandes, da Vieira de Almeida, Francisco Mendes da Silva, da Moraes Leitão, Leonardo Scolari, da PLMJ e Serena Cabrita Neto, da Quatro Casas. Obrigado. Até já e tenham um bom debate. E saúde. Sentem. Muito boa tarde. Vamos então dar início à sessão sobre a fiscalidade no setor da eletricidade, com foco especial nas renováveis, e é com muito agrado que eu modero este painel tão potente, não é? Quer em termos de voltagem, quer em termos de amperagem, quer em termos de tudo, é um painel muito potente. Cumprimento a Serena, da PMLJ, da Quatro Casas, peço desculpa, já foi, não é? Da Quatro Casas, partner da Quatro Casas. Cumprimento o Leonardo Scolari, da PMLJ, ou seja, em termos de análise, também meu antigo colaborador, o Francisco Gabriel Silva, da Moraes Leitão, o Filipe Almeida Fernandes, professor da Faculdade de Direito, também da minha casa, e da VDA, e Alexandra Corella, partner da Abreu. De facto, temos aqui a fina flor e o creme de la creme da inteligência fiscal nacional aplicada ao setor da energia. E, efetivamente, esta é uma questão importante. Porquê? Porque a fiscalidade assenta muito na riqueza. E quando percepciona que há alguma riqueza, há uma tendência para o exagero e para a exacerbação da própria tributação. Ou seja, esta relação entre aquilo que deve ser tributado, a matéria coletável e a percepção nos termos da AT, desse dever de tributar, por vezes não está coincidente com a questão da eficiência do mercado, os efeitos distributivos e todas as estruturas que estão subjacentes. Na prática, se há dinheiro, tributa. E a percepção da administração fiscal é que há muito dinheiro na energia e então temos que tributar de uma forma exacerbada e, por vezes, levando a questões quase de ética que não são, não é? Na prática, muitas destas questões, nomeadamente algumas que são do foro público, ao nível dos meios de comunicação social, é sempre usado o anátema do maldoso, do rico, o rico que paga crise, o setor elétrico, o setor de energia é rico, logo tem de pagar, e isso efetivamente leva-nos a um problema, que é um problema também da fiscalidade atual, que é uns contra os outros, não é?
nomeadamente ao nível de tributação setorial. Quem é que é o rico? É o outro. Então o outro deve pagar. Mas o outro pode ser sempre o próprio, não é? E temos aqui, de facto, diversas circunstâncias. E eu vou começar por uma questão estrutural, a questão do IMI, não é? É algo que tem vindo a ser suscitado, está hoje, de novo, na ordem do dia. A minha posição já escrevi diversas vezes, não é? Eu, sinceramente, acho que as infraestruturas energéticas não devem estar sujeitas ao IMI. Pelo contrário, as pessoas pagam IMI porque existem infraestruturas energéticas, porque senão não havia forma efetiva do princípio de equivalência operar. Mas isto que é algo que é óbvio, não é? Senão qualquer dia os postos de transformação e os postos de iluminação pública também vão pagar IMI, não é? Todas estas estruturas. É algo que por vezes não é tão claro. E eu lançaria esta primeira pergunta, Serena, o que é que consideras ao nível do IMI? Achas que a situação atual e a turbulência dogmática que ocorre, nomeadamente ao nível das barragens, ao nível dos eólicos, ao nível dos fotovoltaicos, faz sentido? Ou porque é que a AT, durante décadas, esteve quieta relativamente a isto, não havendo nenhuma alteração legislativa, a questão agora suscita-se em toda a sua plenitude? Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada à PREN pelo convite e cabe-me a mim, como primeira a falar, cumprimentar o nosso moderador, o Carlos Lobo, que o painel ao pé dele não é de certeza de nada, porque temos aqui, e aliás o Carlos foi o meu primeiro professor de fiscal na Universidade, na Faculdade de Direito de Lisboa. Fiz um bom trabalho. Não sei, mas tentaste. Tu tentaste, esforçaste ao máximo e foste muito bom professor. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui hoje, guiada pelo meu primeiro professor de fiscal. E também na companhia destes meus queridos colegas e do Leonardo, que foi meu aluno e que hoje vejo tão bem. E, portanto, é sempre também gratificante ver os meus alunos tão a se ingrar. Muito bem, quanto à pergunta do IMI, é sempre uma pergunta desafiante, porque independentemente do que pensarmos, e tu és sempre o mais catastrófico e o mais assertivo, mas tens estatuto para isso, e acho muito bem que haja a coragem para dizer que não devia haver tributação das infraestruturas energéticas em Portugal. Vamos partir desse pressuposto. E corajoso pressuposto, seríamos quase um caso único no mundo, mas muito corajoso. Vamos pensar que seria possível isso acontecer? Serena, eu não digo que não deve haver tributação. O que eu digo é que não deve haver tributação em sede de IMI. De IMI. Eu percebi. Isso casa com aquilo que era o programa quando se convidaram, ou quando se pensou em ter um regime amigável às energias renováveis em Portugal. E se pensou numa contribuição especial ou específica para o setor. E essa contribuição iria abarcar para as renováveis todo o leque relativo aos seus ativos. E toda a sua atividade ficaria abarcada dentro dessa contribuição e também a parte do seu património. E, portanto, ficaria fora do IMI. De repente, essa contribuição cumulou com o IMI. A APREN sabe bem do que é que eu estou a falar, de certeza, e os membros da APREN sabem bem do que é que eu estou a falar. Portanto, houve uma espécie de volte-face na questão. Aquilo que era o tal ambiente maravilhoso para que viessem os operadores de renováveis e ficarem com este regime bem regulado, e se calhar ao encontro daquilo que tu pensas, não ser o IMI, com os seus velhos conceitos de prédio, isto não é bem um prédio rústico ou urbano, ou uma instalação fixa durante 6 meses no solo, o tal artigo 2º, que vem desde o imposto predial e da contribuição autárquica, não é isso que se trata, e portanto resolveu uma série de problemas, cumulou com o IMI, num grande volte-face. E depois não ficou nunca claro esta compatibilização. O que é que aconteceu? Andámos aqui nestes contenciosos todos, que conhecemos, com as oscilações, se estão as pás, se não estão as pás, se estão as turbinas, se não estão as turbinas, se estão as sapatas, se não estão as sapatas, se estão os postes, se não estão, os painéis, etc.
e andamos todos ao sabor daquilo que a jurisprudência vai decidindo, seja a do Tribunal Constitucional, seja a do Supremo, seja a dos Tribunais Centrais, e vivemos com ela, bem ou mal, e vai-se cumprindo aquilo que dizem os tribunais, e a autoridade tributária vai adaptando as suas circulares àquilo que os tribunais vão permitindo com a sua jurisprudência e a sua oscilação. Sendo que em Portugal não há a lei do precedente definitivo, o que significa que quando mudar a composição do Supremo Tribunal Administrativo, porque os senhores juízes vão sendo substituídos, a lei permite que a jurisprudência seja substituída. Quando metade dos juízes forem substituídos, podem substituir também a jurisprudência. Portanto, não temos nunca uma certeza, enquanto não houver uma regulamentação por via legislativa disto. Portanto, se calhar, pensamos os dois o mesmo, não é? Eu não sei se a intervenção legislativa é aconselhada ou aconselhável quando estamos numa situação de diabolização de um setor. Claro, não é? Este e outros, da banca, o farmacêutico. Porque efetivamente, não tivemos nenhuma alteração nos últimos, desde a criação do IMI, em 2003, tal como não tínhamos da contribuição autárquica, em 1990, e efetivamente a questão nunca foi suscitada, claro ou seja, em termos de finais. E é como diz, o IMI é um imposto sobre um património estático, não é? E se calhar devíamos tributar numa ótica de frutos, que é a ótica, ou seja, mais numa ótica de IMI rústico do que de IMI urbano, se é que me entendam. Não sei se a Alexandra concorda. Concordo. Olá, muito boa tarde a todos. Agradecer o convite da APREN e é um gosto estar com todos. Eu acho que concordo com aquilo que disseram e com, no fundo, e acho que toda esta confusão, porque é uma verdadeira confusão no que diz respeito à tributação em sede de IMI, tem sido, no fundo, motivada pelo facto de querermos, o Estado, nomeadamente, arrecadar receita. E, portanto, antes de ir a essa questão que colocaram, eu diria aqui dois aspectos essenciais na minha perspectiva. É quando eu determino, e quando nós falamos da política fiscal, eu tenho de ter, Governo, Estado, tenho de ter uma estratégia. E essa estratégia começa por aquilo que nós todos fazemos em casa, que é ver a nossa despesa e a nossa receita e perceber se há equilíbrio entre uma e outra. E aquilo que nós vemos, parece-me a mim, é que esta vê-se mais qual é que é a receita e depois a despesa e depois tenta-se encontrar a receita para ela e aquilo que se está a passar relativamente às energias... O professor Sousa Franco dizia que era isso que precisamente distinguia as finanças públicas das finanças privadas. Exato. É exatamente isso. Exatamente. E depois, especificamente relativamente aqui enfim, a este setor da energia renovável, há uma decisão muito clara que é preciso tomar, que eu achei que tínhamos tomado há muitos anos atrás, que é vamos fazer uma aposta nas energias renováveis ou não. E o país, lá atrás, apostou, teve frutos, aliás, todos reconhecem isso, por alguma razão nós passámos tão bem, ou pelo menos melhor do que outros, relativamente a estas dificuldades com a crise energética com a Ucrânia e tudo isto. E, portanto, eu acho que vale a pena voltarmos a esta pergunta. Queremos apostar neste setor verdadeiramente ou não? Porque se queremos, então depois temos de ser coerentes. E ser coerentes é, no fundo, ter uma política fiscal que não atribua incentivos por um lado e tributo por outro, porque senão não há equilíbrio. Esta situação do IMI é, para mim, absolutamente chocante mesmo, porque, no fundo, nós queremos utilizar um conceito de prédio para tributar infraestruturas. Depois, temos atacado em especial o eólico, as barragens também, agora, o hídrico, e, enfim, o solar também está envolvido em tudo isso. É tributação das sapatas. Exatamente. Ou seja, tudo o que tem sapata é tributado. Mas para mim o que é mais frustrante é que o Estado não desiste. Ou seja, tivemos quanto às eólicas durante muitos anos de discussão são cada uma das torres consubstancia um prédio ou não. Finalmente, o Tribunal veio dizer não. Não tem, enfim, penso que sabem, no fundo tem de ter aqui três fatores, jurídico, o económico, e no caso do económico ele não se verificava e, portanto, o Tribunal vai considerar não é um prédio para efeitos de IMI. E nós dizemos, então, o Estado satisfez-se com isto? Não. Publicou uma circular que vem, no fundo, dizer que todo o parque eólico já pode ser considerado para efeitos de IMI
E agora estamos numa situação em que temos sentenças, estávamos a discutir isto, para todo o género. Eu, por exemplo, tive uma sentença agora há pouco tempo a dizer, considerando que as torres eram equipamentos e, portanto, nesse sentido não deveriam ser tributadas. E, portanto, estamos na incerteza total e pensa-se como é que um investidor reage e pode agir com base nesta incerteza. E se o eólico eu achava que estava mais ou menos resolvido, temos a nova guerra das barragens. E a nova guerra das barragens é, quanto a mim, e eu já estou a utilizar várias vezes a palavra chocante, mas eu acho que é a palavra que se deve utilizar. Porquê? Porque nós tivemos uma decisão, um parecer em 2006 que ficou, enfim, perdido, em que de facto se admitia que as barragens podiam ser tributadas, dependendo depois se fossem barragens construídas pelo concedente ou não, enfim, e, portanto, havia aí alguma discussão, mas a partir de 2015 o processo ficou parado. Entendeu-se que, bem ou mal, eu não discuto isso, que as barragens integram o domínio público, ou, pelo menos as barragens de utilidade pública integram o domínio público, e, portanto, nesse sentido, não haveria tributação. Subitamente, sem qualquer justificação ou alteração legislativa, vem-se dizer, por despacho governamental, que não é assim. Todos, e não vale a pena escamotear a realidade, tudo isto acontece porque há, enfim, um escândalo em termos de planeamento fiscal, nem a propósito, e os municípios percebem que têm capacidade de procurar mais receita. A pergunta que se coloca é, não há outros instrumentos que podem ser utilizados que não sejam em mim? E eu acho que sim. Então, posso pegar nessa pergunta e passar para o Francisco. E a SES, não é? Ou seja, não será a SES um IMI, não é? Eu sei que a SES é uma tributação extraordinária, mas não há nada mais perene em Portugal que um bom imposto extraordinário, não é? Aliás, o imposto de selo, em 1600, era imposto extraordinário, já vai com 4 séculos. Aliás, devíamos ter celebrado os 4 séculos do imposto de selo, que era um tributo extraordinário. A SES e o IMI... Celebrar os 500 anos do Camões e os 400 do imposto de selo. Sim, que é curioso, porque mas é uma boa exportação... Não, porque nós exportámos o imposto de selo para o Reino Unido. Ou seja, fomos nós que, com algumas variações por causa da Boston Tea Party, e se tivéssemos aqui tempo eu contava a história. Mas, Francisco, a SES... Bem, a SES, eu julgo que, antes de mais, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com todos. A SES é um símbolo, a meu ver, bastante importante desta tempestade perfeita, que é a tributação do setor energético, porque é algo que mistura sufraguidão fiscal, aliado à falta de clareza legislativa e regulatória, aliado à falta de interesse ou de coragem, ou dos dois, dos sucessivos governos em clarificarem, e uma entrega do poder legislativo totalmente ao poder judicial. Sendo que o Poder Judicial, depois também, como disse muito bem quer a Serena, quer a Alexandra, não se... também, cada cabeça a sua sentença. Literalmente. Onde é que eu acho que há... E isto, obviamente, tem efeitos hipernefastos no investimento, porque introduz tendências completamente contraditórias. No caso, então, das renováveis é clarinho, porque, por um lado, temos o Estado a organizar-se para que Portugal aposte nas renováveis, dando condições de investimento de rentabilidade e de previsibilidade, e, por outro lado, a criar condições para que essa rentabilidade, que a rentabilidade diminua e para que a previsibilidade diminua. Onde é que eu acho que esta falta de clareza se verifica no caso da SES? Verifica-se porque o Estado continua a querer cobrá-la, aliás, a proposta de lei do Orçamento do Estado tem a renovação. Sempre. Tem a renovação da SES, nos exatos termos em que ela vigora até aqui, ao mesmo tempo que o Tribunal Constitucional diz... Aliás, que ela já atingiu o limite de vigência. Em 2017, o Tribunal Constitucional italiano eliminou a SES italiana com a justificação do fim do período de excepcionalidade. Mas o nosso Tribunal Constitucional também diz uma coisa parecida, para quem quer ler. E, portanto, nós temos, por um lado, a SES a mostrar que já cumpriu o seu objetivo legislativo, de política legislativa, o Tribunal Constitucional a dizer que ela já atingiu ou terá atingido para alguns dos setores o limite da sua vigência, e o Governo, bem conhecendo a jurisprudência, querer renovar o tributo. Onde é que eu acho que nós podemos dizer que estamos em termos de SES?
voltamos um bocadinho atrás. O Tribunal Constitucional, ao contrário do que o Governo muitas vezes diz, os sucessivos governos, disse desde o início que é um tributo temporário, tem que ser transitório. Está no nome. É extraordinário. Pois, mas o nome é Niúrias, nós sabemos, não é? Eles podem ser mais extraordinário. Pode ser, o extraordinário pode ser 2 anos ou pode ser 20. Pronto. Não há, do ponto de vista conceptual, pode ser tudo e mais alguma coisa. O Tribunal Constitucional diz, bem, a SES tem que ser, é transitório, foi criada por 2 razões significativas. Uma, em geral, a emergência financeira da pátria. Essa nunca pararemos. Essa terá sempre fundamento. Sim, mais do que, mais há alguns momentos do que outros. Eu não me esqueço que nós celebrámos em 2018 a 2019 o primeiro excedente da democracia. Estamos só a acumular para a próxima crise. Pronto, e a SES manteve-se, não é? Mas vamos distribuir alguma coisa. A segunda razão, que é mais particular, era os números da dívida tarifária da eletricidade. E o que o Tribunal diz a partir de um certo momento a partir de 2017 a emergência terminou, porque já não estávamos há muito tempo debaixo do PAEF, do programa da Troika, e até meados de 2017 estivemos segundo o procedimento por déficit excessivo. Claro que o procedimento por déficit excessivo não tinha nada a ver com a SES. Nunca foi invocado. Mas o Tribunal Constitucional, colocando a mão por baixo do Governo, disse, apesar de tudo, no procedimento por déficit excessivo, o Governo está obrigado, o Estado português está obrigado a ter medidas de natureza orçamental extraordinárias e, portanto, a SES pode cair aí. Mas já aí, mesmo na jurisprudência negativa para os contribuintes, mas sobre 2017, o Tribunal Constitucional já avisava, isto não é para sempre. A partir de meio deste ano já não estamos em emergência financeira. Chegamos a 2018, ou 2019, não vou agora entrar nos interstícios da jurisprudência, mas o Tribunal diz uma coisa, que é, no final de 2018, há uma mudança na lei que significa que o grosso da receita deve ir para abater à dívida tarifária da eletricidade e não para aquela coisa genérica de políticas de sustentabilidade do setor energético que ninguém sabe o que é que são, nunca ninguém as viu verdadeiramente. E o Tribunal diz aí, então, se assim é, só pode haver SES sobre a produção de eletricidade e não sobre o gás e os petróleos, etc. Estamos em 2024, temos orçamento para 2025 e o Governo ainda continua a meter lá uma norma como se estivéssemos em 2014. Portanto, quando o Tribunal Constitucional diz que o limite, pelo menos para estas empresas, já foi atingido em 2018 ou 2019. Mas mesmo relativamente às outras, quanto à produção de eletricidade, há um acórdão, pelo menos, o 338/2024, se não me engano, que diz que esta jurisprudência é extensível à produção de eletricidade de fonte renovável. E, portanto, não me parece que o Tribunal vá, em breve, recuar aí. Mas mesmo relativamente à outra produção de eletricidade, convém dizer que é verdade que não se aplica, se calhar, a mesma jurisprudência a partir de 2018 ou 2019, mas é verdade que a partir de um certo momento, 2020, 2021, não sei qual é que é, podemos dizer que a SES cumpriu o seu objetivo, que é reduzir significativamente a dívida tarifária da eletricidade. Atenção que a função do tributo não era acabar com a dívida tarifária da eletricidade, era reduzir significativamente. E ao contrário do que eu também muitas vezes ouço algumas pessoas dizer, infelizmente, o facto de, eventualmente, a dívida tarifária poder subir, ou poder ter subido, entretanto, houve o caso da pandemia, etc., não significa que ela passe a ser de novo constitucional, porque a SES serviu para abater o estoque de dívida tarifária que existia à data do início da SES, que foi em 2013, 2014. A SES não pode ser uma espécie de tributo que está ali na prateleira, dormente, que nós vamos buscar sempre que queremos aumentar a dívida tarifária. Olha, aumenta aí a dívida tarifária. É preciso fazer aqui uma política pública qualquer que vai ter como consequência aumentar a dívida tarifária. Não há problema, porque eu tenho aqui no congelador um tributo que pode ser reativado. Não pode ser. E, portanto, muito sinceramente, eu acho que a SES é um caso paradigmático de muito do que vocês estavam a dizer, que é
um tributo que não faz qualquer sentido, se é que fazia no início. Eu sempre achei que a SES nem sequer era um tributo. Sempre achei um ato confiscatório, um ato Não, confisco. a SES, Carlos, a SES... Deixa-me só terminar depois, só para dizer estas duas coisas. Primeiro, eu acho que ela também é importante, como é significativa ou simbólica do que estamos aqui a dizer, porque, na verdade, ela começa com uma espécie de ameaça regulatória. Exato. É chantagem. Vocês ou vamos por via administrativa reduzir as chamadas rendas extraordinárias, as rendas excessivas. É punitivo. É punitivo? Então, se não querem, eu tenho aqui um tributo. E assim foi. Terminando, qualquer governo tem todas as razões jurídicas e jurisprudenciais para, se quiser, de cara lavada, terminar com a SES. Só não termina precisamente por aquilo que estás sempre a dizer desde o início, que é, não há coragem para agora dizer que se vai dar esta suposta benesse ao setor energético. E nós provavelmente vamos estar aqui durante mais não sei quantos anos, com um tributo que é juridicamente um nado morto, como tal decretado pelo Tribunal Constitucional, e nenhum governo tem coragem de, numa lei do Orçamento de Estado, não colocar lá a renovação da SES. Temos um nado morto zombie, basicamente. Zombie, sim, é mais zombie do que nado morto. Zombie. Não, mas o problema é que é as duas coisas. Sim, mas os contribuintes continuam a pagar os processos judiciais e tudo isso. Por causa da questão ética que foi levantada da diabolização do setor, que coloca todos os outros contra o setor rico, que é o setor energético. Ou seja, é toda essa construção que impede o próprio governo. O governo ficou refém da sua retórica, da sua própria retórica. Isso é um facto. Tem dois aspectos criminosos atualmente em Portugal, que é frustrante, que são empresas, é um setor que tem empresas e energia. Dinheiro. E ganha dinheiro. E ganha dinheiro, era o terceiro. Que é o principal. Aí já não é um crime, é um pecado. Que ainda é mais. Mas deixa-me só já agora dizer uma coisa que eu acho que tem a ver ainda com o que estavam a dizer. A mim não me chocaria que, do ponto de vista da política legislativa, tudo isto que nós estamos aqui a falar pudesse ser condensado num tributo. Também ser especial. Sim. A SES, aliás, como o próprio Tribunal Constitucional diz, só faz sentido que seja um tributo sobre os ativos, sobre o valor de todos os ativos, com exceções, porque era suposto precisamente ser um tributo extraordinário. É preciso fazer uma coisa one-off, ali da noite para o dia. Qual é que é a forma mais fácil de nós criarmos um tributo? É o valor dos ativos. É o que está contabilizado. É o que está contabilizado. Mas isto gera um tributo que é hiper desproporcionado, com vários problemas. Aliás, eu tive agora, só comunicar-vos, não sei se já vos aconteceu, mas eu tive recentemente uma sentença de primeira instância do Tribunal do TAF de Mirandela, um juiz saudavelmente corajoso, que, em vez de se limitar a aplicar a jurisprudência do Tribunal Constitucional, diz: eu, para além disso, acho que isto é tudo inconstitucional porque incide sobre os ativos. Exato. Sim. E o Ministério Público, eu preferi que ele se tivesse mantido, porque assim sabia que ia ganhar no Tribunal Constitucional. Mas, quer dizer, até me levantei a aplaudir, porque ele diz: isto não faz nenhum sentido que seja sobre os ativos. No Tribunal Constitucional, provavelmente, vou levar a sopa aí, que volta para baixo, e ganha-se pela outra via. Mas gostei desse juiz. Não, é corajoso. Filipe, clawback, não é? Mecanismo de alinhamento concorrencial grossista sobre a energia renovável, tendo em consideração o nível. Não temos aqui um novo nível de inconstitucionalidade baseado numa impostos importados? Ou seja, na prática, tudo o que Espanha fizer, nós temos que, ao nível tributário, nós temos que importar para Portugal e clonar por via de despacho. Posso ter esta interpretação? Uma SES em Espanha transforma-se num windfall tax em Portugal. O problema é que Espanha, como não tem a SES não é considerada para aplicação, por aplicação do critério de clawback. Ou seja, não é? Odiosa restringenda, tudo o que vier de lá é reimportado. O que significa que ficamos com uma dupla acumulação, com os nossos impostos extraordinários e com os impostos extraordinários espanhóis. Sem taxation without representation. Taxation without nenhuma representação, nem sequer princípio da legalidade administrativa, um mero despacho de alinhamento concorrencial. E ficamos, portanto, com distorção de concorrência quando queríamos... Claro. Ao contrário. Como gerir sim, é a discriminação à rebur. Mas deixemos o Filipe falar. Pois, era para ele. Bom, boa tarde a todos. Obrigado à Prem pelo convite que eu cumprimento todos, particularmente o professor Carlos Lobo, enfim, que já conheço de outras vidas, múltiplas vidas. O clawback, eu gostaria de fazer uma imagem pitórica sobre o clawback, que corresponde basicamente a tentar
olhar para o clawback em camadas. E eu identifico pelo menos umas 3 ou 4 camadas que vão, provavelmente, reconduzir-se àquilo que dizia o professor Carlos Lobo sobre um nível, eu diria, novo, mas também por isso disruptivo, e para o qual provavelmente a jurisprudência e a arquitetura do sistema de fiscalização da constitucionalidade não estão preparados. Vamos então ao primeiro nível. O clawback é criado na sequência da criação de um imposto em Espanha, um imposto que onera indiscutivelmente a produção, o valor da produção de energia elétrica. Sobre esse imposto, o Tribunal de Justiça da União Europeia já disse 2 coisas. Disse que era um imposto, para que dúvidas não existissem. E, aliás, o próprio Supremo Tribunal em Espanha já o tinha dito, portanto, o Tribunal de Justiça disse: este tributo é um imposto, com todas as consequências que muitos poderão antecipar, legalidade fiscal, etc. Depois, o Tribunal de Justiça disse outra coisa: não é incompatível com a diretiva dos impostos especiais sobre consumo, porque, na verdade, não é necessariamente um imposto especial sobre consumo, no sentido que a diretiva prevê. Mas este primeiro nível é importante para dizer o seguinte: o Tribunal de Justiça, e estou ainda no primeiro nível, vem dizer que um determinado tributo é um imposto em Espanha, com um regime de legalidade fiscal idêntico ao nosso, e a medida, de certa maneira, que faz mimetismo com esse imposto espanhol, que é o clawback, nós, eu digo nós, não quero fazer deste nós a minha própria pessoa, porque eu sempre entendi que é um imposto, e que é um imposto sobre atividade, justamente por simetria com o que acontece em Espanha. Já lá vou aos outros níveis. Mas nós ainda andamos a discutir se é um tributo, e até andamos a discutir uma outra coisa, que se em Portugal é possível existirem, uma expressão que os autores alemães gostam muito, tributos não fiscais. Na Alemanha isso é possível, na nossa Constituição isso não é possível. Todos os tributos são tributos fiscais. Noutros ordenamentos que não o nosso, é possível, constitucionalmente possível, criar figuras com uma estrutura de incidência perfeitamente análoga à dos tributos, mais à dos impostos, sem passar pela Constituição e pela legalidade fiscal, tratando-os como meros instrumentos de ordenação e regulação económica. Fecho o meu primeiro ponto rapidamente para dizer: o clawback, como mimetismo legislativo que é face a uma realidade que existe em Espanha e que passou a vigorar em Portugal justamente por reação mimética a esse imposto, deve ter, sob o meu ponto de vista, claramente um tratamento equivalente, e já há precedente para o fazer. Segundo ponto, o clawback vai iniciar, sob o meu ponto de vista, aquele que vai ser o próximo grande contencioso energético, fiscal, paralelo ao da SES. E eu diria que entendo isso por 2 razões. Primeira razão, uma razão temporal. Isto só ainda não aconteceu mais cedo, porque, entretanto, o imposto espanhol foi sendo sucessivamente suspenso por razões que não importará agora aqui discutir. Foram razões diferenciadas entre si e levou à suspensão simétrica ou reversa do clawback. Mas, em segundo lugar, quando o clawback foi criado, e tem aqui clara concomitância com a própria SES também, houve questões para as quais o sistema não soube responder. Eu dou o exemplo de 2 questões. A SES não é dedutível ao IRC nos termos do regime, e o clawback é que a lei não excepciona a dedutíbilidade do clawback. A SES tem um regime de não repercussão que é completamente diferente do clawback, contrariamente ao que acontece com o imposto espanhol, que tem uma cláusula expressa de não repercussão parecida com a da SES. Portanto, fecho o segundo ponto dizendo: há aqui um conjunto, um cocktail de ingredientes legislativos para que, na verdade, alguma da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre figuras de qualificação duvidosa e de regime duvidosamente aplicável possam aplicar-se ao clawback. Terceiro e quarto ponto, e vou ser muito rápido nestes 2 pontos finais, o terceiro ponto para dizer o seguinte: o clawback podia, teoricamente, ser entendido como uma medida de diplomacia fiscal intramibel. Ou seja, o Estado português... Estás muito benévolo. O Estado português, olhando para o que se passa com os produtores espanhóis, diria o seguinte: bom, como diz o regime,
há aqui um evento extramercado, mas depois o regime não tem a coragem de dizer o passo seguinte. O preâmbulo do Decreto-Lei 74 de 2013 diz apenas um evento extramercado e um desequilíbrio concorrencial intramível, mas não diz aquilo que a estrutura do tributo quer dizer. E por isso tem aqui mais valias latentes que importa internalizar através da cobrança de um tributo que, tal como o imposto espanhol, onera a produção ou o valor de produção da energia elétrica. Mas por uma questão, numa ótica de construção de mercado interno e de mercado único, então devia de haver um alinhamento tributário em todas as atividades. Porque é que nós estamos a focar intrinsecamente aqui no nível? Isso aplica-se integralmente. Não, mas é que aí, por isso é que eu usei a palavra diplomacia fiscal. O nível, desde o Acordo de Santiago de Compostela e desde toda a arquitetura regulatória, que por razões até físicas e ligadas à infraestrutura de redes, faz do nível aquilo que ele é, mas também o limita para aquilo que ele não é, nomeadamente para efeitos de um verdadeiro mercado interno de eletricidade por toda a União Europeia, obviamente traz-nos também algumas obrigações. Eu percebo que deva haver algum alinhamento entre instrumentos para segmentos específicos do mercado, onde inclusivamente os pontos focais são diferentes, por exemplo, do que se passa no centro da Europa. Mas o que entendo é que, até por razões de diplomacia fiscal, as estruturas deviam ser simétricas uma da outra. Então tarifas de serviço de interesse económico, as tarifas todas de transporte, de rede, tudo o que está relacionado com SESs e situações atípicas. Licenciamentos. As questões ambientais deviam ser equiparadas. Mas, Carlos, há um tema importantíssimo, já agora, desculpem interromper, mas acho que é importante, é que neste momento estão contenciosos importantíssimos a decorrer na Alemanha, onde há vários pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE que não estão decididos, estão pendentes e são importantíssimos, onde se estão a discutir ajudas de Estado, mas que têm tudo a ver com isto, tudo a ver com isto, em que, a propósito de lucros excessivos por tributações de contribuições muito similares a estes clawbacks, porque são entre regiões e, portanto, também para equilibrar diferenças entre regiões, e há reequilíbrios que é preciso garantir, se fizeram reenvios de quem? Ou das entidades que se queixam porque estão oneradas com estes reequilíbrios e, portanto, os que não estão onerados acham que há ajudas de Estado. Claro. Uns acham que estão a ser onerados e, portanto, há ajudas de Estado aos que não estão a ser, e os outros vice-versa. Há nos dois sentidos. E há, neste momento, mais do que um processo em apreciação, e eu temo, como sabes e como sabem, tudo o que acontece na Alemanha, 5 ou 6 anos depois, chega aqui à periferia europeia, não é? Agora é um bocado mais rápido. Ou um bocadinho mais rápido. Portanto, eu temo, para o bem e para o mal, que seja de acompanhar essa jurisprudência, porque casa em tudo com o que o Filipe acabou de dizer quanto à diplomacia fiscal. Eu acrescentava só um ponto, que é o meu quarto ponto, para referir o seguinte. Esta jurisprudência da SES, que o Francisco nos falava há pouco, tem aqui uma dimensão que para mim vai ser muito importante para o clawback. Eu chamar-lhe-ia uma das primeiras vezes em que o Tribunal Constitucional decidiu de alguma maneira ir para o terreno. No que ao plano financeiro diz respeito. O Tribunal Constitucional foi de facto a ferir o que é que se passava com os fluxos financeiros da SES. É certo que só faz juízo normativo, não faz juízo empírico, mas foi de facto ver o que é que poderia passar-se. Porquê é que isto é importante para o clawback? O clawback diz que pode haver uma distorção concorrencial, mas depois se nós formos ver, e aliás no caso da SES isso é cada vez mais evidente, o que é que se passa com a receita do clawback, vamos concluir o seguinte: o clawback, em última instância, serve para amortizar ciegues, custos de interesse económico geral, que são basicamente custos políticos, são uma realidade, uma componente tarifária que serve para embutir custos que o decisor público decidiu imputar em última instância a todos os consumidores. Mas, Filipe, mas o problema é grave. Porquê? Porque eu já estive na discussão nos consumidores ultradiacíveis e a discussão era que não se podia reduzir os custos de SIEG, por isso podia ser um auxílio de Estado. Quando na prática é uma imposição de Estado política. Ou seja, na prática é o Estado a agrilhoar-se a si mesmo. Ou seja, numa ótica quase de loop infinito.
Eu há pouco tempo, já agora para responder, há pouco tempo alguém me fazia a pergunta sobre se os CIEGs, qual era a natureza dos CIEGs. Os CIEGs têm um enquadramento muito específico até para efeitos de direito comunitário e é por isso que eu acho que eles não vão ter, eles individualmente CIEGs, problemas de auxílios de Estado, porque os CIEGs, por duas razões. Primeira razão, os CIEGs como custos políticos não têm qualquer conexão a domínio harmonizado, pelo menos neste momento. Se nós formos ver a estrutura tarifária, por exemplo, na Alemanha, em termos de CIEGs, ou até em Espanha, têm lá realidades completamente diferentes daquelas que os nossos CIEGs têm. Mas, mais importante, e com isto termino, os CIEGs, em última instância, são, na lógica da aditividade tarifária, em última instância são o quê? São um desconto àquilo que devia ser o valor real pago por cada um dos utilizadores do sistema. E em vez de ser cada um deles os ditos responsáveis por esse custo a pagar, como paga numa SES, como paga no Clawback, pagam todos. Portanto, tem uma ótica de força. Perfeito. Não, ia passar agora para o Leonardo. E o cidadão, com a questão das tarifas sociais? Ou seja, estamos aqui a falar de função redistributiva, não é? Já vimos que o modelo está longe da eficiência. É a imposição desta tributação regulatória, não é? Justificada, ou o facto do Estado estar a obrigar a fazer política social à conta dos operadores nefasta em termos de equilíbrio geral. É porque aqui já tivemos diversas camadas de tributação. Já para começar, ainda nem sequer falámos da tributação do rendimento normal e dos impostos normais. Estamos a falar só de figuras específicas ao nível modelo. Mas esta política social à conta dos operadores é justificada para si, Leonardo? Muito boa tarde a todos. Obrigado à APREN pelo convite, os cumprimentos aqui ao Carlos e aos meus colegas. Parece que todo aqui o debate é circular, quer dizer, na origem das questões ou dos problemas nós temos sempre os mesmos fatores. Enfim, por um lado, uma tributação excessiva, porque há uma percepção de que o setor tem lucros, enfim, extraordinários. Há uma viabilização óbvia, enfim, jurídica, fiscal, enfim, pública, até em termos de comunicação do setor, e que se reflete justamente nisso. A razão pela qual há uma tarifa social, parece-me a mim, é que há uma percepção, e há constatação empírica disto, de que o custo da energia é elevado ou é excessivo, se quisermos. Ora, uma das razões pelas quais, enfim, acredito eu que o custo seja excessivo é a questão fiscal. São as razões, enfim. E já podemos falar aqui na tributação do rendimento, quer no IRC, quer da derrama estadual, que é outro exemplo daquilo que era supostamente extraordinário. Foi introduzido em 2010 e vai completar 15 anos agora em 2025. Um conjunto de taxas, contribuições, etc., que incidem sobre os agentes do setor e que, de alguma forma, numa economia de mercado, têm de ser repercutidas, têm de ser passadas para frente. E, portanto, sem resolver o problema de origem, diria eu, a raiz do problema, que era precisamente por onde o Carlos começava aqui a apresentação, que é, enfim, sobre tributação do setor. Parece-me a mim que nós queremos atribuir um benefício, um apoio a quem mais precisa, e isto é uma decisão política mais do que legítima, quase incontestável. O que já é contestável é tentar fazer esta política social através da oneração de um conjunto perfeitamente identificável e muito limitado de agentes, que são os agentes do setor energético. A última vez que o Estado fez isso foi em 1910 com o congelamento das rendas e isso levou-nos ao nosso atual mercado de habitação. Não corremos o mesmo risco no mercado energético? Naturalmente, sim. Naturalmente. São opções, e a opção aqui de fazer com que o custo do benefício que se dá, que se atribui, um benefício, mais uma vez, enfim, atribuído por razões mais do que legítimas, de ordem social, mas fazer com que o custo deste benefício incida sobre um pequeno grupo de agentes, que são os agentes do setor energético, que são perfeitamente identificáveis, enfim, a priori, aí, e já é uma questão de forma, de método, aí é que me parece que existe um problema. Sendo certo que se nós não resolvermos o tema de origem, e parece que não há resolução possível aqui, dado que já foi discutido neste painel um conjunto de figuras tributárias ou paratributárias que continuam a existir sem resolver ou sem mitigar o problema de origem, vamos andar sempre, enfim, quer a discutir a forma, o método,
seja como for, sem resolver o problema de origem, vamos ter sempre questões dessa natureza que parecem que não têm fim à vista. Mudam de forma, mas continuam ao longo do tempo. Sim. Quero só dizer uma coisa, mas eu aqui, relativamente à tarifa social, parece que há alguma esperança, porque a nova ministra anunciou que estariam a preparar um decreto-lei relativamente a esta matéria, com alguma expectativa, pelo menos foi o que eu vi nas notícias, portanto, eventualmente pode haver aqui alguma alteração em termos de financiamento público, total ou parcial, enfim, total acho difícil, parcial pode ser. Eu acho que o modelo é tão atrativo para o Estado, que é fazer política social à conta de privados, que dificilmente irá inverter. Pode alterar as regras, mas nunca irá incorporar esse custo orçamental para si, o que é errado, porque numa ótica de contas nacionais devia ser, ou seja, na prática todo o modelo, nós temos um modelo de caixa, nós continuamos a gerir o Estado como uma mercearia do século XIX, ou seja, é chapa gasta, chapa ganha, chapa gasta, mas literalmente, ou seja, é um orçamento de caixa. Não nos preocupamos com o accrual nem com os efeitos ao nível da riqueza. E isso, pois, tem estes desvios e estas adulterações. Filipe, quis dizer qualquer coisa? E só muito rápido sobre a tarifa social. Mais uma vez, salientar um aspecto que inevitavelmente vem de fora. Quando o Tribunal de Justiça da União Europeia olhou para a medida espanhola, que tem obviamente muitas semelhanças com a nossa, chamou a atenção para um aspecto conceptual, que é de facto conceptual, mas que tem, sob o meu ponto de vista, a maior das importâncias até para a legitimação da medida e para a pressão junto do decisor público. O que é que disse o Tribunal, grosso modo? Disse o seguinte: uma coisa é a tarifa social, que é de facto uma tarifa, que permite, de um ponto de vista de faturação da energia consumida, um determinado regime preferencial. Outra coisa é o seu mecanismo de financiamento. Sim, claro. E o Tribunal de Justiça disse claramente que o mecanismo de financiamento da tarifa social espanhola é um imposto. Ora, isto tem duas consequências. Primeira consequência, ou devia ter, primeira consequência, a receita, que na verdade não é uma receita, ou melhor, é uma receita, é uma não despesa. Contabilisticamente, do ponto de vista de contabilidade nacional, é obviamente uma receita, porque tem que ser inscrita numa ótica de realização, ou seja, de caixa. E está lá, porque o Estado, para todos os efeitos, está a subtrair à atividade económica portuguesa uma determinada parcela para garantir a subsidiação da tarifa social propriamente dita. E isso não é feito. Isso não é feito. Não é feito no Orçamento de Estado, não é feito, e o próprio Tribunal de Contas aí também eu acho que devia ter um papel mais ativo, quando, por exemplo, em sede de Conta Geral do Estado, devia ter um papel mais interventivo nessa matéria. Julgou desconforme a Conta Geral do Estado de 2023. Não, mas não, não foi por causa disto. Não foi por causa disto, claro, é evidente. Mais ou menos, foi mais ou menos. Foi por desconformidade com a lei de enquadramento orçamental. Certo, mas a tarifa social, desse ponto de vista, só um ponto final, o meu segundo ponto. E o outro aspecto da tarifa social é este. O decisor público, e aqui o setor da energia, lá de Suécia, e cada um dos seus subsetores tem de facto muito que se queixar nesta matéria. Tem de uma vez por todas que decidir o que é que pretende. Ou pretende implementar uma tributação ainda mais agravada do rendimento para depois fazer a tal distribuição que pretende fazer pela via tarifária, ou vai multiplicar estas medidas tarifárias que na verdade são, e com isto termino, são o mais imperfeito sucedâneo do aumento da tributação do rendimento. Exatamente. Porque era fácil aumentar a tributação do rendimento, fácil mas não desejável, claro, evidentemente, fazendo distribuição ativa. Bom, mas o Estado não faz isso. O Estado prefere dizer que tarifas sociais, nomeadamente para a eletricidade, nada têm a ver com a tributação do rendimento, quando na verdade elas representam um incremento efetivo da taxa de tributação efetiva, nomeadamente para as empresas. Agora clarificar, e o repto importantíssimo de clarificar que critérios e que estudos subjazem à distribuição das verbas que estão no fundamental. Isso é outra. Porquê é que vamos subsidiar as compras dos carros elétricos? Há estradas a serem subsidiadas pelo fundamental. Pois. Okay, pronto. E não a tarifa. Temos 3 minutos, Serena. Em 1 minuto, vamos ultrapassar em 2 medidas que considerassem relevantes. Eu pego já nesta. Então vá. Então, é fundamental. Fundamental. Clarificar, por exemplo,
clarificar critérios de distribuição de receitas muito relevantes e que podem, de facto, ser aproveitadas para aliviar um setor muito relevante para a economia nacional e, de facto, clarificar esta parte. E também, já agora, eliminar a dupla tributação de que falávamos, através da tal contribuição que todos esperamos, com regras claras, previsíveis e estáveis. Menos de um minuto. Bem, eu, já que estamos aqui, podemos ser ambiciosos, queria a definição de uma estratégia, mais do que uma medida, eu queria a definição pelo Governo, qualquer que ele seja em cada momento, de uma estratégia clara de tributação desta área, aplicada com clareza e com estabilidade. Acho que é pedir pouco. Conhecendo o nosso país, Filipe. Eu vou ser muito rápido, são duas, e são duas de facto ambiciosas. Bem, a primeira, acho que já chegou à altura de termos uma fiscalidade verde 2.0 que permita, de uma vez por todas, dizer o seguinte: em função dos ciclos de vida de cada vetor energético, quais é que merecem ter prioridade e quais é que provavelmente já não necessitam dessa prioridade. Quer de um ponto de vista fiscal, impostos, quer de um ponto de vista de incentivos financeiros, que foi uma dimensão de que aqui não falámos tanto. E, em segundo lugar, uma medida de que se tem falado muito, não a propósito do setor energético, mas que eu faço a repescagem para aqui, que é o IRC. O IRC, que cada vez mais é um imposto regulatório, não é um imposto para angariar receita, mas tem um importantíssimo efeito sinalizador pró-investimento. Também, e eu diria acima de todos, neste setor. E, portanto, uma revisão do IRC, eu ficaria satisfeito com a própria taxa nominal. Eu sei que muita gente acha que a taxa nominal não tem importância nenhuma, eu acho que tem a maior das importâncias, tem um efeito simbólico importante, sinaliza uma postura pró-investimento e sinaliza a ideia de que o IRC, como de certa maneira um antecipatório daquilo que em última instância é a tributação de pessoas ou outras empresas, não subcarrega os investimentos, nomeadamente na parte do CAPEX. Já se falou aqui muito de CAPEX, o IRC tem um relevo muito importante para o CAPEX, nos modelos de negócio de muitos dos membros desta ilustre audiência, seguramente que o IRC, ou o Corporate Income Tax Rate, está lá sempre em primeiro lugar. E, portanto, eu colocaria essas duas medidas nas minhas prioridades. Francisco. Bem, tendo em conta que muitas das medidas de que estamos aqui a falar, como aliás já disse aqui o Filipe, se podem reconduzir ao conceito de tributo e designadamente ao conceito das contribuições, no sentido de que estamos sempre a falar de medidas que são exigidas ao setor por causa do suposto benefício que esse setor retira ou da suposta causa ou do suposto problemas a que esse setor dá causa. Então talvez eu fosse um bocadinho mais longe e acho que talvez fazer uma coisa que está na Constituição desde 97 nunca foi feito, que é o regime geral das contribuições financeiras, de modo tal a que tudo isto possa ser lá reconduzido dogmaticamente de modo mais racional e que o próprio legislador, que nós muitas vezes não sabemos quem é que muitas vezes isto devia ter ido para a Assembleia, devia ter sido pela Assembleia da República e não foi pelo Governo. Muitas vezes nem foi pelo Governo. Porque o Governo são aquelas pessoas que estão ali à volta, que ainda têm alguma legitimidade democrática. Nós sabemos que não é o Governo, não é? O Governo assina, mas não é o Governo que faz. E, portanto, haver de facto, mais de 25 anos depois de ter sido previsto na Constituição, o regime geral das contribuições financeiras, bem feito, de modo a que nós possamos depois controlar toda esta tributação setorial que neste momento está sujeita verdadeiramente à lei da selva, eu acho que seria uma boa medida. Obrigado. Leonardo. Acompanhando aqui o Francisco, acho que, olhando só para a receita, não vou falar tanto em incentivos, olhando só para a receita, é preciso, em primeiro lugar, definir aquilo que são objetivos de política energética, como dizia o Filipe agora há pouco, e de uma vez por todas acabar com esta tributação avulsa, dupla tributação, enfim, aqui as designações podem variar, e se é para tributar o setor, vamos imaginar que seja esta, enfim, a finalidade, o objetivo, e não se vai prescindir desta tributação setorial, então que se crie um tributo à medida, enfim, que haja uma reflexão profunda e, do ponto de vista técnico, seja algo quase inatacável. Enfim, isto é, tentando fazer uma síntese daquilo tudo que já foi dito aqui, sobre o qual estamos todos de acordo, diria eu. Obrigado. Eu vou terminar. Não sei se há alguma questão
da audiência para o painel. Sim. Não é uma questão fiscal, mas e sim sobre a nossa fatura pessoal de eletricidade. E a pergunta é muito simples. Para quando tirar a tarifa, a taxa do audiovisual da fatura da eletricidade e pô-la no Finalmente um tema a do sério. audiovisual? Reparem, há os cavaleiros orçamentais, não é? E também há os cavaleiros fiscais, não é? E esse é um cavaleiro fiscal, não é? Vai ser difícil agora com o fim da publicidade na RTP, não é? Pago no audiovisual, não é na fatura da eletricidade, não é? Há aqui uma garagem, o que é que um cemitério, os motores, não, a grande questão eram os motores agrícolas. uma família de um sujeito que seja cego, que não vê televisão, tem que pagar... Pode ouvir. Na Alemanha, agora voltando aqui aos exemplos germânicos, na Alemanha é possível iludir a presunção. Basta que solicitar e há uma fiscalização para, efetivamente, senão temos uma presunção inelidível ao nível da estrutura. Já se tentou acabar com a repercussão da taxa de ocupação de subsolo no consumidor final, um cavaleiro orçamental, aliás, que apareceu 2 vezes, em 2017 e 2021, a todo um contencioso. O Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo diz que... Claro, mas a presunção funciona, não é? Consome energia, de certeza que beneficia do audiovisual, é uma presunção inelidível, ou seja, da própria estrutura. Mas isso na prática já é visto quase como um outro custo de serviço de interesse económico geral que está cavalga na vertente da fatura. Não sei se há outra questão, ainda temos mais espaço para uma. Eu acho que vai acabar primeiro a televisão e a rádio do que a taxa do audiovisual. Sim. Por este andar. Só uma nota sobre a pergunta que o professor da Costa fez. Eu acho que o caso da contribuição do audiovisual, eu vejo como sendo um problema que tem 2 lados. São quase as 2 faces da mesma moeda. Primeira face, um problema de ausência propositada de escrutínio em função do valor. Como é um valor baixo, não há interesse em fazer com que esta medida seja objeto de um escrutínio, como uma SES ou um clawback ou uma tributação sobre lucro extraordinário. Exatamente como a taxa turística. Pago todas as semanas em Lisboa, pago taxa turística. Exatamente. Qualquer dia chatei. Mas quem paga é o turista. Está a ver, é o outro. Certo. Mas por outro lado, eu acho que a provedoria, claro que faz o seu papel, mas sempre com algumas limitações no que diz respeito ao escrutínio final para chegar ao Tribunal Constitucional. Certo. Por outro lado, o outro lado da moeda é este. É claro, eu acho que é o último exemplo de um modelo de Estado fiscal que demonstrou falhar. E que é um modelo em que se quer simultaneamente ter 2 coisas que são incompatíveis, nomeadamente ter concorrência num setor que hoje em dia já tem radiodifusão, televisão, etc., claramente com abertura à concorrência, e por outro lado uma medida que é contrária a essa própria concorrência. E portanto, sem haver uma definição daquilo que é o modelo que o Estado quer ter para o segmento do audiovisual, tendo ou não uma companhia de bandeira para prosseguir essas finalidades, a contribuição do audiovisual não vai desaparecer. Pronto. Já passámos aqui, já estamos em curto-circuito, em termos de cronómetro. Eu irei encerrar o painel, acho que foi um painel riquíssimo sobre temas de ponta ao nível do setor. Acho que há um problema conceptual, não é? Acho que resulta um pouco de uma falha de cultura fiscal e que tende a agudizar-se. E que na prática é uma hostilização sistemática do setor energético, não compreendendo que a energia é hoje a infraestrutura essencial da nossa sociedade e de toda a economia. E que qualquer custo que é imposto ao setor energético tem uma repercussão, tem um multiplicador sobre as condições económicas. Outra coisa que me está a preocupar, e isso preocupa-me se calhar um pouco mais do que a própria tributação, é o ambiente regulatório, o licenciamento e a hostilidade que está a ocorrer ao nível dos licenciamentos dos projetos. Com bloqueios, ou seja, se nós não temos uma previsibilidade ao nível fiscal, também o risco ao nível das aprovações, dos licenciamentos, de todas as questões que têm havido,
tem sido muito preocupante. E isso, de facto, tem vindo a agudizar-se, nomeadamente agora em 2 casos concretos, e, efetivamente, nós temos que elidir essa presunção. E depois uma terceira questão, só para terminar, que tem a ver com o território. Eu acho que grande parte da hostilização, quer ao nível dos licenciamentos, quer ao nível da própria guerra agora do IMI, resulta do facto de, se calhar, as infraestruturas energéticas não estarem a dar o suficiente ao território numa ótica de perequação e de coesão territorial. Ou seja, na prática, se conquistarmos o território e as zonas de baixa densidade, as zonas, efetivamente, onde a energia é produzida, nós poderíamos ter aqui, de facto, podíamos recriar a paz social que existiu no momento, por exemplo, da eletrificação do país, não é? Houve um momento em que a eletrificação do país foi celebrada e era pretendida ao nível da ligação entre as infraestruturas e as populações. E eu acho que esta paz social, este contrato social entre o setor energético e o território tem que ser reconquistado. Se nós porque o pessoal das áreas urbanas o que quer é acender, carregar no interruptor e ligar a eletricidade. O pessoal que vive, os poucos que ainda vivem no território, de facto, se nada lá fica, se nós não temos uma política florestal, não temos a política de baixa densidade, pelo menos temos, efetivamente, temos as infraestruturas energéticas. E acho que falta aqui esta conexão para nós recuperarmos. E pronto, agradeço a todos a paciência, agradeço o painel, acho que foi excelente, e até à próxima. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado aqui ao painel pelo fantástico debate. Agradecer-vos a vocês também que marcaram o novo encontro amanhã por volta das 9, está bem? Obrigado.